Buenos días a todos ustedes. Espero que estén teniendo una excelente mañana, bola de... ¿No? Gracias a todos los que mandaron y que preguntaron por Vini. Está muy bien ya, gracias, pero estuvo completamente horrible. Les voy a contar rapidísimo y ahorita entramos a lo de acá para no dejarlos, ¿no? Porque me caga cuando la gente me hace eso, entonces normalmente no le hago a la gente lo que me cague que me hagan. Estaba súper bien y Belén fue a cenar, ¿no? Con una amiga a San Diego y yo me fui a cenar solo a un restaurante. Y antes de irme, fue al baño y le dio tantita diarrea, nada loco. Y pues fui, la levanté, lo que sea. Regresé a cenar una hora después y había vomitado 2 veces. Normal. Dije, güey, le duele el estómago, algo, se comió algo que le cae mal, algo raro, ¿no? Y dije, ok, pues no hay bronca. Y pues en lo que regresó Belén fue al baño como otras 3, 4 veces. No vomitó, pero fue al baño otras 3, 4 veces. Y pues, yo me duermo temprano, entonces Belén llegó como a las 10 de la noche porque venía manejando de San Diego, entonces fue ahí como a las 9, llegó acá a las 10. Y Vini pues quería salir al baño corriendo, ¿no? Ya tenía completa diarrea, por supuesto. Y vomitó más. Y toda la noche estuvo vomitando y yendo al baño, vomitando y yendo al baño. Y en la mañana, no en la mañana, en la madrugada a las 3 de la mañana, quiere salir al baño. Lo saco al baño para a que haga y solamente sale sangre, así. Dije, no mames, tenemos que llevarlo al doctor. Lo llevamos al doctor instantáneamente y Vini tiene un problema donde no sé qué le hayan hecho antes de que lo adoptáramos, porque tiene 7 años, ¿no? Y no se deja tocar, entonces lo tienes que anestesiar la chingada, ¿no? Porque se pone delicado el señor. Y pues, ya le hacen todos los análisis, todo, le hacen rayos X, bueno, todo lo que tienen que hacer para poder sacarte la mayor cantidad de dinero posible. Y no tiene nada, no sabemos qué sea. Vete a casa y tómate esto. Le dan una antináusea, ¿no? Y dicen, si vuelve a vomitar una sola vez, es una emergencia y tienes que traerlo de vuelta. Lo traemos a casa y vuelve a vomitar, en lo que estaba yo haciendo él en vivo. Y pues, güey, el veterinario dijo, es una emergencia si vuelve a vomitar después de esto, no debería vomitar. Vamos corriendo al veterinario otra vez y está en peor. Ahora está yendo al baño, pero es pura sangre. Nunca en mi vida había visto algo así. Lo tenemos que llevar a otro veterinario para que le hagan otro tipo de, lo que hacen las mujeres embarazadas, ¿no? Y dije, no mames, güey, ¿qué pedo? Y en lo que estamos esperando, pues, está acostado Vini y está todo puteado, ¿no? Por la anestesia, no porque se sintiera mal, él se sentía normal. Y en lo que está acostado se para y dejó como algo así de sangre en el piso, ¿no? Que le estaba saliendo del culo. Y fue de, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo puede estar de que ayer estaba perfecto y hoy está así? Total, le hicimos todos los análisis, le dimos de todo, todas las pinches medicinas de todo. Nos lo mandan a casa de vuelta y nos marca el doctor, ¿no? Puedes venir a recogerlo a las 6 de la tarde. Fuimos a recogerlo a las 6 de la tarde. Para esto no habíamos dormido todo un día. Bueno, ya son 2 días. Vamos a recogerlo a las 6 de la tarde y nos dicen, pues, güey, no tiene nada. Lo único que tiene son los intestinos inflamados por lo que puede tener es delicado del estómago. Y yo, ¡ah, qué chingón! ¡Qué chingón! Gracias a Dios, ¿no? Y pues ya, le dimos su medicina. Está perfecto el güey, perfecto. Pero hace un pedo encontrar doctor. Güey, los veterinarios acá, si en Estados Unidos los doctores no les importas, te puedes imaginar los veterinarios, todos son asiáticos, porque a todos están ahí por el dinero. Puedes sentir cómo no tienen humanidad los hijos de puta. En cuanto te dicen que el perro está bien, les deja de interesar que tenga el perro. Entonces ya cuando te están dando las medicinas, no sabemos un par de cosillas. Y escuché que no, dale esta medicina y esta otra y la chingada. Y cada que, pues, güey, quiero preguntarle al doctor, ¿no? Porque el doctor es el que sabe. Y sale un pendejo de que trabaja en el hospital a decirte qué es lo que se tiene que tomar. Le digo, güey, tengo estas preguntas. Le puedes preguntar al doctor, media hora nos tienen. Sale el mismo retrasado mental y nos cuenta la misma historia. Le digo, ¿por qué me estás dando esta medicina que no tiene sentido? Total, me voy, le hablo, tenemos un doctor que ayudó a Fiona, a Zoe, Bella, etcétera. Y le hablamos a ese doctor, hace un pedo, apenas ayer pudimos hablar con él, porque este es un doctor de verdad que le importa todas estas cosas. Me digo, espero que no le hayas dado esta medicina. Le digo, no, ya me la sé de memoria, güey. No, los pinches veterinarios de mierda. Pero, güey, es una mamada. Entonces,
Él es también gastroenterólogo para los perros y gatos. Entonces nos está ayudando bastante con eso. Pero no sé en el desmadre, güey, porque encontrar un especialista son una mierda todos los doctores, güey. Que yo por eso le digo, y dice justo ayer el doctor, estábamos platicando con él, y dice, sí, la razón por la que mucha gente, por ejemplo, hay muchos hombres que prefieren no ir al doctor hasta que ya se van a morir, les da igual, porque de todas maneras no los van a curar. Y le digo, yo soy uno de esos. Pero está muy bien, Vini. Gracias, gracias a todos por preguntar. Está ya, al día siguiente estuvo bien, honestamente, pero yo nunca en mi vida había visto algo así. Y en el hospital, pues te quieren vender todo, güey. Entonces te dicen que todo está peor de lo que puede estar y te dan las peores probabilidades de todo en vez de, güey, tiene el estómago súper hinchado y se está muriendo de eso, ¿no? O sea, no se está muriendo, pero le duele eso. Total, da igual. Vamos a platicar el día de hoy de que esto nunca ha pasado y estoy hablando de los intereses, damas y caballeros. Muchos de ustedes, y esto es algo que habíamos platicado antes, por lo que lo quiero decir, por supuesto que no sé qué va a pasar, todo es manipulable, todo es de acuerdo al plan de lo que estén haciendo, ¿no? Pero vamos a platicar de esto y poder educarnos un poco con la realidad, un poco con el cuento y un poco con a dónde va esto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nunca ha pasado? Lo que nunca ha pasado, para ahorrarle todos el pedo, es que empiecen a bajar intereses y después los suban. Y ahorita les voy a enseñar exactamente lo que estoy hablando y las consecuencias de ello, porque esto tiene que ver obviamente con nuestras apuestas en la bolsa y en todo esto, ¿no? Porque es muy importante. Y algo que honestamente dejé de ver que se me ha hecho brillante de parte de estos cabrones, y ahorita vamos a entrar a ello. Vamos a empezar. Número 1. Todos, y lo que habíamos platicado antes fue, la Reserva Federal no controla los intereses. Lo que tienen que hacer este año es hacer a todo el mundo cambiarse de lado y decir que van a subir los intereses. Esto lo dijimos desde principio de año. ¿Por qué tienen que hacer eso? Porque si todo el mundo sabe que los intereses van a bajar, todo el mundo puede apostar del lado correcto. ¿Cuál es ese lado? Ahora se los voy a enseñar. No el nepe, el lado correcto. ¿Ok? Ahora, este tipo de miedo, este tipo de cosas que están pasando que se siente tan real, ¿no? Porque ya los vi a todos preocupados. Oye, ¿puedes creer es que los datos? Déjenme, hago completamente una vez más, pongo esto enfrente de todos ustedes. Cuando tienes inflación, un problema de inflación o de una economía fuerte, normalmente todo el mundo está haciendo videos de, güey, haz dinero con esto. Esto es lo que te va a hacer la siguiente cosa que te va a hacer billonario. En el 2021 y 22 y hasta 23, todos los videos que habían en YouTube era hazte millonario comprando Airbnbs, hazte millonario comprando coches y rentándolos, hazte millonario. Y todos los videos del 2025 y 2026 son, no me alcanza para comer, no tengo dinero para esto, no sé cómo la gente tiene dinero para esto. No es lo mismo. Si estás hablando de verdad de subir intereses porque la economía está poca madre y que es lo que les están contando a todos, es mentira. La segunda mentira más grande la primera mentira más grande del planeta es que la Reserva Federal controla los intereses. Y a este punto, esto es para mí una de las cosas que más me vuela la cabeza, honestamente, de la gente que no aprende nada fuera de lo que leyó en un libro. Porque en vez de usar sus ojitos para observar lo que está pasando alrededor, confían ciegamente en algo que está escrito por alguien que les conviene que aprendan de esa forma. Y les voy a enseñar exactamente lo que estoy hablando. Perdón, este video va a tener gráficos y es muy importante. Antes que nada voy a compartir con ustedes tabla de intereses. Estos son los intereses en Estados Unidos. Las veces que le he puesto una línea verde es las veces que han bajado los intereses. Y van a notar las fechas. 1, agosto del 2007. Agosto del 2007. ¿Se acuerdan de la gran caída de la bolsa? ¿Saben cuándo empezó o no? Y ahorita lo vamos a revisar para que no crean. Octubre de 2007. Entonces empezaron a bajar tipos y uno por uno. Esto fue más como escalonado. Esto fue lo que más se tardó, que fue justamente acá, que fue la última, septiembre
Y luego ya cuando los bajaron acá, al mes siguiente la bolsa hace tope y cae por 2 años hasta marzo del 2009. Ese fue el famoso fondo de ahí. Bien, acá, y esta es una de esas cosas que dices, güey, es que ¿cómo va a ser una coincidencia? Empiezan a subir los intereses acá, ¿no? Todo este camino. ¿Saben cuándo empezaron? En el 2015. Los suben, 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 se quedan planos 2018 y en el 2019, en junio del 2019 los bajan. Luego los bajan un poquito más en octubre del 2019. Y luego, damas y caballeros, en febrero del 2020, si alguien se acuerda qué pasó después de esto, el bicho. Una vez que bajas los intereses, en esta o en esta, no hay vuelta atrás. Y es más, los puedo traer a la del 2000. Una vez que bajas los intereses, no hay vuelta atrás. Y van a decir acá, pero güey, aquí bajaron, subieron y luego bajaron. Esto es del 95 al 99. Esto sería el único escenario parecido al que podríamos estar en este momento, que nos llevó, por cierto, a una de las caídas más grandes de toda la historia, justamente aquí. ¿Ok? Esta es la única vez de todas las más raras, y este proceso tomó de febrero del 95 hasta febrero del 97, subieron los tipos en marzo del 97, y normalmente cuando suben tipos, empiezan en marzo. Los subieron solamente una vez, se quedaron ahí, cayeron y volvieron a subir. Acá solamente los han tirado, ¿ok? Y han caído desde el 2024. Esto es lo importante a todos ustedes de entender. Mantienen los intereses aquí arriba. Cada puntito es tu interés aquí arriba, ¿no? Si baja los puntitos, quiere decir que están bajando los intereses. La Reserva Federal bajó 3 veces los intereses, ¿ok? En el 2024. 1, 2, 3. Y luego bajaron los, 1, 2, 3. En el 2024, ¿hasta dónde es? Acá. 1, 2, 3, ¿ok? Aquí. Y luego en el 2025 volvieron a bajar otra vez 3 veces los tipos, ¿ok? Eso quiere decir que ha habido 6 bajadas en total. Esto es lo que es ridículo para mí que lo sigan creyendo. Esto son los intereses, ¿ok? Al día de hoy, en el bono de 10 años. Este fue el tope en el 2023, aquí, ¿ok? Tope 2023, octubre 2023. Los bajaron 3 veces. El número está aquí. Literalmente lo que sería, relativamente hablando, una bajada. Para la gente que entiende y es un poco más sofisticada, dirá, la Reserva Federal está reaccionando a lo que está haciendo el mercado de los bonos. Y aquí es donde les voy a decir esto. El mercado de bonos, que son los intereses que son controlados fuera de la Reserva Federal, la Reserva Federal solamente es un gran show para todos ustedes, están controlados por los bancos, los dueños de la Reserva Federal de verdad. Porque los bancos tienen una función y ellos van a crear dinero de la nada y cobrarte por ese dinero que crean de la nada, y tienen que generar ciertas cosas para que tú les pagues más dinero por esos préstamos. La economía en este momento está en la mierda, completamente en la mierda, pero todo el mundo tiene que seguir endeudándose. ¿Y tú crees que la gente dice, güey, yo no me voy a endeudar porque el préstamo está muy caro? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? No. No, 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 tíos. Por favor, no se equivoquen. La gente está dispuesta a endeudarse, quieren comprar un coche y van a ir a comprar el coche y les van a decir, güey, no calificas para este coche, te voy a dar un préstamo a 22% anual. En Estados Unidos, eso es ridículo.
¿ok? No sé si ven en México es de, ¿qué tiene esto de malo? No sé cuántos sean los préstamos en México, por cierto, pero en Estados Unidos eso es completamente ridículo. ¿Y ustedes creen que la gente dice, no, güey, yo no voy a comprar ese coche con ese interés tan loco? ¿O lo compran? Lo compran. Cuando la tarjeta de crédito le está cobrando 29% o 32% anual en su deuda, ¿ustedes creen que la gente dice, ya no voy a usar mi tarjeta de crédito o la usan? La usan, ¿ok? ¿Por qué es importante entender esto? Estados Unidos está abriendo un nuevo negocio para todos los para todas las empresas más grandes del mundo, ¿no? Que son las empresas gringas. Y ese negocio es compra deuda, que tus clientes paguen por ella y tú quédate con el spread, con la diferencia, con lo que hace el retorno de la deuda. Es la idea, es el negocio, eso es lo de las monedas estables, en eso estamos todos, ¿no? Todos los datos que te vayan a dar ahorita van a favorecer a la idea de que la economía gringa está de poca madre, ¿ok? Que le está yendo de huevos. Al único pendejo que le está yendo mal es probablemente a ti, porque eres un perdedor. Porque todo el mundo es millonario, todo el mundo fue a la final de la Copa Mundial y le alcanzó para boletos de $20,000, ¿no? Es la idea. Acá, cuando llegamos al tope de los intereses del bono a 10 años para mí es lo único que voy a tomar en cuenta. El bono a 30 años está haciendo un triple techo en el pecho. Y el bono ¿cómo se llama? A 30 años acá, les voy a decir esto, está haciendo lo que Bitcoin está haciendo. Esto, llévate la liquidez de arriba para después caer, la M de McDonald's. El bono a 10 años probablemente vaya a ser algo similar en un doble techo en el pecho. Todavía no hemos llegado acá. Y ahora quiero que entiendan lo siguiente. Cuando tocamos tope aquí arriba, ¿no? Con los intereses, sacaron a todo el mundo en las noticias, en todos los programas en Estados Unidos, a decir que iban a subir los intereses. A todos, absolutamente todos. Y cuando dijeron que tenían que subir los intereses porque la inflación estaba cabrón, y en ese entonces la inflación sí era real, pero es cuando empezó a darse la vuelta para abajo. Pero en ese entonces, cuando la inflación era real y todo esto, les prometieron a todos ustedes que iban a subir los intereses, ¿ok? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Los siguientes 2 años los bajaron, pero no bajaron los intereses reales. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. ¿Ok? Y ahora, pero ¿por qué le conviene a Estados Unidos tener intereses reales altos? Uno, para los negocios de todo el mundo, porque van a querer y hacer que todos sus negocios en Estados Unidos sean ganadores al comprar toda su deuda con el nuevo Genius Act y el Clarity Act y todas estas cosas. Esa es una. Dos, porque ahorita, en el 2008, tuvimos la gran bancarrota del sector de bienes raíces. Todo el mundo había comprado muchas propiedades, estaban súper apalancados en bienes raíces y eso se los llevó a la verga. ¿Ok? Y tres, esta vez, aquí, el apalancado es personal. Esta vez no existe el colateral. Esto le cae a todo el mundo. Y la última cosa que quiero que entiendan es lo que vimos en esto, en el US Interest Rates. Es esto. ¿Qué ha pasado cada vez que bajan los intereses? Si ustedes tienen algo de memoria, cuando ya es el bajón bueno, la bolsa ha explotado a la baja. Sea en el 2000, en esta parte, ¡pum!, que se los llevó al ano, ¿no? Aquí. Sea en el 2008, sea en básicamente el 2020, que esta fue rápida, ¿no? Porque vean de lo bajito que vienes. Aquí vienes más arriba, para que lo tengan presente, que del 2007. ¿Ok? Venimos ya, si vamos a caer, nuestra caída va a ser estilo 2007, que tiene sentido, cíclicamente hablando, esto es lo que hemos estado platicando. No hemos llegado al punto de acá, que es el del 2000, la caída de los 2000 que fue brutal. Y les voy a enseñar rápido en la bolsa cómo traduce esto.
La caída del 2000 es esta, para que lo tengan en mente. De acá hasta acá, ¿ok? ¿Cuánto cayó el índice? El índice del S&P 500, 50%, carnales. ¿Entienden lo que es una caída del S&P 500 al 50%? Bien. Y luego dirán, pero güey, ve qué buen rebote tuvo. Ajá. Al mismo nivel, literalmente, ¿no? Si pongo una línea así. Esto quiere decir que por 10 años, del 2000 al 2007, es más, estoy mamando, güey. ¿Cómo va a ser 10 años? Estás pero pendejo, Alejandro. Por 13 años, gente que compró acá o acá no pudo hacer un varo. Gente que compró acá solamente si vendió. Si no, adivina qué, carnal. En el 2007 todavía cayó más. En el 2007 cayó 58%, casi un 60%. ¿Cuándo cortaron tipos? Acá, acá, y aunque no lo creas, acá. Donde la caída del 2020 de nuevo fue completamente, obviamente, fabricada para poder hacer básicamente hacer esto rápido. ¿Por qué digo eso? Si ahorita, tíos, si ahorita todos ustedes saben que van a bajar los tipos y van a tener que bajar, y esto es algo que yo personalmente no sé cómo me siento al respecto de. La razón por la que lo digo es, cada vez que han bajado los tipos, la bolsa ha caído dramáticamente. Lo más alcista que puede pasar en este momento es que suban los intereses, por cierto. Esto es lo más alcista que puede pasar. Si ahorita vemos, y es lo que parece estamos viendo, un Bitcoin que va para arriba, si vemos a la bolsa que va para arriba, la bolsa está corrigiendo ahorita, pero es por temporalidad normal. Esta corrección de la bolsa, en mi opinión, no es esto, lo que estamos viendo acá. No tiene nada que ver con esto. Lo peor que puede pasar, y esto es lo que para mí es loco, porque a partir de enero del 2027 deberíamos de ver una caída brutal en los intereses por la demanda de la misma deuda. Y si no es en enero, en esos meses, ¿no? Porque, de nuevo, los bancos tienen su plan, los bancos son los que están dirigiendo todo este pedo y los bancos son los que deciden. Está cabrón, ¿no? Intentar predecir. No puedes predecir el futuro cuando está en la cabeza de alguien más, porque tienes que entender su comportamiento y lo que están buscando. Y personalmente no lo entiendo. Si no, sería el banquero más verga del mundo. Pero por eso te están vendiendo que la energía, mis estimados, está subiendo, la inflación con la energía y que la inflación está subiendo y que todo esto, para que se te olvide que cuando bajan los tipos y van a bajar, todo se va a la verga. Absolutamente todo. Y esa va a ser la bajada que digas, güey, qué pedo. Lo más cabrón que puede pasar ahorita, y esto tendría sentido si lo estamos viendo así de sencillo, y es lo que habíamos platicado también aquí antes como un escenario posible, que veas que Bitcoin hace esto, ¿no? Y de repente agresivamente sube de aquí a diciembre. Porque ahorita lo que estamos haciendo, hay mucha gente que me está escribiendo y me dice, güey, estamos repitiendo el ciclo del 2018. No es cierto, ahorita ya no estamos repitiendo ni el del 2018 ni el del 2022. No hemos tenido un solo puto pump para nada. Esos $65,000 siguen siendo altos más bajos. Si descorrelacionamos en este momento y vemos que cripto sube, va a ser tiempo de salir por patas, cabrones. Pero por patas de toda la bolsa. De toda la puta bolsa. No voy a quedarme a ver si va algo a comportarse diferente y si no. Y eso explicaría por qué podríamos llegar a un objetivo de $30,000 en Bitcoin eventualmente. No ahorita. No para fin de año. Aquí hay algo que está cambiando en el patrón del comportamiento de Bitcoin.
El güey que te diga, no, güey, está comportando idéntico que el dos. No, aquí por primera vez no hemos tenido el pump de verano. No lo hemos tenido. Y estamos siendo bajos más bajos. Eso quiere decir que lo que estaría haciendo probablemente es sacando a la gente que ya creyó que fue eso, va a subir. Y esto es, una vez más, esto serviría si funciona tal cual. Si sube y nos da este escenario, no tiene que llegar a máximos históricos, pero con que suba y nos dé un putazo para arriba, de aquí a octubre, noviembre, etcétera, tenemos que correr por patas ahí. Todos. No nos podemos quedar en la bolsa. No podemos. Lo más alcista en este mercado y lo que nos diría, güey, tranquilos, no va a pasar nada, es lo que te están vendiendo como mala noticia, que vayan a subir los intereses. ¿Los van a subir o no? Ahorita, güey, dudo que mañana, pasado, no sé cuándo se junta la Reserva Federal, los vayan a subir ahorita, lo absolutamente dudo. Después, a fin de año, etcétera, no me sorprendería si les dan la señal de que sí, de que efectivamente los van a subir una vez o algo así, para poder espantar ya finalmente a todo el mundo, sacarlos, subir y después tirar todo. Pero estamos más cerca de que los intereses bajen a que suban. ¿Qué tanto? No tengo ni puta idea. Reales, porque en este mercado, y esto es la cosa, a la gente ya no, los negocios están quebrando. Ahora, puede que ese sea el plan, y esto es a lo que voy, puede que ese sea el plan de, güey, tenemos que quebrar todos los negocios chicos, a la verga, porque lo que están haciendo efectivamente es Tesla te está dando descuentos. Si ahorita, esta es la época más rara para vivir, y me gustaría tener todas las respuestas para todos ustedes, pero lo único que estoy haciendo es poniendo enfrente un poco de las mentiras de cómo les cuentan todo esto. Si ahorita vas a comprar un coche, esta es la época más rara del planeta. En el pasado, ibas y les decías, güey, te voy a pagar cash. En el 2008, por ejemplo, yo conseguí que me vendieran muchísimos coches a descuento porque tenía cash. Si ahorita voy a la agencia y les digo, güey, te doy cash, no hay descuento, puto. El descuento te lo dan a través de financiar y darte intereses a cero. Porque ahí están descontando el coche y te lo están dando más barato. Sé que suena completamente ridículo, pero esa es la forma en la que las marcas grandes y los negocios grandes están dándote descuentos. Cuando vas y compras una casa nueva comparada con una usada, vas a comprar una casa nueva, hay un descuento a través de la hipoteca de cuánto vas a pagar por esa deuda. Si la pagas en cash, no te la descuentan. Si la pagas con deuda, te la descuentan. Y eso obviamente está destruyendo el mercado. Y quiero que entiendan lo siguiente. En cuanto bajen los intereses, por más que ustedes les han vendido la idea de que todo sube por la inflación, lo que ocurre y lo que va a pasar es esto. El mercado de coches, por ejemplo, de coches usados ahorita, es una mierda, porque el coche nuevo es más barato que el usado. La gente que es completamente irresponsable, que va a la agencia y dice, no me importa, necesito likes en Instagram, mis amigos ya no les importa mi coche, o tengo un canal de YouTube y tengo que comprar un coche aunque sea viejo todo el tiempo, pero que sea nuevo, etcétera, porque, güey, es lo único que hace que me den views y likes y con eso trabajo todavía, o es lo único que sé hacer. Tienen que ir a comprar un nuevo coche a una agencia, un nuevo coche a una agencia. Van a la agencia y les dan un coche ellos a la agencia. Ese coche entra al mercado de usados. El pedo es, los coches nuevos son más baratos, el mercado usado es más barato para empezar, pero no tiene descuentos, porque hay muy pocos coches entrando de trading porque no hay gente comprándolos. Entonces tienes el amarrón perfecto, los tienes amarrados como a la gente de las casas. La gente quiere comprar casa nueva, la gente se quiere cambiar de casa, la gente ya está cansada de pagar renta. Pero la misma gente que ya tiene casa, que quiere comprar una nueva casa, no le alcanza para comprar la nueva casa, aunque sea por el mismo precio, porque los intereses están altos. Efectivamente, ¿qué están haciendo? Manteniendo todo a un precio que no tiene sentido. En cuanto bajen los intereses, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo va a ir a comprar algo nuevo y va a desatar una cadena de nuevo inventario, sean casas, sean coches, sea lo que sea, gigantesca. Y eso va a ser un shock deflacionario gigantesco al sistema. Y estos güeyes lo saben. Y eso es lo que genera pérdidas por años y años, y es por eso que normalmente cuando bajan los intereses todo cae.
Y también la otra cosa tan fácil, cuando bajan los intereses, tíos, todo el mundo sabe que la bolsa cae. Mínimo todo el mundo lo tenía bien puesto en la cabeza, por eso los han bajado tan lento. Para que se te olvide. ¿Cuántos de ustedes se acordaban de eso? Personalmente, ahorita que me estaban chingue y jode con lo de los intereses que iban a subir y la mamada, ¿no? Que de nuevo es lo que hemos estado planeando por la venta de esa idea a todos ustedes. Hasta a mí se me había olvidado. Y digo, Nel, güey, la buena noticia de esto es, antes de una caída, y lo han notado todos estos escenarios que les puse enfrente en la tabla, antes de una buena caída, ¿qué hay? Un último alto histórico, un último pompazo de salida para todo el mundo. Puede que el 2027 no sea el año tan alcista que yo esperaba. Puede que el QE vaya a ser completamente lo contrario de lo que yo estaba esperando. Simplemente porque completamente me lo pasé por los huevos el pensar, güey, una vez que llegamos a esa última bajada de intereses agresiva, es cuando todo se va a la verga. Por más que estemos llegando a un nuevo sistema, cambiando lo de intereses, tiene que haber algo, un shock gigantesco, o rápido o lento. Y ahí es donde yo voy a estar poniendo muchísima atención a todo esto. Para todo esto. Se me hace súper importante que estemos encima de ello. ¿Ok? Para todos ustedes, les voy a estar poniendo acá, porque lo que habíamos visto con Bitcoin en todos los ciclos de 4 años, nunca hemos visto algo como lo que está ocurriendo ahorita, ¿ok? Nunca. Y por eso los voy a mantener al tanto por acá. Les había dejado, el ciclo del 2018 nos había enseñado los dientes aquí. Pero, güey, ahorita no. Ahorita no está siguiendo ese patrón. No tenemos ese pump de verano todavía. Este puede ser el momento que lo rompe y lo descorrelacione a lo que hemos visto antes. Y aquí es donde tenemos que poner más atención. Voy a estar aquí en el Discord de Elite Trading Academy dejándoles todo lo que estoy pensando, lo que estoy viendo, etcétera, para que lo tengan. Y esto está en la descripción del video de YouTube, güey. Si estás en otra red social viendo esto y dices, güey, ¿cómo llego al Discord? Ve a pinche YouTube, busca Alejandro Salomón y simplemente pícale en la parte de abajo. Ahora, dice Salomondrín, te voy a estafar porque hay gente que pretende ser yo y copian el nombre de usuario perfectamente para escribirte y decirte que le des dinero. Hay un güey que me escribió. Hay dos. Uno, me voy a reír de ti, carnal, lo siento mucho. No creo que veas mis videos, no en forma, porque me estás pidiendo dinero y ya me mandaste tus datos bancarios. Oye, Salo, me metía a una cosa de apuestas, brother. Y, güey, tenía todo mi dinero para la universidad y pues lo perdí todo porque me estafaron, güey. No creas que iba a apostarlo todo, pero me quitaron todo. ¿Me puedes mandar todo el dinero de vuelta? Sí, pendejo, para que aprendas tu lección, ¿no? No, güey, así tienes que aprender, carnal. Comiéndote una así de gorda. Lo siento muchísimo. Y la otra que me mandan es, güey, me pediste que te mandara los $500 en Bitcoin a no sé qué cartera para que los manejaras. Tienes que ser un verdadero animal para pensar que me interesa manejar $500 de tu dinero. La razón por la que ponía todo esto en voz alta y he compartido mi portafolio y todo esto es porque a cierto punto dije, güey, me gustaría manejar un chingo de dinero institucional. No lo quiero hacer ya más. No me importa, no me interesa. No me importa para nada. Entonces ya no me interesa eso. Pero ¿por qué vergas manejaría $500? Ponte tú, a 10%, la comisión de eso sería 50%. Si me llevo 10% de tu dinero, brother, ¿crees que me voy a mandarte un mensaje por por $5? ¿Por $50? Estás pero perdido, güey. Nunca les voy a pedir dinero y tampoco estos güeyes, ni tampoco les vamos a manejar sus inversiones. Nos vale verga. Aquí están para aprender. Es lo único que hacemos. Por eso les digo, esto pones a lo Mondrín, te voy a estafar para que el güey que me copia el nombre también se copie y ponga te voy a estafar para escribirte y te des cuenta que te van a estafar. ¿Ok? Entonces aquí tienen todos mis análisis pendejos del Discord completa. Una vez más, esto es completamente gratis. Acá tienen los de Alex donde les pone todos los grandes cortos que quiere meterle. También tienen acá a Farhan,
y al buen Salomondrín, que pues solo ponen puras pendejadas, honestamente, los buenos son ellos. Mete a Criptolingo para saber qué es lo que están diciendo si no entiendes las abreviaciones de lo que están usando ellos. Date una vuelta por ahí para poder verlo. Y si quieres aprender a simplemente leer tablas, tío, date una vuelta a nuestro sitio web en elitetradingacademy.us, no es .com, es .us, y métete en tutos, bueno, no, en productos primero, vamos a hacer eso. Y acá tenemos un cursillo que, güey, con esto te va a enseñar a leer una tabla básica y con esto vas a poder ver dónde comprar, que tenga sentido y que no te hagan. Hay errores muy pendejos que todo el mundo comete cuando está comprando, invirtiendo, que es perseguir una vela verde gigantesca, comprar muy temprano, no comprar, etcétera. Esto debería de poder corregir todo eso. Si quieres ser trader, qué chingón, pero si no, para invertir a largo plazo, esto te ayudaría por completo. Y después tienes todos estos videos gratis donde platicamos por 3 horas contigo de análisis técnico. Y eso debería de enseñarte qué vergas está pasando. De ahí, si quieres ya meterte más, tenemos el paquete de sesiones de trading en vivo, donde tenemos más de 150 horas en clases privadas solamente aquí. Tenemos diferentes otros videos, aparte que también viene el curso acá. Y aquí es donde puedes preguntarnos en los en vivos qué es lo que quieres ver. Pero también tenemos 2 clases privadas al mes, cada jueves, cada 2 jueves, para que nos hagas preguntas de lo que no has entendido para poder refinar esa técnica de trading o para invertir, ¿no? Acá. Y se los recomiendo a todos de corazón. Si ya son degenerados, saben lo que están haciendo y quieren saber cómo usar un exchange de futuros, aquí tienen el cómo tradear en BLOFIN. Y con esto van a poder participar en nuestro sorteo. Aquí es un video de 15 minutos, lo acabo de hacer, cabrón, está fresco, tiene todas las cosas, cómo mandar tu dinero, moverlo dentro del exchange, cómo poder sacarlo, cómo abrir un trade, short, un long, y todo. Y también ahorita vamos a regalar dinero que nos está dando BLOFIN para ustedes. Y usen, toda la gente que esté usando nuestro enlace de referidos acá en la página de BLOFIN va a poder participar en el sorteo que estamos usando acá. Y ahorita justamente voy a ello. Vamos a ver si esto ya funciona. Denme un segundito, bla, bla. Ah, pues no, güey, tengo que meterme. Qué pendejo soy. Bueno, si me dan un segundo, es más, ¿saben qué? Aquí lo tengo. Déjenme me meto. Qué mamada. Qué mamada, brother. Denme un segundito. Solamente ya para hacerlo de una vez, ¿no? Solamente para quitárnoslo de encima, darle su dinerito y que estén sin estar ansiosos. Denme 30 segundos para poder hacer esto, por favor, si no les molesta. No, es que te mamas, güey, la neta. Ok. Ahí estamos. Vientos. Vientos. Ok. Ya le puedo picar entonces a esta mamada y darle su lana. Déjenme ver, déjenme ver. No. Vamos a ver. Oh, aquí está el botón. Puta madre. Ok. Aquí está, damas y caballeros, la lotería de BLOFIN. Elite Trading Academy con BLOFIN les está regalando una lana. Tenemos un premio de 800, uno de 600, uno de 500, uno de 400 y uno de $200. Vamos a empezar con el chico. Vamos a empezar con el chico, a ver quién es el que se lo lleva en esta dinámica, brother. Siempre les digo, disculpen que no tengamos el presupuesto para tener a alguien con chichis caminando, ¿no? Antes de presentarles el premio, pero pues no hay dinero para eso, brother. Ustedes se llevan el dinero. Nuestro primer ganador es Bo. Felicidades, mi estimado. Te llevas $200 en bonos de trading para que te los puedas llevar a casa. De aquí vamos por los $400. ¿Quién va a ser el ganador de esto? A ver si tenemos algo más de nombre de usuario en vez de solamente BO, que es body odor, ¿no? Que es mal olor corporal. Bo, oh, hijo de puta, ya lleva $600. Creo que es el mismo. Recuerden, hay muy poca gente participando en esto. Es verano, el precio de Bitcoin no se está moviendo. Muy poca gente de verdad está metiéndole ganas por acá para que lo tengan presente, ¿ok? Entonces, si ven nombres repetidos, sí es repetido porque hay muy poca gente participando estos días que a nadie le interesa Bitcoin. Solamente quedamos los degenerados enfermos de mierda. Que nos quede claro. Bien, vamos a ver quién se lleva los $500.
No puede ser el mismo güey. Espérenme. Creo que sí. Solo hay un güey tradeando. ¿Qué pedo? Felicidades, güey. ¿Llevas cuánto? 900, $1,100. Draw now. Vamos a hacer ahora el de los $600. Vamos a ver quién se los lleva. Voy a adivinar que va a ser el mismo güey. Probablemente solamente hay un cabrón tradeando a este punto. Vamos a ver. Y es... No es cierto. O sea, ya llevas $1,700. Vamos por el último. Que voy a adivinar que es él. La misma persona. By the way, boys, I think the same person won every single prize. I'll put you on in a second. Vamos a ver. También. Ok. Tal vez algo esté mal. Pero aquí parece que la misma persona ganó todos los premios. Lo vamos a checar, damas y caballeros. All right, all right. Good morning, boys. Buenos dias, cabrones. What a lucky fucker. He won every single one. I know volume is low, but this is pathetic, no? It's because I think 3 people went to the link and registered, and that's it. If you guys have a BLOFIN account, just go to the link on Discord, click register, so you for sure are on the drawing. Because I guess 3 people only registered. Only 3 people registered? Which means I guess that'll happen then. If 3 only register, 3 only win. There's what, 5 prizes? It's free money, fellas. 1, 2, 3, 4, 5 prizes. That's why I was trying to post in the Discord too. Like, come on, you guys hit the like link and do it. But hey, I guess good for that guy. He listened, so he won 3 times. Good for him. Wow. So he took home, this is, all right, hang on. 1,000, 2,500. 2,000, $2,500. Sheesh. This is the power of listening. Holy fuck. That's incredible. Listening Alex, can pay. why are we bearish on Bitcoin? Why? we're not bullish, but why are we bearish? Yeah, well, so far we've been kind of in a really bad zone for Bitcoin. And if you've been here for the last, I don't know, 2 months, it's not really been that surprising, that statement. You've just been in a terrible zone. I mean, since the low here of the low 58K, that was a good spot. It was an amazing low. But since then, you've just been entering into a chop environment. When you look at the weekly, it seems like, well, no, Alex, you've been literally just going up. What do you mean? But really, that's not been the case. It's like, look at these wick bases. You'll like wick down 3.6% and just nearly close green. We can keep watching. Wick low, you close down 3%. No, you go down 3%. Okay, impressive open, barely getting back above the 5. Vice versa, you move down 1.65%, barely pushing off the 5, going to the 9. So you can actually see, like, you've been moving up, you've been moving down. This is a chop zone. And better really shown on the daily here. Really, I mean, since getting back with 62.2, it's just been in the are we going to break down or are we going to break out environment, all while daily volatility is still pressing a pretty big setup here, which has implications that really whatever we've seen so far, really nothing has happened quite yet. So on the daily, are we more bullish or bearish? Well, technically speaking, we are, well, in a range, but we are bearish, more bearish technically. Because at least we know, and even if there's been a lot of chop right here, we know at least 65,000 is still a big spot. 65,000 should be the footing ground if you're bullish. We talked about this scenario before, which is the opposite of what's occurring. Look at bullish consolidation above 65K. Do you see 65,000 here? Do you see? Notice how every single time we reach that zone, it's actually rejecting. So, I mean, just clear as day, you can just see 65K, 65K, bullish,
bear. This is bearish. And there's many things on the higher time frames telling us the posturing still should be bearish, but really we can actually start on the daily, because what we had on Monday was a really nice SFP play. This was a very nice deviation. My puppy's crying. A very nice deviation play that actually took price down right into that $62,000 region. Remember, it's a range, 62.2, 65K. And then you break 65, you go up to 69. There's lower time frame lines here we can delete. But that's still the range, and it's still working out. And so today, what have we done? Well, we've just done an underside retest. Couldn't you argue that what you saw on Tuesday's low was potentially a lower low break? And that's just solely based on daily trend. Couldn't you also argue that this was a massive SFP? You've also lost the daily 21 and the daily 9. The last spot, this at least bear market, which has been really the 9 and the 21, often give you major rejections when it's lost. And couldn't you argue then today you're just doing an underside retest? Now, the reason why we're not putting a lot of weight on this anymore is because every single time we do these underside retests, we do move down 62.2 holds, and then Bitcoin puts in a green dildo up. Green dildo up, green dildo up, green dildo up. And this just makes it so, bears aren't getting confident in setups anymore. Bulls aren't getting confident in setups. That means that the environment that we're currently in is actually the highest financial opportunity environment, in my opinion, currently. And why am I saying that? We have volatility contracted, not only on a daily, but like a bi-weekly. You have potentially a macro lower high grinding out, which I'll talk about later. And now what we're seeing potentially is a daily trend shift. After really, since late June, you've been in a daily uptrend. And now you're potentially seeing the trend shift. The interesting part about this daily trend shift was even on that major move down back on the 20th, Monday. So what was that, last Monday, right? Yeah, last Monday, or just July 20th, it doesn't matter. We were really watching for a daily trend shift. Higher high gave us a higher low. But notice that the 21 held as support. Notice that you were still within price divergence on the daily. Again, let's just throw the trend wave catalyst. Look at the wick lows here. And notice that each wick low wasn't taking out the prior wick low. Until now, here this shifted. And then I remember even here we talked about on Friday the trend shift, right? The daily trend shift that did occur. We did get the trend shift. Over the weekend, we got a bounce. Now, this still at least tells you one concept, which is still true. It is that Bitcoin is still putting in minor lower lows and immediately going in for a lower high. Just like it's putting in minor higher highs before going in for a higher low. This is more brought to you on like a 12-hour. We can see that here. Right? Higher high break, higher low on these wicks before another higher high break. And same thing occurred here. Price ended up actually taking out that last higher low and then shot back up. But you can notice here on this move up, and again, weekend price action, you actually got a nice move up to 65K, but you're going to notice that 65,000 massively rejected. And let's actually see that. Again, perspective is key because it may seem like it's repetitive analysis. We're in a death chop zone. This is summer. It's boring. But there are things actually setting up very slowly, but regardless setting up. In one day, you went down 3% off of a 65K rejection. That, in this current chop, was a pretty impressive, firstly, bearish engulfing and rejection. And really produced a bearish engulfing. I'm trying to quickly look up until, I guess, June, when you made that all-time low here. Let's clarify that, right? Wick closing, wick low, right? So it took it out, engulfed, took out the low, closed, bearish engulfing.
Nope, did not. Doesn't matter if it wicked up, didn't close below the low, so definitely not one. Not one, not one, not one. You can see this could have been one, but didn't engulf the wick high, so not one. Almost one, but yeah, didn't take the wick low out. Almost engulfed. So actually, what I said about June 20th, no, that was not a bearish engulfing. Almost, but not one. So you can actually see in this chop, this is like the first bearish engulfing. Trying to quickly see that again. Which at least signals to me that we're not massively about to make a new low, but that bears are slightly gaining control here. And so now going back to kind of the idea today, I did push shorts on ETA, and it was solely based on the idea that from 62.2, it's probably going to give you a bounce. I mean, you had a nice low here. These wicks were kind of telling you that 62.2 is an area interest zone. But again, I understand how this game goes now. After this lower low break, which technically is still in lower low, lower high did form here. Now you should be gauging for some kind of daily downtrend to form here. Look at the daily uptrend that formed, and that took you all the way up to the high of 67,000, basically 66,900. So you have to be looking at this daily downtrend as a legitimate factor for bears to maybe start taking price down. Now, be fully aware, we've been chopping, and that's why I wanted to mention the ranges again. We have been chopping, and there's no difference here. Even Tuesday after the lower low immediately came in for a chop zone for bears. Like if you were massively green on your short, you just really felt annoyed the last day because you're just like, well, fuck, you're 3% up again. Come on. And then you're going to sell your short and flip flop. But remember, there's a proper way to flip flop in this zone. And it's just been what we've talked about literally since June. And that is you got to close daily candle closures above $65,000. That's going to be the key factor for bullish continuation up. You just let my puppy in real fast. So as long as you're under 65K, this still puts into really a deep question on it if this is macro bearish consolidation. Now remember the analysis today, the easy analysis is going to be the 4-hour, 12-hour, and daily if you're looking for trades. Daily gives you the easy trade because you're in a downtrend. You're also getting a cluster. Let me move my phone. It's probably annoying there. You also are getting a cluster of moving averages. So we don't need to guess if this is bullish. Get back above the daily 9, and this will spark a bull move at minimum back to 65K. You can see on daily deviation, if price went all the way up to 65K, are we scared about that? No. 65,000 is technically the proper short zone, and that still plays our ETA shorts. Now, understand my idea currently is actually to reject where we currently are. I'm looking for a massive rejection off 64.4. I want to see the cluster of moving averages move down. But understand, if you start actually today seeing the daily 9 reclaim again, just plays into the idea we're in a chop zone. We're in a chop zone in a setup that was very easy and obvious for bears, which currently this is a very easy and obvious setup today for bears. Means that, again, we're not as bearish as I thought. Meaning, if you're getting like a bearish retest setup on a downtrend freshly forming on low volatility, and the cluster, the literal sell trigger is literally at 64.3 now, and that doesn't end up rejecting, that's when you have to really start considering the environment on which maybe this is going to start breaking out again. Anytime that you've been trapping shorts, it's been leading to a breakout, right? False breakdowns, breakouts, false breakdowns, breakouts. We know, though, this wasn't a false breakdown because the dynamic has shifted from June, July, now late July. It shifted. We're in a daily downtrend. Bitcoin hasn't really been in a daily downtrend, in my opinion, since June 22nd. That's when we made the new all-time low. The difference is volatility is just pretty contracted here. So really, since July, you've just been contracting volatility and then basing in a setup.
So that's why I'm short. That's still why I'm looking for a continuation down. But like really fast going to CME, you can quickly see, yeah, you're not getting the breakdown that we currently want. You're just not getting that. And that is a big factor for bulls because remember, now going to the macro, because we understand daily is bearish, maybe a downtrend's forming. That means you have a pretty easy stop loss gauge here. And you should just be positioning at 64.4, 65K. So daily, we understand maybe shifting. But then when you start actually looking at like the weekly, you start realizing, yes, I mean, for the last few weeks, the major chop, the bad zones, the up and down has been brought to you because of the weekly SMA 200. Now, weekly SMA 200 has been wicking below and then getting quickly bought up before the close, actually sustaining closures above. Now, we did talk about 3 closures will spark a bottom for me. And so far, we have not taken out the low, but you've gotten a weekly 9 rejection. Now, does this hinder what we were talking about last week? No, it definitely does not. We were, remember, well, we were, remember, watching for a scenario which was maybe Bitcoin was going to move up to 69,000 first and then move down and form some kind of higher low. Hey, let me put my dog back. My bad. Be a little more professional here. There we go. The zoo, it's a little wild in my house these days. Lots of animals. No worries though. Now remember, the weekly SMA 200 is still the big spot. Now, if you're going to hold this week, that means you're not getting the breakdown, right? You're not losing 62.2. You're not taking out or potentially closing under last week's wick low. You're not getting continuation down. This is just strengthening the case of a move up to 69K. Nothing more, nothing less. We want to be watching for a bottom off weekly SMA 200, and that is a proper thing to be watching for. But now that, well, okay, now that really we were talking about the bottoming move and we did get the expansion, notice that the weekly 9 rejected. At this current point, I do argue it's now at this point a race against time for bulls. Bulls have to see expansion here. The more times you hit this, the weaker it will become. And the fact that you're not getting that Glock 3000 busting action move up from weekly SMA 200 puts this big zone in question. Maybe this is going to be a trap zone. You never know that until you get follow through. But the fact is, usually in my experience, weekly SMAs 200s, you don't get consolidation off of it for too long. You want to get minimum a weekly 9 reclaim. That just makes the most amount of sense. You shouldn't be rejecting the 5, rejecting the 9, and barely being above the weekly SMA 200 when it's already been holding for 1, 2, 3, 4 weeks now. Meaning this is starting to shift more in favor of bears. And it does kind of make sense if you think about it. We are in a weekly downtrend still, and we still have a lower low. So there's literally from June up until now, nothing's changed in terms of higher time frame trend. You're just literally producing a weekly lower high at this point, and you're not getting the hopium of weekly SMA 200 expansion, which was the hopium last week. And that did work out nicely. Let's measure that really fast. Like this was a very easy, good Glock 3000 setup for bulls. You blindly longed the weekly SMA 200 last week, which was the proper setup after 3 weeks of closing above. You got a 5% move. But now what you can see is it's totally reverted back, and you're now actually, well, you're down 4% from that high. So kind of just washing the gains essentially. Meaning we got to start seeing expansion here. If you are going to be bullish, it's very simple now for us. Look at where weekly MA9 has shifted. That's at 65.5. And please, let's not forget that there is a weekly silver cross to the downside still. And this weekly silver cross, once it actually crossed, gave us the capitulation candle down.
So there really is no question on, is this bearish or bullish? Statistically, it's still very much bearish. The only hopium was the daily was shifting up. The daily was reclaiming 65K. Maybe this is going to actually launch us up to 69, or then the weekly can maybe get a trend shift and maybe actually reclaim the weekly 9. There's no bull market as long as Bitcoin's under its weekly 9. So that's why now that we're potentially shifting back into a daily downtrend, but not breaking down fully, we're very close to a move. I do believe we're near the end of this consolidation. And really now what we should be watching for is either a reclaim of 65K to then get the weekly trend shift. Weekly trend shifts, there's really not a big bear thesis anymore. That's going to be the first big sign the macro is shifting in favor of bulls again. But if it doesn't, then we are all just ignoring a simple lower high play in the midst of weekly lower highs, which have just been rejecting us down. Now, I'm fully in the camp that we could actually, if we move down, and here, understand, I was watching for maybe the move to 60,000 getting bought up, and maybe even forming an inverse head and shoulders and or a triple bottom. Now, something that really makes me a little leery about this now, and I hate to be the person to kind of shill, but if you go to our good friend Crypto Capo, kind of butchered his name, you can say, if this really is a triple bottom at 60K since February, okay, so triple bottom at 60K since February, then he is looking at kind of the zones we're looking at. Have to really put in the question, if you do end up going back down, most likely this inverse head and shoulders probably is not going to hold. And I just have to say that because this has been something we've been watching for the last week and a half. When I read that Telegram tweet out, I was just kind of like, damn. So if we do end up losing 62.2, it's basically cooked. I'm not going to be confident 60K is going to hold actually. Because again, if this really is the triple bottom at 60K, this is a time accumulation range. Can't imagine how strong the expansion will be. No bullish confirmation yet. So not a good thing if we're also looking at a bottom and also accumulation in this region here, I will say. So that's what I have on the Bitcoin daily. And now it's really lined up pretty easily. It's very, very obvious where to short, where to get bearish, and what you should actually do today. And that's exactly why we do have ETA shorts for this exact setup. And I am looking now, if this is truly going to be bearish, you literally have to start seeing this move down. And if you do end up breaking 62.2, I'm now changing my idea. I'm not holding weight on this being an inverse head and shoulders or triple bottom or quadruple bottom. I'm just going to be looking at this as the next leg down. And the only reason I'll be watching still for the next leg down, even though I was looking for maybe a bottom, is, well, firstly, weekly is not getting the expansion we need to confirm a bottom. This is not. This is looking like a trap at this current point. Daily is now in a sell trigger, so I don't need to fight that. While daily's trend shifted, price action we've seen since late June has now shifted back to price action we were seeing in May, early June. So that's there as well, along with just potentially macro trend still down. Now, if we go to the bi-weekly, which is the first time we've seen this today, what is telling you that this isn't bearish consolidation? This is where we need elevator music. Literally nothing is telling you this isn't bearish consolidation. You're just doing the typical consolidating up, which you are technically still, right? This is the consolidation up. I'll use my CME chart. It's a little cleaner, a little different, but a little cleaner. You get the point. And the consolidation up, I'll draw it a little better. We're professionals here. Right? Consolidation up, consolidation up, consolidation up, consolidation up has led to follow through moves off of low biweekly volatility
has led to disastrous price action. Just to kind of sober us all up, look at when we had this biweekly actually expand. Now, on CME, it was a little predatory because when you had this expansion, actually you started to see price move up. Now, this moved up 15% and really was looking like weekly was about to fire off to the upside, maybe even not being in a bull market. And remember, when we were in this zone here, remember many were calling for that bottom. Why? Because of that April low. Remember that April low, and then we came to this low here. And once we had this capitulating candle, everyone on CR was saying that was it. That was the bottom. We're good to go. But remember, before then, everyone was calling October 10th low as the bottom, and that was good to go. So you already knew it was a kind of a flawed viewpoint. But the hopium was the price divergence. Remember the wick low in March 31st, basically April, going from then the November low, the price divergence, the consolidation up. Notice you hit your biweekly 9 and 21 and rejected. Notice that the 21 crossing under, or no, above the 9, so properly the 9 crossing under the 21 fits better in my brain. You notice really was fully in bear control here on the biweekly. Now, you went up 15%, really right up to the biweekly 9 and 21. And then from there, we had full control from bears. You went down right on its total, really setup length. Oh, wait, no, I'm measuring that way too much. Looking at this green line, thinking it's a wick. GG. You went down about 38%, almost 40%. Let me just clarify that after that little mishap we've had there. Down, up. Yeah, like 38%. So 15% up, 38% down. Let's just measure and see kind of what we've gone up from this bottom. And again, I just want to see, it's not at all saying this biweekly is firing off to the upside. Just want to see, so we've gone up 13%. And now what would happen if Bitcoin dumped at current market price, 38%? Well, yeah, that would take us right into 39K. And then I'm not an evil person. Let's measure it from 65K and let's go up 38%. So when I started this, I said we're in the highest financial opportunity zone right now. And I do stand on that. You're either getting a $39,000 Bitcoin or a $90,000 Bitcoin. Now, there's a few things to point out here. Still, macro trend is down. So statistically, instantly, you know, this is still going to fire off down. So if you are someone who's been scaling longs here in anticipation of a 38% move up, understand that statistics are telling you that's not going to happen. It's just not likely. You're fighting trend. And you're just being a contrarian when you don't need to be. The easy trades have been not contrarian trades, just following what the biweeklies told us. Biweekly has literally been my most favorite timeline in this bear market because despite the weekly maybe flipping bullish, trend shifting, even getting a weekly pivot flipping up, or even a daily in an uptrend, getting back above all moving averages, it still is really evident on the bi-weekly, this entire bear market, that we're still very bearish. And that's just been the really easy perspective to keep. And why am I mentioning this now? Well, because it still is helping us. Consolidation up, despite maybe daily consolidating down or even weekly consolidating down, bi-weekly still consolidating up. Just a concerning thing. Along with your bi-weekly 5 is now rejecting. Not a good sign considering you deviated it massively back in May and you really have not officially hit it up until July. You've just been flirting with your biweekly 5. Now, I'd argue that's not strong at all. That's actually pure weakness. The fact that you've been flirting with only a 5 on the biweekly and not getting it up. Now, this week you did get it up and that was good. But now you see on the biweekly, it's just kind of led us more bearish, more near a doji though. So market on the biweekly is still saying, well, we are still in indecision. Couldn't speak right there. We're more in indecision mode in markets. Now, it's more closer to doji here, but you're now seeing it's flipping red. I'm looking at this wick down and wick up, wick up, wick down, as really just showing an indecision the last 2 weeks. Now, this is where then the trend statistics and where we're at become our friend.
Because if we know the market's still in indecision, but if you go on CR, it seems like there's just one side, too bullish, too bearish. It still tells me that we are still more likely and geared up to actually make a move down to the 40s. I would be watching very carefully 65,000 because, again, really the biweekly 5 got reclaimed, and that's what took price all the way up towards 83K from 73. So that was a $10,000 move off of your biweekly 5 reclaiming. So very simply, we know that should get reclaimed. That's right at 65K. That's our long trigger on the daily. It's pretty simple to become a bull now. But at this current point, it is now pressing a breakdown. If you are going to be watching this as like some kind of consolidation up channel, you can just draw a meme line. You can do this. You can call this move the false breakdown. We can actually take it from the wick low. That's how I like to draw these. There's no proper way to draw these, just so you're aware. And then this is just simply going to show a lower high dynamic. So now you're in a little channel. Higher lows, maybe, if you just ignore this wick low and lower highs. But we know downtrend more likely. And even in this perspective, we're probably going to get a move in August. Now, again, I wouldn't hold a lot of weight on these channels. But what we've seen is on the higher time frame, they have kind of worked out well. And with volatility contracting, it is actually properly consolidating. So two things are true here, despite a meme Jesus Toast channel. And we know for sure we're under your biweekly 100. And that's a big thing in itself. What was our last major leg down from? Your last major leg down off of Bitcoin was off of your weekly 100 rejecting here. Remember, this is when the weekly shifted bullish. This is when it really looked like the weekly volatility was going to fire off on the index to the upside. It really seemed like weekly trend was up. We were bottoming here. We went up massively from wick low up. Price went up 37%. And it didn't matter. You did not reclaim your weekly 100. You were still in a bi-weekly downtrend. And you massively rejected and made new lows off your weekly 100. Now, let's go to your bi-weekly. Remember what I just mentioned off the weekly. And you've been just moving up, but you haven't even tested your bi-weekly 100. So that's why I'd still argue that Bitcoin is still massively weak. I really did want to see a bottom at 60K. And in the beginning of this week, I talked about that being a nice buy zone. And I still stand on that. I don't think there's anything wrong buying Bitcoin here, from here to there. From like this low down, I don't think there's anything wrong buying Bitcoin, honestly, from that point. You're not buying leverage, you're investing. It's perfectly okay to hold that. We don't need to be trying to, pick our bottoms, because that's when you get shit on your fingers. So we don't need to be like trying to find a bottom. At least we're not buying here. Hashtag Cardone, crazy, buying over here and even tweeting about that like it's a flex, more an embarrassment, honestly. Now what you should be watching for is very simply a major move is coming. If you've been watching us for the last year, we know Bitcoin often gets the most predatory in the highest financial opportunity environments. Now, we often know that before a major move, it's got to take out both sides, up and down. Now, I think Coinbase actually thinks the Clarity Act, something will be signed on August 3rd. Now, I have to really start thinking about maybe towards the end of years, right in August, the beginning of August. And something to note is you like to make the false breakouts and false breakdowns before you get the real move. I don't know why Bitcoin likes to do that. It just really likes to take everyone out before making the real move. So I'd be using August 3rd, really, as a big spot for crypto. You might start seeing that, get followed through now, but you haven't really seen the breakdown occur yet. So it's a race against time for bulls. You got to get this up now. And if you don't, it's going to break down. And the breakdown will take you into 49 and possibly lower. And that's not a guessing game. That is the legitimate statistical setup I have here. And even if you throw on your bi-weekly HBDR, literally HBDR is telling you this is not bullish. This isn't a breakdown. And all you've seen so far is trying to get a bearish retest, which already gives you confluence at the bi-weekly 100 is a very big spot to short,
because you have your 38.2% here. And you can just see big breakdowns occur under the 38.2%. Let's look at November, October. You got the breakdown. Many were saying the bottom was in here. Notice that the HBDR didn't reclaim the 38.2%. Notice you did rally up to the 38.2%. You could not fully reach it. Price rejected the 9 and the 21. And then what occurred? You got follow through down. The HBDR was right. We were in a breakdown. We went down 37%. Now, are we different here than here? No, I would say we're even worse, honestly. We're even in a worse posturing than we were back in November, December, January, because you weren't under your 100. And you also didn't have a biweekly silver cross. Now, the biweekly silver cross either tells you a low is coming or the low is in. Now, that may sound crazy up or down, but at least that's some indication that we're near a bottom. You're either going to form, like this next leg down is the bottom, or the bottom's already in. I've talked about this a lot on the index, about how when the biweekly silver crosses to the downside, Bitcoin does make new lows, and those lows often do mark a bottom. The only time you didn't have that was in 2018. Where 2018, you did get the biweekly silver cross to the downside. And then at that point, the low was already in. We went up. Price did test the lows after the biweekly silver crossed up, but it didn't invalidate the silver cross and it didn't make new lows. That was the only time out of all the cycles that we did not make new lows after a biweekly silver cross to the downside. So technically, even that like fact is still saying after this biweekly silver cross, which happened, what, 5 weeks ago, you are still more likely to make a new low here. Now, the 61.8% is holding. Understand if you lose that, the next spot is 55,100. If you don't hold that, you're going to 47,000. I do think that we're now in the highest financial opportunity spot on Bitcoin. And I did say this back in April, and we did say this back in January. And every time, really, we've identified that it was a proper rejection that led to insane gains. So we need to be watching very carefully here. And I do believe, going now back to the daily, the easy perspective will just be the daily. Because remember, if you're in a daily trend shift on daily volatility contracting, in a HBDR breakdown, losing 65K, then this should literally be the easiest short setup ever. And if it doesn't end up getting a rejection and we, let's say, short squeeze today, yeah, we're in still that dynamic where bears are getting trapped. But I'm not one to really front run that idea when we have a lower low confirmed and we're potentially producing a lower high on the daily. So watch that very carefully. Understand 65K is the spot to long. And as long as you're under 65K, you cannot really be comfortable longing Bitcoin. You can be range trading for sure, but like confidently longing Bitcoin's a little harder. So that's my daily analysis. We're watching our 12-hour EMA 100 still. Does not change with time. And you'll even notice that even technically speaking, you are in a massive loss of the 12-hour EMA 100. And technically, like if you rallied up to it, this was still play right into bear setup. This is still in bear control. And the 12-hour is even more obviously in a downtrend here. I'm very excited for August. I really do hope we get follow through. I really want volatility to fire off. Even if it fires off up, I don't care. Just really want to get out of this chop zone. Honestly, I'm tired of seeing the 60s TBH on Bitcoin. It's kind of annoying. And I do believe we are very, very, very close to some kind of move. 2-day volatility is even contracted to 2 sessions of 0%. And you are potentially losing your 2-day EMA 9. Look how long that's been holding, really. And I mean, when you lost it, you just get the chop up. But remember, that's all like supported by an uptrend. This is the first time you're potentially now in a 2-day downtrend and losing 65,000 while also losing your 2-day 9. Now let's look at the 5-day real fast. The 5-day has been rejecting your 9. Let's kind of see. 5-day kind of points to the idea, which is
we're more in doji. Market's in like an indecision mode right now. If you're one that's trying to get a confirmation breakout, follow through trade, and specifically long, market is literally on the candlesticks telling you it's in the indecision on the biweekly and 5-day. Now we do see that we did lose the 5-day 9, and you rejected it. The 5-day 9 is the easy system here. Throw on a 5-day, put on your EMA 9, and look at the price action on when we reclaim it, and look at price action when we lose it. It's very simple. Under a 5-day 9 is bear territory, and you are under it. And now you're even losing the 5-day 5. So not a good sign. This 5 days closing in 9 hours, which will be nice. A nice reset of this 5-day candle. You have the fucky candle down, the fucky candle up. I'd like to see the next 5 days see follow through, possibly into that August 3rd decision for the Clarity Act when we get some clarity, apparently. We'll see. I'm sure that girl who looks like a guy, or as what Alejandro says, Cynthia, or whatever her name is, will give us some more tweets on that day. Expect volatility in August is what I'm trying to say, basically. But still, more poised to go down, but you can see you're not fully breaking down on the 5-day. And this is why it's more a race against time for bulls. Got to start breaking 65K and moving up. And even the moving averages are lined up with the ranges. Break 65, you move up to that 68K, very near 69, which is the 5-day 21. Don't get blindsided, though. 69,000 is a massive, massive, massive opportunity to short. If there's one spot where you can just blindly short, I'd say it's 69K. Now, on the flip end, there might be so many people saying that this just blows past it. So, obviously I'm not going to be blindly shorting it, but I will be waiting for something if we get that at all. But has what I've shown you so far signaled that 69,000 is coming? No, it's not. And so that could just be the trap. And at a level everyone's expecting never comes. And we end up rejecting 65K. And what was bullish consolidation, dude, this is bearish consolidation. And this leads us down. Why can't it be just this simple? Above 65K, we're good. Green button. Under 65K, we're bad. Red button. I just wonder, why can't it be that simple? Well, maybe it can. Who knows? So understand now that really the trade of the day is shorts. You're looking to fill shorts, and you're looking to actually get follow through down. 62.2 is your breakdown spot. That's been the spot that's gotten us breakdowns every time we've lost it. So 62.2 is the spot, and you haven't really officially hit 62.2. So you want to be watching the proper reaction of that. You've gotten like front runnable candles of 62.2, but you haven't hit it. So you want to be actually watching the reaction of 62.2. And again, only when you get back above 65 is when you can start longing, because this is when the weekly might trend shift. And that's when then we can start becoming more macro bull. Nothing has changed. There is no changes. And bi-weekly actually looks quite disastrous. So that's what I have on my Bitcoin chart. I understand the 4-hour EMA 100 did get reclaimed, and I am watching that. I am watching that carefully. But notice here again the chop. Right? It's like the chop, the deviation. Is this just a trap on bulls now, where it was a logical setup on a 4-hour, EMA 100 reclaimed, 65K? Man, we should be going up. But remember what told you not to be trading the 4-hour today, and that was the daily. It's like the daily can tell you, no, the easy trade is the daily. Why would I trade a 4-hour when the daily looks like that? Just ask yourself that. Like, why would I put a lot of weight on a 4-hour? When it looks like this, not very clear. Maybe a bull trap because it's in a 4-hour uptrend. You're in a 4-hour buy trigger. You have a 4-hour green dildo. But this led to a daily lower high, daily bearish retest. So that's why maybe the 4-hour is just giving you a bull trap. So remember, there's no need to complicate things. It's a pretty straightforward setup today. And Bitcoin, in all honesty, should reach 62.2. So let's watch that carefully. Watch daily volatility. It's even becoming lower now. You've gotten no indication this is firing off. And that's a big concern for bulls, because in all honesty, this should have been firing off when we broke 65K here. And it just did not. And so now the aggressive short rule is activated. Your daily
sell trigger is on. Your 12-hour EMA 100 is lost. Your weekly 9 did reject. What else more can I talk about? I guess also your weekly median. Come on, stay with me now. Your weekly median's been hit. The weekly median on the HBDR has been pretty big. When you get near or hit the weekly median, this often is what starts rejecting price. Like, look at the last few times we've hit the weekly median or gotten near it. You've lost the weekly median. You got near it. We will count this. We won't count this one. Look at the reclaim now. Look at the bounce off the weekly median up. This is what gave price that beautiful over 5% green dodo. Look at this beautiful retest of the weekly median. And then you hit it one more time. And then look what occurred. 1, 2, 3, 4, 5, 6 weeks of down only. Look at the weekly median. You went up. You've hit the weekly median. And then at that point, you went down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And vice versa. 8, 9, 10, 11, 12, 13 weeks down after the weekly median got hit. What did you almost hit last week? The weekly median, and now you've seen it shift up. Weekly HBDR is pressing a breakdown, and that gives you confidence that if you really start taking out 62.2, this is just actually going to break down rather than maybe form that inverse head and shoulders, maybe rather than form the triple bottom. Look at every time weekly HBDR is broken down. It's, well, firstly led to massive girthy red dildos. This was a 13%. Here was a 11%. So let's just measure a 10% from here. So that's like a $57,000 Bitcoin. So there's instantly like, yeah, it probably is not going to form a triple bottom or even an inverse head and shoulders. And again, when Capo said that, I just had to mention that because we've literally been talking about that idea for a while. Now he's calling this and like this and this. I don't know about that. I would just personally be watching for some kind of bottom formation to be formed here, and maybe an inverse head and shoulders based on the left being in May, the head in June, and maybe the right shoulder in August. But again, it's just now not looking the best. Not a good thing when Capo starts looking at what we're looking at. That's all I'm going to say, boys. So watch this very carefully. 65K is still your big spot of interest. And if you're on ETA, you have an Ethereum short, a Solana short, an XRP short, a Bitcoin short, a Tesla short, and strategy short even too. So like I want to get bullish on strategy too, but lower highs on the weekly and just rejecting the 5 still while Bitcoin is looming. So right, let's watch 65K. Bitcoin should in theory break down in August. Coinbase believes Clarity Act is signed on the 3rd, or something happens with the Clarity Act on August 3rd. You have to be wondering if maybe you're just going to get that trap scenario up and down real fast August 3rd, and then you get the volatility into August, up or down. And statistically, it is more pointed down still. 65,000 will change everything. Get back above 65K. I'm a bull. And if you do end up getting back above 65K, even with like a Capo tweet at 60K looking for an accumulation, you just have to maybe look at that as the move up, and you're just going to start moving up from there. Again, all week we were looking for maybe a move down to 60K, that being a bottom, but I'm changing my posturing now. I'm not looking for that to be the case, and I am watching for, if you lose 62.2, this is what breaks us down to new lows, and Bitcoin most likely starts going back down to 50 to like 40K, which would be terrible, honestly, but really good for our investments. So watch 65K very carefully. Watch the daily 34 and pay attention, because I do believe this chop isn't going to last forever. Now we can look at daily, we can look at tether dominance here. Let's see what we have. Channel broke out. Okay, it doesn't really matter because these are all just drawn ideas. Okay, now we were looking for the bullish scenario. This was a reclaim of 8.567%. We'll delete that, and we'll see where we're currently at now. Okay, so now you're in the spot where you need to start seeing the leg up on tether dominance. You're more likely to break out from here, and you have here a nice daily buy trigger. The last daily buy triggers haven't been working out well on tether dominance, and
this is why maybe things are shifting from what we've seen in like July, late June up until now, is because anytime you get into a daily buy trigger on tether dominance, look, you massively deviate it. Daily buy trigger, massively deviate it. And that's kind of been the chop again since like July. You've been getting these buy triggers and you've been deviating it, never, ever, ever getting 2 closures above. Now, look at the shift a little bit here. You got the major dildo, and that was off your daily 100, which was pretty obvious, honestly. You formed your price divergence. We talked about that on Monday's stream. And then you got expansion. This expansion, this wick up, took out the lower high here. So trend is shifted up on tether dominance now. Just like how we're wondering if maybe trend is shifted down on Bitcoin. You can see here that you are basing right off the 8.47%. But most importantly, you're just really holding your daily 34. Now today, you made a pretty aggressive move down, but you could just argue this was the retest because you got the reclaim here on Monday. Here was your retest. Higher high, higher low. Now, you can see with just this perspective that we are very close to a breakout. And once tether dominance gets back above the 8.567%, this is going to actually mean we're going to start moving up to 9%. Daily HBDR is pressing a breakout. Volatility is fully contracted, pressing the moving average. Trend is up currently, and you even have a buy trigger. So you can see why if like, this starts breaking down and Bitcoin starts breaking up, this is still predatory on Bitcoin bears because this still looks very bullish, which is an inverse relation to Bitcoin, which means Bitcoin's looking pretty bearish, right? Pretty bearish. So we need to be watching that carefully to see if we'll actually get some follow through. Again, August 3rd, I think we're going to get that Clarity Act info. So you might just end up chopping. Could mean we reclaim and chop until maybe August 3rd and then up and down and then break out. Who knows? But regardless, we just need to be watching today's close and watch the 8.567%. Get back above 8.567%. You're going to get a nice breakout on tether dominance. It's like the equivalent of Bitcoin breaking under 62.2. Now, if tether dominance here actually loses 8.2%, yeah, you have a clear as day breakdown, and you can easily move down to the 7.8%, and if not lower. It's just not set up for really bears. And even the 2-day, look at reclaim of the 2-day median, and it's giving you a move up to the 8.86. The 2-day median, this is the first time you've gotten above it since you've lost it in July, early July. So kind of even the 2-day is telling us a shift. So if today you end up really holding above your 34, this will be the first time you've gotten 3 closures above the 34. You have to be watching for some kind of expansion at that current point. May mean you expand up to 8.567% and reject. But regardless, I would be watching 8.567% and today's close very carefully. Weekly median is lost, shifted up. This is why 8.567% will be important to get back above because you are just under it. Look at visually, it's just 8.567. You can just see it's just been kind of resistance the last few weeks. 1, 2, 3, 4 weeks. But again, you're not breaking down from that point. So if you get back above this zone, you'll actually reach the median. And look what happens if you reclaim the weekly median. This will aggressively move up to the 10% zone, and that's an all macro all-time high for tether dominance, and also means that the yearly has confirmed an uptrend. All we need to do is break January 22nd, 2022's wick high, and you will be in a yearly uptrend. This was your higher low confirmed, which is a major deal for crypto.
So let's watch very carefully here. I mean, we're in the spot. I do think a move is going to come very soon. Can't be like this forever. Now, lastly, 8.567% is pretty massive for tether dominance, just because you haven't really been able to get 2 monthly candle closures above that spot. So if you end up getting 2 monthly closures above this spot, I would be watching that to get massive continuation into August. And that just makes sense. If it's SRing a spot that's been major resistance for multiple years, you should be watching for that to be strength. If this candle gets back above 8.567% and this ends up getting the expansion, this will just be nothing more than a monthly higher low. Which again plays into what I've said. Nothing's really shifted on Bitcoin. Bi-weekly, you're not sure if this is bullish or bearish, and there's still more things statistically saying higher low on tether dominance on the macro, which will lead to that higher high break. Which is concerning. Like, that's an unfortunate thing, because it just means that we're not fully done with this bear market quite yet. Now look at the monthly median hit. Let me get my drawings off and we can just see. And again, this is why nothing's really looking bearish on tether dominance. Look at the monthly median. You got major expansion off that really back in the beginning of this year in January. Now you can see here that you're just basing off of it. Excuse me. Your monthly 5, your monthly median. And you get a target up to around that 11%. Very interesting. Last time you were basing off your monthly median, you literally got a free move up to the top 38.2%. And it didn't stop there. I mean, you can see price almost went up to the 61.8 and rejected more near the 50%. It's literally the equivalent, and this will update in 2 days, of price going from 8.28 all the way up to like 11.75, and that's about a 41% move. Now, this will shift. Like, if this loses the monthly median, yeah, never mind. But again, like, this isn't looking bad at all. So that's why I'm currently still a bear. I really did want to be bullish at 60K, but with Capo now agreeing with me, that's often a bad sign for us. Now, I understand a broken clock is right. I don't know how to saying it, 2 times a day or however it is, but still, I'd rather just play macro trend. Macro trend's down, 65K is the spot. That is literally the big spot on Bitcoin you need to get back above, because that's where the weekly can maybe move up to around 67, and that's where you can actually get a trend shift. Till then, I'm watching for a breakdown to 62.2. That should get lost. If you lose 62.2, you're losing support. You're out of this range. My range has always been 62.2, 65, 69. You lose 62, there's nothing stopping you to going to 49,000 again. We'll look at Bitcoin dominance. I'll go to the weekly really fast. Let's take a look. Okay, cool. So weekly 100 did hold. Weekly 21 did reject last week, and along with the 34. But you did, you're holding the 5, so you're getting potentially another shot at testing the 21. Not a bad sign for Bitcoin, and Bitcoin dominance is doing good. If you want to be a bull on Bitcoin dominance, just simply get back above 8.69%, 59.69. Sorry, 59.69%. Forgot how to talk there. Percent is the big spot. Look at how long you've been just like chopping around that false breakout, but even on that false breakout, it was because 59.69% did get the reclaim. So if you want a breakout here on Bitcoin dominance, you're looking for this, and consolidation, and that'll start breaking us out. But until then, I mean, no, this still isn't bullish. I know it looks somewhat bullish, but it's not actually. You're still under your 34. This is now lost the weekly median. You're now going up to test the weekly median, and you can see if you reject the weekly median, this will actually give you a move up down to 58.47%. You have 4 days left to go. So literally anything can happen here. You haven't really tested the underside of this channel since deviating it. So I'd be watching very carefully the 59.69% as resistance.
That's all I have on Bitcoin dominance. Don't think it's worth watching it on any other time frame. The weekly is the easier one. You know you're bullish above 59.69%, and that most likely means Bitcoin will be bullish. But as long as you've just lost the weekly median, you've put in some kind of evening star on the weekly after a few weeks of up, you're now going up to a 21, which has been solid resistance since the deviation in May. You should be looking for Bitcoin dominance to somewhat reject in August. That's kind of the timeline I'm getting. You can see August 3rd, August 10th, August 17th. So it's like into August, you should somewhat reject, hopefully. And if it doesn't, cool. 59.69%, get the reclaim, and I'll become a bull on Bitcoin dominance. Very simple. But until then, I mean, this could just reject here, roll down, retest, and then break down. And so it plays into the idea. A big move is coming on crypto. I believe we're in summer. Nothing happens in the summer, but we're now towards the end of summer, so something will happen soon. Watch very carefully. Weekly SMA 200 is potentially getting lost. We've been here before. Watch the closing. It's very important for total market cap. Daily is literally in a breakdown, so we should then in theory break down. If you don't end up seeing Bitcoin break down, okay, could be a sign we're going to go up to 65K. But again, there's a lot of things saying we should break down today, tomorrow, today. I'd be surprised if Bitcoin ends up getting back above 65K. That's the trap to take us to 69. And it looks so bearish that it just was another bear trap. But I hope I've mentioned on everything on the higher time frames to the lower time frames why that's not likely, and why if you end up wanting to be bullish, it's a very easy trigger. You just got to get back above 65K. And until you do that, this isn't breakdown. It does not matter if today you close above, if you close at 64.2, if you close at 64,000, 63.1, as long as you're not closing above 65,000, you're not going to have any chance of going to 69. And that means that the weekly is not going to have any actual chance of trend shifting. And what we're doing is just longing into weekly price divergence, which is literally my most favorite setup to short, because it means that as long as you can short as close to 67,200, you can literally run major size on these shorts and have a stupid stop loss. Like imagine you shorted with that idea at 67,000 and your stop loss was at 67.3, and you could have ran like a 30 Bitcoin short, and look what would have happened. You would have literally been up massively from that. That's what we don't want to be aggressively fighting if there's easier plays. So let's see if we get follow through. We are not getting follow through. That is evident on contracting volatility, but it is going to break down soon. I'm seeing a timeline maybe in August, maybe this week. It's now, I think now the weekly is becoming not favorable for bulls, and it's now more a race against time for bulls. They got to see this expand. You can say, well, wait, isn't this consolidating because it's just above the SMA 200? And you can say yes, but this is bearish consolidation because you're in a downtrend and you're under the 9. If you want this to be bullish, get back above the 9. Then I'll be like, yeah, this is consolidating above the 9 and the 200. But now this is just looming a breakdown and possibly a trap here. Everyone who's been longing the weekly SMA 200, who thinks they're a genius and is getting a major discount, might just end up being in that capitulation candle that we've seen every single time the weekly HBDR breaks down, which is at least over a 10% red dildo upon the breakdown. Let's measure this one really fast, right? Let's see. This, oh, look at that, 10%. So every one was a 10% that broke down. Let's measure this one. Okay, so yeah, my bad, 5.6%. And you can see you didn't fully break down because of the 21. But in this bear market, every single weekly HBDR that's broken us down has been at least 10%. And that at least can tell you that, yeah, probably this triple inverse head and shoulders bottom idea is probably not going to hold. 62.2 is your spot. Watch very carefully the weekly. And I'm watching for a move into August. I think you have Coinbase signing Crypto Clarity Acts on August 3rd. So maybe this will line up. Regardless, watch 65K. All right. Let's start. Let me zoom out. All right.
There we go. So we got daily here, which is currently flipped to the downside, ticking up right here, right at the edge of the bearish control zone. And we see momentum has taken out all of these previous lows, so you're not putting in multiple drives of possible hidden bullish divergence here. This will confirm with any close over $64,058. And also daily is still, note, in a daily uptrend, because you have a low here, you got a high, you have a higher low, and then a higher high. This is not your previous higher low, because it did not lead to a higher high. So taking this out does not take out the take out the uptrend. You got to take out this candle's close here to take out the downtrend, to form it into a downtrend. So this is still in a daily uptrend, while you have a fresh bull moon that just appeared here. Here's the last bull moon that we had in daily uptrend. We'll take it from, or the last bull moon that we had in general, which then did lead to an uptrend. And this one took us up about 15.91%. Let's take this one. This one was still how much of a move up? This one was about 2.48%. This one about 10%. About 19%. About 12%, and then 15% closer to that other one. About 5%. 7%. 10%. 7, 10%. You guys get the idea. And we have that moon that has just appeared. And out of all of these previous iterations, we've only seen one of them kind of fail, because it did a 3% move instead of that 10% move. But as of now, let's see how much we've done since the moon has appeared. Put it here. We've done 1.8%, not even the minimum move so far of that, the one that failed. If we do it about 2.5 to 3% to match the one that failed, that brings us up to about $65,500. If we're going to do it about 7 to 10%, 7% brings us to about $68,000. 10% is about $70,000, very close to this daily 200 SMA. And if this one would, if this were to top out here, this would be the lowest of the bull moons that we've had, even lower than the one that was a failure. And generally not wise to assume that these moons are going to be a failure, considering there's close to 80% hit rate. Better to assume that they're probably going to work out, because of history, how they have worked out. And even if it were to do one of these, this would take us to 65,500, but probably not going to do one of these. More likely is going to be one of these. Let's make this disappear. Let's go to HP. Let's go to 12-hour now. 12-hour also did have that on this last close, activated the 12-hour 9 EMA long or setup, which you it works where if you close over the 9, it turns on a long, and it gets deactivated or closed if you close below the 9. And it's the same way to the downside, where if you close below the 9, it activates the short, and then that gets closed whenever you close back above the 9. So let's see previous examples of the setup. You had this one right here. You fired off at $63,900, and then you stayed above the 9 all the way until kind of, did you lose it here a little bit? No, you held it here, I think. Yeah, then on this one. And this one was closed at $65,000. So that would be a win. So another one. This one activated here at 62.7, and then it closed here at 62.850. So kind of a wash. Here's another one. This one fired off at 59.9, and this one, and then it ended up closing here at 62.260. That was also a pretty good win. And here's a short one where you opened the short at 64.7, and then you closed it here at 64.250. Still a win. And then it activated it again over here, and then you closed it right over here. That was also a win. Let's find another example.
This one was a loss. This one did close over the 9 here at 76.7, and then ended up taking it out here at 75. Here's one here. You opened it at 77,452, and then you closed it at $80,000. Pretty good. Alrighty, now make HPDR appear. And now we do have a rejection of the median here on the 12-hour, bringing us down to this bottom 38.2%, and that level is sitting at around $63,400. I did previously think they were going to come to that $60,000 area, but also like that capo post, I don't think we're going to go to that area anymore. Do think if we come to $60,000, probably just going to break down. I'm more so looking somewhere around this $63,000 area to try to find this bottom here, right around somewhere in the 63,000 zone. Let's go into 8 hour. I should go back to 12 hour for a second. And you're also putting in hidden bullish divergence on the 12 hour. 8 hour also rejecting the 38.2% currently. Like you're going to bring us down somewhere into that 63-ish region, and this is where we're going to be looking for a bounce on a closing basis. And the 8 hour is now currently losing the sell signal, flipping into neutral right at the edge of the bearish control zone. 4 hour also currently still flipped up, but it is ticking down at the edge of the bullish control zone. This goes along with price going back into the 38.2%. That would bring us into that same $63,000 region, 63,500 roughly, somewhere around that zone, 63.5, 63.8. And then from there, you will have hidden bullish divergence, and they'll send it. And then once you confirm that, they'll send it. Okie 2 hours also back to that 38.2%, with momentum now flipping down on the 2 hour. No bearish divergence because you are making higher highs on momentum and higher highs on price. There's some hidden bullish divergence here, and which was confirmed on this candle here. And this will be invalidated with any close below $63,685. We want to see right now where this 2 hour does close. If it closes over the 38, below the 38.2%, that's what brings you down to that 63-ish region. If you close over, then this could potentially be the bottom here for another try at $65,000. Although I do think it is going to come lower towards 63s. All right, now the 2-day. Excuse me. 2-day got to move perfectly down, or almost perfectly down, to this bottom 38.2%. Front ran it by a couple of bucks, and we are still holding over that area. And as long as you're closing over the 38.2%, that's what brings you back into the median for at least a retest. And right now that's sitting at $65,900. And the next time you do take out $65,000, I do think this is going to get some busting action. And what else on the 2-day? Let's make price action disappear for a quick second. Alrighty, and now if you notice, you have your 5 EMA crossing above the 21 here on the 2-day. Let's make price action come back. And every single time you get this happen in the midst of a downtrend, you get a correction to the 55 upwards, or if you get it in an uptrend, you get a correction to the 55 downwards. And if you were to just go to the previous history of this setup, this has a greater than 90% hit rate. It's only ever failed one time out of 15 instances. You have it right here. Actually, let's here in the midst of a downtrend. You have your 5 EMA crossing above your 21 exactly right here. You got your move up to the 55. Okie dokie. You got it right here. Your 5 EMA crosses above the 21. You go to the 55. Here it is to the downside. 5 EMA crosses below 21. You got your move to the 55. Here it is again. Here it is again. As you can see, greater than 90% hit rate. Fuck. It makes it easier with the HPDR gone. There we go. Right here, 5 above 21, shot into the 55. And then there are some examples which are more similar to this one, where you don't go to the 55 immediately.
And it doesn't need to be immediately. It's more so a when rather than if type of setup. Here's one to the downside. You got your move to the 55. This one. Here it is to the downside working out. Let's find one that's similar to the one here we have now. Here's one also, 5 above 21, 55. Okay, this one might be similar. Yeah, this one is similar. So you got your 5 crossing above your 21 here. You front ran the 55. You didn't go to the 55, and then you ended up hitting it over here. And here's another one, 5 above 21. Front ran the 55 slightly, came down, and then hit it. So this setup is always a connection with the 55. Front running it doesn't fulfill the setup. Here it is over here. Hit the 55. And this goes all the way back to like 2015 to where it's been working. Downside setup, 55. Here it is, upside setup, 55. And you guys get the idea. Greater than 90% hit rate, almost 100% hit rate. It would be a 100% hit rate if there wasn't that one failure out of all of them, which I don't even see at the moment. But there is a failure there. And this goes along with the one on BlackRock that we have currently completed now. And this one was 5 EMA crossing above the 21 here. You got your move to the 55. Kind of front ran it a little bit, so not really like completed, but it lines up with kind of like the June highs on BlackRock. We haven't exactly hit the June highs though, which still would be the target going to the June highs. And the June highs on Bitcoin, if we were to go back to Bitcoin, oh fuck. June high currently on an uptrend, on like a going upwards basis, it is at around 67,200, but the real June high is right around here, and it's around $74,000, somewhere in that region. Around like, let's say, let's take it from the open, and that would be $73,000. And the setup is greater than a 90% hit rate once again. Okie dokie. 5-day. 5-day also still flipped up. 5 days got bullish divergence still. This is going to be active as long as you're closing over $60,180. Excuse me. And 5 days now back to right around the reset zone, the neutral point, with 5 days still giving you a buy signal, and you got a bearish cross in the background. But now the oscillator is breaking out of the bearish control zone, and volatility is almost back to extreme lows. Weekly currently also flipped up, still has bullish divergence on the weekly. Volatility is now starting to tick up from extreme lows. And the jewel is now giving you a weekly buy signal with also weekly bullish divergence on here. And this is going to be easier to point out on the RSI because it's more visual, but every single time we've had regular weekly bullish divergence, it has been a very significant shift. Either a very powerful rally, if not a reversal. Let's go to the 2-week now. 2-week also putting in bullish divergence with higher low on momentum with a lower low on price. This is going to confirm with any closure over $65,565, and then that'll take you up towards somewhere around $69,000 to $70,000 on confirmation. And we'll get to the monthly. Actually, let's put this back on for a second. All right. And that 61.8% right now is sitting at that 60, 62, 63 region. Monthly also right up, brushing up into the 55 and 61.8%. You got 2 days left to go. Ideally, you just want to see the monthly close over about 60. What is this low here? $60,130. That will turn this into
S&P of this this previous support, and then should see a little bit of a move up. And this not anywhere near a reversal, just looking for a little bit of a move up to tag once again the monthly 9, where that has been our resistance point all the way through. And right now the monthly 9, it's going to go down with every single close, but right now it's sitting at around $73,000. And also getting that close over the 61.8% also takes you a little bit higher to reconnect with that monthly 9. Let's see. What level is this here? This is a 78.6. And monthly momentum is still flipped up, about to approaching the edge of the bearish control zone with volatility contracting. If you were to compare this to the 2018 level, this is or cycle, this is basically exactly what we're getting here, with monthly momentum coming back up to test the edge of the bearish control zone right into July, August. You get that move up, and then price rejects, and then towards the end of the year, you get your lower low. And quarterly also is at right around another important zone at the 78.6. Getting over the 78.6 at $65,000 brings you into this 9 EMA retest on the quarterly, which is around 78.25. Okie dokie. Now let's go into Tether. All right, Tether is currently flipped up on the daily, currently putting in possibility of hidden bearish divergence, which will confirm with any close below 8.447%. Not too far off. Whereas Bitcoin is very close to putting in some hidden bullish divergence. And you're also currently rejecting the 38.2%. You got about 8.5 hours left to go. If this does close as a rejection of the 38.2%, you don't necessarily need to have the bearish divergence confirmed on this candle, because the rejection of the 38.2% is going to bring you down to the median around 8.25%, and then the confirmation of that divergence will be a formality at that point. And then you're going to have a target down to the 200 SMA, which is currently sitting at 7.779%. Two-day also right around the median currently, with momentum currently flipped up on the 2-day, putting in some hidden bearish divergence possibility. This will confirm with any close below 8.259%. And currently you are still above the median. This closes in about 8.5 hours. If you were to close at this level here, you're probably going to get another test of this 8.86%, 38.2% zone. 5-day also making its way back into the 38.2% with 8.5 hours left to go. Still got bearish divergence on the 5-day, and momentum is very close to entering into the bearish control zone. But you are also now close to putting in some possibility of hidden bullish divergence once you take out the slow momentum. This is probably what's going to happen, where you get a little bit of a move down on Tether that takes you on slightly higher up on Bitcoin. You put in some hidden bullish divergence on Tether, and then that sends Tether up and Bitcoin down. And you currently have a bullish cross here also, with the pink crossing above the yellow for more longer term continuation upwards. And weekly also flipped down. Weekly also has bearish divergence currently, with volatility at extreme lows. So weekly is giving you a fresh sell signal here on the jewel, with the weekly jewel also putting in bearish divergence. And from here, if you do see a move up, likely we'll get a test of the median around 8.77%, which probably will be a rejection. And 2-week currently flipped up, putting in some hidden bullish divergence, and this will confirm with any close over 8.757%, and that brings you into new all-time highs, saying that Tether is still on the higher time frame, still bullish. And 2-week is giving you a fresh buy signal here on the jewel within the bullish control zone. Monthly also currently, monthly is currently flipped down, rejecting the critical zone, and volatility is now at extreme lows, and the monthly is now losing the buy signal, flipping over into a neutral signal. Let's mark this off with the vertical line every single time the monthly has lost the buy signal. Mark it from right before, and let's do it from the ones that are in the bullish control zone. Right there. Right there. And we got this one here. Actually, let's mark it towards the buy and call it with this one. And see what has happened on Tether price when the monthly has lost, or the
when the monthly did get the neutral signal, when they lose the buy signal. This was a move down of 32%, 37%. Here's a move down of about 31%. Here's another one, 58%. 8.21% or 10%. And currently about 10%. So we have done the minimum end move so far. If we were to take it to the medium move, which is around 30%, that brings us to about 6.3%. Just for funsies, we'll take the 50% number. That's around 4.6%. Although I don't think that one's going to happen. Alrighty. And quarterly now making its way down towards getting that reconnect with a 5. Does like to reconnect with a 5 after being away from it for a long time, and that puts you down towards around like 7.6%. All right, let's go into the RSI. Tether currently has bullish divergence on the daily with volatility back to extreme lows, and you have hit the easy target, which is the neutral zone. And you are now putting in, I believe, are you? This close is 8.43, 8.5. So now you're no longer putting in hidden bearish divergence. 8.5. Let me see what level is here. Actually, you're taking out these highs here. Taking out these highs while price is still making a lower high from this region, and that will confirm with any close below 8.447%, giving you some nice bearish divergence there, and that will give you a target of around 7.98% on confirmation, with the critical zone at 6.6%. Interesting, 6.6% lines up with that 30% move down. $12-hour fresh hidden bearish divergence of multiple drives confirmed. This will be active as long as you're closing below 8.553%. You have hit the easy target, which is the edge of the bullish control zone, and your next target is going to be the simple moving average at 8.3% with volatility back to extreme lows. Bearish divergence on the 8-hour. This is going to be active as long as you're closing below 8.542%. You hit the easy target, which is the neutral zone. Next level is the bearish control zone at 8.31%. And 8 hours is now giving you a volatility setup, but we do have to get a look at the momentum chart to see that. This the BBWP is only half of the volatility setup. It goes based off of volatility with momentum. It's based off of the advanced stochastic. 4 hours putting in fresh drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any close over 8.454%, and then that gives you a move into somewhere around like 8.5 to 8.6%. 2 hours also putting in bullish divergence, and that also brings you into somewhere around 8.55 to 8.7%. 2 days got hidden bullish divergence. You have hit the easy target, which is the edge of the bullish control zone. Next level would be around 8.54%, which I believe you've already hit. And volatility is at 2 periods of 0% now. Nothing there. Still has active bearish divergence on the 3-day. This will be active as long as you're closing below 9.058%. Next target is 7.88%. 5 days also got bearish divergence. Next target is going to be 8.29%. Lines up with 8.3. 6 days got multiple drives of bearish divergence. Next target is around 8% flat. Weekly also has bearish divergence. This would target somewhere around 8.25%. 2 week here as a local bottom. This would if we would have support here at the edge of the bullish control zone that sits at 7.69%. Nice number.
And then from there, you would be targeting 9%. And volatility is at extreme lows on this one too. Monthly. Nothing quite here on the monthly. You got support here at the simple moving average at 7.07%. Daily on Bitcoin. Bitcoin has active bearish divergence, putting in possibility of hidden bullish divergence, and this will confirm with any close over $64,057, and that will give you a move into 67,900, so about $68,000 on confirmation. And volatility is at extreme lows, getting right around the moving average. 12-hour has active hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $63,422. You've hit the easy target, which is the edge of the bearish control zone. Next level is hitting that again, and that's at around 64.5. Eight-hour also has multiple drives of hidden bullish divergence. Fuck, did I move my line? Yeah, I did. And this will be active as long as you're closing over 63,458. Next level is around 65.4. And then the critical zone's at 70K. 4 hours putting in a fresh drive of hidden bearish divergence. This will confirm with any close below 64,223. And this gives you a move down into somewhere around like 63.4, 63.5. 2 hours also putting in bearish divergence. This gives you a move down to around 63.4. What is this close? 66,279. This is 66,543. So there's no longer possibility of hidden bearish divergence here. Nothing. 5-day still got active bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over $60,180. Let me zoom in on this. And you are now taking out this low on momentum, while price is making a higher low, giving you possibility of 5-day hidden bullish divergence, along with your bullish divergence that you already have active. The hidden bullish divergence will confirm with any closure over about $65,081, and that will give you a target upwards towards around 68,900 on confirmation, with the next level at around 77, but this level will update in about 8 hours. Six-day also has active bullish divergence, also putting in hidden bullish divergence possibility, and currently will target around 71.8 on confirmation. Kind of lines up to 200 on the 6-day. Weekly also has bullish divergence. Weekly is also putting in possibility of hidden bullish divergence. Right now, if you were to confirm that, that would give you a move up to around $69,000. And there is no possibility of hidden bearish divergence here. And if you were to point out, also, which makes it easier to see on the RSI, the weekly bullish divergence is very significant to have. Let's go, because we'll start off with the definition of divergences. The regular divergence is only is a reversal divergence. Bullish divergence is only possible in a downtrend. Bearish divergence is only possible in an uptrend. And they do signal reversal of trend. So right here, you have your weekly bullish divergence off of this low at $60,000. The last time you had weekly bullish divergence was right over here. It's a long time ago, 2 years ago, when we had bullish divergence on the weekly last time. It was here in August to September of 2024. Very interesting. Right off of August, right over here in 2026. And that bullish divergence did take us up to new all-time highs from around $50,000, 2x in price, to over $100,000. Don't think this is what's gonna happen now. I'm looking more towards what happened in 2022, towards the beginning of the bear market. Let's make this little triangle disappear. Alrighty, here's your other your last bullish divergence before there. This is what shot us up into or ended the summer sideways and shot us up into the $30,000 region, or actually the right before the summer sideways, my bad. That 30,000 zone where before we were in the lower 20s, and then we shot up to 30, then held 25, and then
new all-time highs again. And the time before there where we had bullish divergence was when the bear market ended right over here. We put in a local bottom that sent us up into the $20,000 region. The time before there where we had some weekly bullish divergence was after the Luna collapse, where we got a nice rebound, nice bounce from that $17,000 zone. We went up around 42%. Pretty powerful of a pump ski there off of the weekly bullish divergence. Even though this wasn't the bottom, the exact bottom, it still got a very respectable bounce before we ended up going to our bottom, which I think is going to be similar to something right now. And then here's another example of the weekly bullish divergence. This was off the low at $36,000, $36,000 on a closing basis. This was right before the bounce when Russia invaded Ukraine, and that was also a weekly bullish divergence, which then took us up from bottom to top of around 46%. Basically the exact same move of this one, around 40-ish%. That's very interesting. Here's another example. Here we have weekly bullish divergence. This was off of the right before we went to our all-time high of 2021 at that $69,000 region. Let's take it from the low to the top. This one was more. This one was 74%. And let's go back to the current example. Take it here from $60,000 and take it around 40%. See what happens. From the low, 40% brings, interesting, 40% brings us to around $80,000, although I don't think that's going to happen. And let's see what else. Where we have a bullish divergence that leads into a hidden bullish divergence. Yeah, this one here. This one here also, where you had your bullish divergence, saw this up to the 30s, and you got your hidden bullish divergence at 24s, 25s. Two weeks currently got bearish divergence. Let me zoom in. You're basically touching the target, which is the simple moving average. That level is at around $62,000, but this is going to be dragged up with every single close, and eventually it will meet momentum. And what else? And you're putting in possibility of regular bullish divergence on the 2 week. The last time we had regular bullish divergence confirmed was right over here in August of 2023, and this was when our initial explosive setup started, our H-word setup. Here's another example here. This was in our explosive setup, and then here was in May of 2023, right before we busted up to like $30,000. This was after, I believe, right after the bank's collapse. Here's another weekly bullish divergence, the one that ended the bear market. Here's another 2 week bullish divergence. Here's another 2 week bullish divergence. This was COVID, and should give us one of the greatest bull markets we've ever seen. Wow, 672%. I would have thought it was more than that. And this bullish divergence, by the way, will confirm with any close over 65,565. Monthly currently has active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 73,000, actually $76,318. And if you were to test the edge of the bearish control zone, that would take you to around 76, but this will update in 2 days. And nothing here. And quarterly still has active bearish divergence. It's going to be active as long as you're closing below $114,000. You have hit the easy target. And next level would be somewhere around $53,000 to $49,000. And 6 month has three drives of bearish divergence. You have hit the easy target, which is the edge of the bullish control zone. Next level is at around $57,000 to $53,000. And at that point, you likely will have hidden bullish divergence on the 6 month. Okie dokie. Going to momentum. All right. No worries. Hope, but he's okay. Alrighty. Daily
Daily currently flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $64,800. You are also putting in possibility of hidden bullish divergence here on the daily, taking out these previous lows while price is still making higher lows. This will require on the RSI, you need to close over 64,057. On stochastic, you need to flip momentum back up. Not that far off. 12-hour currently flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below 64,200. And you got a derp of life here on the 12-hour. 8-hour currently flipped up, going to remain up as long as you're closing over 63,143. So this is going to remain to the upside here. And you are putting in bullish divergence on the 8-hour because you are making lower lows on price with higher low on momentum. And you're about to exit the bearish control zone on the 8-hour. 4-hour currently also flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over 63,850, which you are ever so slightly over. I think the 2 is going to be flipped down. Yeah, no, it's up actually. 2 is up with as long as you're closing over 64,380. So this is close to flipping down, and you got a derp of death here. And once this flips down, probably get that move down to like 63.4, 63.5, and probably send it from there. That's where the bull moon starts to play out. Bull moon should be looked at as like a local bottom moon instead of busting action moon. And local bottom right off of this move to the downside. Okie dokie. Go to the 2-day. And daily is also very close to volatility expansion. Once that starts expanding, we do have to see where momentum is, and that'll tell us which direction it's going to blast. Oh, it's going to go play out in favor of. Okay, 2-day currently flipped down and over the volatility at 2 periods of 0%, and it's going to remain down as long as you're closing below 66,100. Okie dokie. 5-day currently flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over $61,300. And you got bullish divergence on the 5-day. Weekly also flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over $60,200. Very interesting, because that is the number that would invalidate our bullish divergence currently, and it is currently going to be and also you're also rejecting the edge of the critical zone while you're putting in that bullish divergence. You've hit the easy target with the bullish divergence, which is your weekly 9 EMA. Next level is going to be the 21, sitting at around $69,000, and you're still holding over this weekly at 200. Go to the 2-week now. Then we got a volatility setup coming here. Let's keep this box here. And this 2-week is currently flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $68,000. So now that we see volatility starting to get to that 15% area, giving us a possible setup. We want to see volatility now get back above 15%, and then see what momentum is at that point. Because this once again, this volatility setup is based off of momentum and nothing else really off of than momentum. If you were to see one of the last previous times the volatility setup ended up playing out, here's one where we were in the midst of a macro downtrend. You have volatilities expanding, momentum was to the upside, the statistics play out to the upside. It's not based off of trend, it's based off of volatility and momentum. Here's the ones that expanded to the downside. Momentum was to the downside. And the main difference between this point here and this point here is that this point here, momentum is all the way up here, whereas on currently we're at the bottom. The only other time we were this low on momentum was during the bear market, right when the bear market ended. We were not at this level over here, and we also didn't have bullish divergence over here. Let's see. Let's find another example. Here you have volatility expanding. You did make you basically took out this low here, which was your last low before this busting action. You took that out. Would have been in a downtrend here. Volatility momentum was to the upside. You got your busting action to the upside, and that took you to a massive new all-time high. Here's another example here. You took out all these lows. You took out this last major higher low here before you went to a new all-time high. This would be, by definition, a macro downtrend. Volatility expanded. You got a massive move up because momentum was all the way down here, which we're at currently.
This is more important than trend for volatility setup. And see how much of a move we got up. Let's take it from this low where we started expanding. This was 334% to the upside. Okie dokie. Monthly currently flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below 64,350. And just as to be expected, there's going to be a lot of fuckery around this monthly close, right around this number. And if this does manage to close over this number, this monthly volatility setup to the downside is going to be invalidated, and they're going to be looking for another setup where volatility is going to have to go back below 15%, and then we have to see it expand again, and then we have to see what the pivot is at, and then that'll tell us which direction it's going to go off into. And quarterly flip down, and it's going to remain down as long as you're closing below $113,200. This pivot did go up significantly, which does tell you more longer-term bearishness. And I don't want to get anyone confused. I am not saying that we're going to go to new all-time highs from here, reversal, macro, bottom, and we're just going to skyrocket and everyone's going to get rich. Just looking for a little bit of a move up to tap monthly 9, quarterly 9, fulfill that the conditions for the 5 and 21 EMA, and get those out of the way, and then get that lower low towards somewhere around like October, November. Is basically the same exact thing that happened in 2018 and kind of like 2022. Dokie. But yeah, so on the low time frames, I do think we're going to continue to see this move down to somewhere around 63.4, 63.5, somewhere around that low $63,000 region. I don't think we're going to go to 60,000 anymore. And if we do go to 60,000, you're probably just going to go dumping straight to 57 for a little bounce, and then probably somewhere around 53. I think somewhere around that 63,000 spot is going to be the zone. And even if you were to come down to 62,000, I think that'll probably tell you that you're probably going to break down somewhere around. But I do want to see a daily. I want to see a closing basis below 62,000. But even coming to 62,000 would be very, very worrying. Somewhere around that 63.4, somewhere low 63 area, I would look to see is low time frame bounces, maybe a 4-hour bullish divergence, and then from there that would play out or continue to play out the bull moon, which we're today firing off. It doesn't have to happen exactly on the moon. You can be 2 or 3 days before/after the moon. It's like a range, not an exact date. And from there, that would, if you were to apply that bull moon move of around 10%, that would take us to we can basically do it, because 10% is $6,300. So it's just quick math, that takes us up to like $69,000, $70,000, which will fill out that moon. But we have to see once again that reaction around low $63,000 region to see if it's going to bottom there and that moon will play out. I am of the opinion that it will. And currently you do have setups on BlackRock to target the June highs, and you do have that on Bitcoin as well to target those June highs, somewhere around $67,000 to $70,000 in that region. And all of that for nothing, because we have a Fed meeting today. Always gets thrown out. So here's the deal, guys. Just break out a coin and fucking toss that thing, and then just bet with it, heads or tail. That's it. What was I going to say? It's a very weird time right now. And the reason why I say that is and I'll be super clear here and quick, if we get a dip down right now and you take this low, which is a lower low than this one and a lower low than this one, I would suggest you're here. And then you're going to get a massive move to the upside, like a very large one, more than just a little pump. If you take the lows, just based on how Bitcoin behaves. I know technical analysis wise, that makes no sense. But based on Bitcoin behavior, that means if it's just doing this bullshit, right, then it broke the cycle. And the reason why is right here, you're consolidating down. Like, this is the first time since here where you're doing this. Every other one has been like this. Right? Right? Like, this is the first time you're doing this. So you can go down and tap 57, tap 56, whatever the fuck it is,
That would be extremely bullish, like more than I can ever describe. But I think right now, because I like the psychology play, I like the trade psychology more than the market itself, because psychology normally, ever since I've been doing that, it's been helping me tremendously. And right now, I want to say that everyone's 50-50. 50% of people are saying the bottom's in, and 50% are saying that the bottom's not in. What is the worst thing that can happen? You got to get one side to go completely on the other side, right? And based on the chart, and like you're saying, momentum is like, it's starting to look like this has some strength of a rally. Everyone is expecting the rally to just end at 71, 72, and then just go down, right? So if you go up to here, you wouldn't flip the other 50% that are saying the bottom's not in to the other side. Would you agree? Yeah. But if you go on a rally, and let's say you go to $99,000, would you flip everyone that's saying the bottom's not in to be like, all right, the bottom's in? Oh yeah, absolutely. 100%. I think we're more in that type of scenario right now than anything else. And that would get literally everybody out. Everybody. And then once you get to 99, everybody's bullish and everybody's like, dude, we're fucking golden. Let's go. And then fuck you all. We go to $30,000, which no one's expecting. There's a casual little 70% drop. The thing about it is, and let me ask you this. If they hike rates, is that overall for the market bullish or bearish? If rates go up, interest rates. It's supposed to be bearish. Okay. I think. And if they cut interest rates? Bullish. So, and this is what I was showing everyone right before this. I got to go to a monthly chart. Every single time we've cut rates, which everyone believes is bullish, is mega bearish. The market has gone into like the biggest, worst fucking economic downturns that it's ever seen. Oh yeah, there's usually a couple of months of mega red after the rates are cut. Yeah, mega, not months, like years. This one right here, let me just do this. This one right here, the 2001, it took 13 years to recover all-time highs. On this one in 2007, you double topped right here, the stock market. This is just the rates, right? But I'm just letting you know the S&P 500, for example, let's say in here, it got to here, it went down, and then in 2007, it got to the same level, and then it went down, and until 2013, it didn't pass these motherfucking highs. 13 years. And then this one was 7 years, right? So the first one was 13 years. The second one was 7 years. And then you had this bullshit one, which you can tell was not the same as the other ones, which is the COVID one, which mysteriously we hiked, we started dropping rates, and then when the final drop, this is when really the market goes to complete garbage, when you get the final drops. The final drop right here was February of 2020, before the pandemic was announced. Like, get the fuck out of here. And then you had like what you saw. But right now, you're coming off rates being higher than 2007. You're somewhere between 2000 and 2007. And they're cutting rates. In none of these times, they raised the rates again. I'm just going to say that. If they raise rates, that would be super bullish, because in a raising rates environment, the market has been going up. In 2023, when they promised us the Hamas, when they gave us the Hamas setup, just to remind you, the same narrative that's going on right now, which is when we peaked in rates, is the narrative that's up right now. They're going to hike rates up, and they didn't.
This was October 2023. Right? So rates might go up and do a double top right here, but that doesn't mean they're going to hike rates, or they can hike them one time. That'd be weird, but that would be bullish because this was fucking bullish as fuck. Yeah, and then you'd want to buy whatever flash dip you get. Exactly. But until when? Because the next part of this is we know interest rates are going to come down at some point in 2027 just based on the law, what they did. And that's going to be fucking terrible. Whereas I thought it was going to be good, I completely forgot about this graph. So I think, and by the way, every single time they've done this, they take the market all the way up to new all-time highs one more time to do the McDonald's M, and then it drops like a motherfucker. So you still get another pump before that, which is interesting to think about Bitcoin in that way too. That would mean take me to 100 and then drop me like a motherfucker. All righty. I'll get to this. Thank you, sir. Oh, wow. This looks very sophisticated. Okay. Oh. Ok, damas y caballeros. Voy a contestar rápido preguntas que tienen por acá. Buenos días a todos. Me gustaría saber tu opinión acerca de los X2, como por ejemplo MicroStrategy, que tiene M, bla, 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 o Circle, que también tiene 2X apalancado, ¿no? Yo no compro nada de esas mamadas, yo solamente compro spot cuando estoy invirtiendo. ¿Ustedes quieren apalancarse y ganar más o perder más? Perfecto, no tiene nada de malo. Yo simplemente lo hago en spot. Si no, ¿por qué vergas no me estaría apalancando, no? Pero si ustedes quieren apalancarse, nadie les va a decir que no, tíos. Estén ustedes. Como también tienes mucho más upside, el peor es que todos vemos el apalancamiento con las ganancias, ¿no? Güey, en vez de ganar 4, ganaría 8. Qué chingón. Pero no lo ves como para abajo. ¿No? Eso es algo que completamente, solamente tienes que tenerlo en mente, depende de lo que quieran hacer. Ahorita checamos todas las cosas que nos están diciendo. Vini está mucho mejor, muchísimas gracias. Gracias. Denme un segundito, algo aquí más me habían preguntado. Una duda, tío, ¿no sería ideal comprar todo lo que estás invirtiendo cuando bajen los tipos o cómo sabes qué empresas bajan de precio? Para empezar, cuando bajan los tipos, es lo que le está enseñando a Farhan ahorita, el mercado, todos ustedes creen que ahorita, por ejemplo, la mayor cantidad de todos ustedes están programados para pensar que si bajan los tipos, ¿no? Es alcista. Si suben los intereses, es bajista. Es completamente al revés. Completamente al revés. Y solamente piensen en esto. Si subes intereses, es porque la economía está fuerte. ¿Ok? Mínimo la imagen que tienen que dar. Eso quiere decir que es alcista. Si bajas los intereses, es porque algo se rompió, mis estimados. Y eso es muy bajista. Las 3 últimas veces que hemos bajado intereses. 2019, acabando con el 2020 en febrero, justamente antes de la pandemia. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero esa, se los voy a enseñar en putiza para que US interest. Aquí está. Otra vez, de vuelta a la pendeja tabla. Ok. Para que comprendan esto y en putiza. Yo creo que esto es súper, súper importante. Porque todos creen que cuando suben intereses, ¿no? Es negativo. Pero todo el tiempo que han subido estos intereses y se mantienen planos, la bolsa ha subido. Cada que han hecho esto. Ahora, las líneas verdes marcan cuando empezaron a bajar tipos, ¿ok? Y también marcan aquí abajo la última caída, la última. Acá, la última bajada grande. Acá, perdón, me salió de la verga esta flecha. Acá, esta acá. La última bajada grande en esta de julio del 2001 le tomó 13 años
13 años a los índices a regresar a altos históricos. Ahora, para que tengan una idea, el S&P 500 fue así, cayó, volvió a regresar al mismo punto en octubre del 2007, que fue el otro alto histórico. Es un doble techo en el pecho. De ahí cayó y hasta el 2013 la gente que compró acá no estuvo en positivo. 13 años después. En el 2007 empiezan a bajar tipos acá y agresivamente justamente acá en abril, junio y septiembre del 2008. El tope fue literalmente en octubre del 2007. Esto hizo que la bolsa se estuviera abajo hasta febrero del 2000, hasta marzo del 2009. ¿Ok? Este bajón. Y este bajón no se recuperó hasta el 2013, 6 años después. Y algo que tienen que apreciar, esto es COVID, ¿no? Esta mini chingaderita es COVID. Pero vean la subida de tipos y la bajada. Ahora, vean relativamente el tamaño de esta y el tamaño de esta. Vean el tamaño de esta. Está entre esta y esta. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita lo que están haciendo es creando la programación en la cabeza de todos que la bajada de tipos va a ser alcista y que la subida es negativa cuando no es cierto. Y la otra cosa que ocurre también es cuando antes de caer todo vuelve a subir a ser la M de McDonald's por poquito, no por tanto, para hacer un doble techo en el pecho. A veces es más relativa cerca, que es un poco más alta que esta, que apenas si se nota, pero tiene que volver a subir todo. Yo creo que eso es lo que está pasando ahorita. Porque, y lo pueden ver acá, una vez que subieron los tipos, ¿no? Dice que acá que los bajaron la verga, pero quiero que vean desde cuándo. O sea, esto de acá son el año 89, empezaron a bajar los tipos y acabaron de bajarlos en el 92, 3 años después. Y ahí duraron hasta el 93, hasta el 94. ¿Desde cuándo? Desde el 89 al 94. Estuvieron ahí abajo 5 años. Lo subieron poquitito, relativo. Esto fue un poco como lo de COVID, ¿no? Porque relativo, pues fue una subida de nada. Pero acá fue cuando los dejaron caer en grande, Esta de COVID fue una mamada. Puedes ver que es la que es diferente a las demás, que es parecida a esta. Y una vez que empiezan a bajar tipos, no suben. Y es por eso, ¿no? Les habían contado que iban a meter al güey este de Trump. Lo que siempre les cuento es esto. En un mercado alcista como en Bitcoin, ¿no? Digo, en un mercado bajista, cada que Bitcoin sube acá, te tiran todo. Todo el mundo se emociona y te lo tiran. Todo el mundo se emociona y te lo tiran. ¿Por qué? Lo que estás haciendo es quitarles el optimismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en mercados alcistas? Cada que baja lo suben, cada que baja lo suben, cada que baja lo suben. ¿Por qué? Para quitarle el optimismo a los bajistas. Lo que están haciendo el juego psicológico del gobierno contra todos ustedes ahorita es este. Güey, Donald Trump, vamos a bajar tipos, vamos a tener los intereses más bajos del planeta, y lo está vendiendo como si fuera positivo. Que de nuevo, cada vez que han bajado tipos ha sido negativo. ¿Ok? Completamente negativo. En la bolsa. No estoy hablando de la economía, en la bolsa. ¿Y qué es lo que pasa? Voy a sacar a Jerome Powell porque quiere bajar tipos y voy a poner este otro güey. Que, por cierto, Donald Trump fue el que puso a Jerome Powell en el primer lugar, pero bueno. Voy a quitar a Jerome Powell y voy a poner este otro güey. Mete al otro güey. ¿Y qué es lo primero que te amenazan? Vamos a subir tipos. ¿Por qué? Porque lo están haciendo ver como si fuera negativo. Ahora, no estoy diciendo que no vayan a hacer sus mamadas, ¿no? Y que vayan a decirte, pues sí, los vamos a subir, nos vale verga, ¿no? Y que lo suban una vez solamente para que de nuevo es irrelevante, porque bajaron los intereses 3 veces, 6 veces en los últimos 2 años y los intereses están en el mismo lugar. Entonces tú cuéntame cómo va tu cuento de que la Reserva Federal es la que pone los intereses. O sea, tienes que estar ciego, carnal. ¿Por qué cuentan este cuento? Porque te hacen pensar ahorita en lo que la bolsa va a volver a subir, que es bajista, para que no te subas.
para que creas que ya es la caída del 2000. Y cuando veas que todo sube y aquí arriba te digan, güey, vamos a cortar intereses, tú digas, no mames, esto se va a ir a 4,000 trillones. Y en vez de que haga eso, se la coma pero viva. ¿Ok? Entonces, cuando preguntas, ¿no sería ideal comprar todo lo que estás invirtiendo cuando bajen los tipos? ¿O cómo sabes qué empresas bajan de precio? Todas bajan de precio, todas. Todas. Hay muy pocas cosas que se quedan arriba y no le voy a jugar al verga, ¿no? ¿Por qué no me espero? No sé cuánto tiempo vaya a durar el proceso del que estamos hablando ahorita. Si ahorita simplemente estamos hablando, no estamos viendo Bitcoin y decimos, vamos a echarnos una chaqueta mental, esto no es una realidad, pero decimos, de aquí a fin de año, porque van a subir los intereses, digamos, en septiembre o en noviembre, lo que tú quieras. Esta chingadera va a volver a subir a $100,000, ¿no? Aquí. ¿Sabes qué? Mámatela, güey. Mámatela y di que un doble techo en el pecho. Aquí, hasta aquí, ¿no? Igualito. Si esto pasa de acá a acá, en lo que están diciéndote que todo es bajista, todo el mundo va a decir, güey, esta mamada nunca puede bajar. Y ahora lo que va a tocar es bajar intereses. Y cuando pregunten por qué van a bajar intereses, es simplemente la demanda por tesorería americana va a explotar a la alza por el Clarity Act y que todas estas empresas se van a volver custodials, digo, como Tether. Eso baja la demanda, eso aumenta una demanda tremenda por tesorería, baja los intereses naturalmente, etcétera. ¿Ok? Y yo ya les dije, la causa de eso y lo que tienes que poner en precio instantáneamente es la bajada de intereses no es bajista para la bolsa. Lo que es bajista para la bolsa es que lo que causa la bajada de intereses en la economía real. La bajada de intereses en la economía real crea un inventario flotante gigantesco, inmobiliario y de coches y de todo lo que te imagines. Pero vamos a poner inmobiliario, ¿no? De casas y de coches. Y en lo que crean este escenario gigantesco donde hay un chingo de casas y de coches, lo que ocurre es los precios bajan agresivamente. Y esto solamente es un escenario general para que entiendan. Mucha gente tiene su dinero o está metida en un préstamo de un coche. A mucha gente la metieron a una casa diciéndole, güey, cuando bajen los intereses refinancia. Pero cuando bajen los intereses y que todo el mundo ponga su casa a la venta y los precios bajen, lo que va a pasar es que todo el mundo va a estar en negativo en sus casas y se repite exactamente el 2008. Y ahí es donde llegas al ciclo, donde tocó tope la bolsa. Y ahora mámense esta. ¿Dónde hizo tope la bolsa en el 2008? Espérame. No fue el 2008, padres. Fue en el 2007. En octubre del 2007. Y fondo, marzo del 2009. Cayó 1 año y medio. La de acá, la del 2000, hizo tope en septiembre del 2000 y encontró fondo en octubre del 2002. 2 años. ¿Ok? Y de ahí, esto es lo que les estaba diciendo. Esta fue la primera bajada de tipos. Los volvieron a subir. La subida de tipos fue esto, fue alcista. La subida de tipos antes de esta fue esto, fue alcista. La bajada de tipos fue esto. Esto. Esta fue la bajada de tipos en COVID. Chiquitita. No la puedes comparar porque fue completamente creada para poder crear, distorsionar la idea de cómo funciona esto. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué no te esperas? Y quiero que noten una cosa. Antes de todas estas bajadas enormes, ¿qué hizo la bolsa? Alto histórico, alto histórico. Hasta acá, alto histórico.
¿no? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Altos históricos. El SP500 todavía no corrige nada, nada. Pero simplemente quiero poner eso enfrente de todos ustedes. Yo creo eso es un poco lo que le daría de comer a ambos lados en el trade de Bitcoin. Porque ahorita hay algo muy raro pasando en Bitcoin. Muy, muy raro, a mi punto de vista. Algo que normalmente no ocurre ahorita en el ciclo de 4 años. Todas estas megadivergencias alcistas que estamos viendo ahorita, en la semanal, en la de 2 semanas, pero sobre todo, lo que no ocurre en Bitcoin, sí, yo creo que en la semanal se los puedo poner, es esto. ¿Pueden ver cómo está consolidando en un canal para abajo? ¿Lo pueden apreciar por acá? Consolidación para abajo. ¿Qué causó? ¡Pum! Reventar a la alza. ¿Qué ocurre cada que consolidas para abajo? O sea, reventar a la alza. ¿Y qué ocurre cuando haces lo contrario? Para abajo. Para abajo. En el ciclo del 2022, no se vayan tan lejos, nunca consolidamos para abajo. Hasta acá. Literalmente hasta acá. En agosto. De agosto a enero. Y lo mismo en el 2018, ¿eh? Y el 2018 tuvo este momento extraño donde Bitcoin hizo tope, cayó, bajó cabrón, subió engañosamente, bajó y subió. Esto es más extraño de lo que pasó la vez pasada. Y hasta ahorita, por ejemplo, este momento de acá para acá, para nosotros ha sido más bajista que alcista. Acá mínimo sí engañó a la gente que iba a ser ya alcista y se iba para el cielo. Ahorita no. Ahorita lo que Bitcoin está haciendo es decirle a todos los bajistas, güey, trépate al tren del mame, cabrón, que ya nos vamos. Porque hiciste este bajo, otro bajo más bajo, un bajo más bajo, instantáneamente otro bajo más bajo. Esto es psicológicamente alcista. Y aquí es lo interesante para mí. ¿Qué es el juego que más haría que la gente se equivoque? Solamente piensen en esto. Ahorita la opinión está 50-50. ¿Ok? De que o es el fondo o no es el fondo. ¿Ok? Bien. Si fuera el fondo y esta mamada baja a los 50 y sube, toda la gente que compró acá se queda contenta, ¿no? Y seguirían comprando pues, la bajada, es el plan de todo el mundo. Pero la gente que está buscando un nuevo fondo estaría súper contenta también. Todo el mundo gana. ¿Están de acuerdo? Si bajamos ahorita a 50, 49, ponte tú, todo el mundo gana. Ese es mi punto de vista ahorita. Si aquí esta mamada hace esto y viene a $100,000, que se lleve este máximo, se lleve este máximo, y viene a $100,000, y de aquí decide caer a $30,000, esto haría que la mayor cantidad de gente se equivoque. Porque la gente que no compró el fondo se metería en precios pendejos con confirmación por encima de 82 o $72,000, o aquí o aquí.
Grant Cardone estaría comprando aquí y luego más aquí. ¿Y qué pasaría? Esto se los lleva a la verga a $30,000 al próximo año. Esto sería el movimiento más culero que puede hacer Bitcoin. El más. Y una vez, este es otro escenario que ya habíamos visto antes, ¿no? Antes de ponerlo tan elocuentemente con los intereses. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar a los que estamos comprando aquí? Que rápidamente bajemos rápido a 53 y nos quedemos de lado un rato aquí. Pero eso significaría que ya vimos el fondo y ahora simplemente es cosa de esperar. Y que todo esto va a ser igual. Y ahorita también puede bajar a lo que quieras, güey. Si baja ahorita, nos estaría dando capitulación y vámonos para arriba. Tal cual como en Lucid. Estas cosas tienen que hacer una gatada. Mámense esta. ¿Se acuerdan Lucid, no? Pues que, güey, no tiene fundamentos. No tiene fundamentos, brother. Del fondo a donde está Lucid ha hecho casi un 3X. ¿Ok? Esta gatada, esta, fue una noticia falsa donde tiraron la acción a $2.30. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué está pompeando al punto que está pompeando ahorita y tiene divergencia alcista en la de 2 semanas, en la semanal y cosas que nunca habías visto antes y con un volumen mamen el volumen. ¿Cuándo en la puta tabla, desde que empezó, había tenido ese tipo de volumen? Nunca. Eso es un fondo. ¿Y qué fue lo que hizo? Sacar a todo el mundo. ¿Qué tiene que hacer la bolsa? Estas gatadas. ¿Qué tiene que hacer Bitcoin? Estas gatadas. Y estas gatadas, ¿cómo se ven? Güey, te tiran la bolsa ahorita, te hacen pensar que ya es el bajón grande, te venden el peor escenario porque es lo que te están vendiendo, que van a subir los intereses, ¿no? Es oficialmente lo que te están vendiendo. Van a subir los intereses, carnal. Los van a subir. Ya, no hay de otra. Punto. Es un negativo. Todo el mundo ya está de verga, güey. Qué de la chingada. Van a subir los intereses. Eso es súper bajista. Nel. Nel. Bajista es que los bajen. ¿Pero por qué harían eso? Porque todas las acciones están en la mierda y no quieren que las compres. Todo el mundo que quería comprar SanDisk, que estaba chingue y jode, que querían comprar el tope. Vean dónde está. ¿Por qué ahorita no están mamando que quieren comprar esto? ¿Qué creen? ¿Que se acabó la demanda por estas chingaderas? 60% abajo. Creo que es la corrección más grande que ha tenido en su breve historia. ¿Por qué nadie lo quiere comprar ya? ¿No? Sí, en la diaria está lo más sobrevendida que ha estado desde abril del 2025, que fue los aranceles. Y este bajo no es más bajo que estos. Así que no puedes tomar esa como divergencia alcista. Pero ¿entienden lo que les estoy diciendo o no? Esto se va a recuperar. Las noticias todavía no apoyan nada a que esto es el fin de esto. Les están vendiendo todas las estupideces más grandes de que es el fin de la inteligencia artificial. No te lo van a decir, tío. Te van a vender que la bajada de tipos va a ser alcista, que la subida es bajista, en lo que esto hace lo contrario. De aquí a fin de año, y aquí puede ir a comer verga. Y ahí sí, agárrate a principio de lo que sea, se va a quedar aquí un ratito y después ya nos podemos ir. Por eso, volteas y ves, no sé qué le piqué un segundo.
Nvidia o Nvidia. ¿Qué tan abajo está del tope? 19%, nada, ¿no? Meta está castigadona, pero estas empresas grandes, a mi gusto, tienen que tener un último rally cuando te den esta mala noticia de los intereses o lo que sea, regresar y de ahí caer. Porque los intereses van a bajar el próximo año. Yo lo tomaba como si fuera alcista, pero no lo es. Aquí tengo que ponerme yo los frenos a mí mismo. No lo es. No lo es, no lo es, no lo es, no lo es. Esto no quiere decir que ya se acabó esto. Esto lo que quiero decir es, para empezar, sospechoso que Bitcoin todavía no esté poniendo nuevos altos. Vamos a analizarlo de una vez para que lo vean en putiza. La trimestral, la famosa línea de Bitcoin. Esta línea es deliciosa porque una vez que estás por encima de ella, que coincide con el promedio del 9, esto se podría convertir en una buena fiesta a la alza, ¿ok? Y esto está en $72,000. Y ahorita se las enseño en temporalidades más cortas para que puedan ver el por qué. Esta es una clara tendencia bajista después de una vela topera en la trimestral. Pum, 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 pum. No sé por qué tengo esto puesto. Denme un segundito. Aquí está. ¿Ok? Quito esto. Bien, es una tendencia bajista. Todo el mundo está esperando un nuevo mínimo ahorita. Han mantenido el precio aquí abajo. Se ve bajista, estás debajo del promedio del 9, debajo del promedio del 5. Esto es normalmente territorio de mercado bajista, ¿no? La última vez que perdiste el promedio del 5, tuviste 1, 2, 3 velas más antes de que lo recuperaras, y aquí fue 1, 2, 3, ya ibas 4 velas abajo, así que bastante parecido al mercado bajista del 2022. Cualquier mercado bajista donde Bitcoin ya ajustó chingón y no hay de otra, ¿no? Le puedes decir lo que quieras, pero pues ya ajustó mamón. Entonces, estás en una tendencia bajista. Volatilidad, que siempre decimos, volatilidad nos marca fondos y nos marca topes cuando se da la vuelta. Hasta ahorita todavía no nos está intentando dar la vuelta para nada, lo que nos dice que todavía no hemos visto el fondo de esta situación, que estoy completamente en ello. Se me haría raro que no veamos un dip más, sea como sea tan grande como vaya a ser o tan chico como vaya a ser. Entonces, por ahora, trimestral, esta es una tendencia bajista. Mensual, por supuesto, va a continuar igualito que la trimestral. En esta tendencia bajista, pum, pum, tienes todos los promedios cruzando. Cuando tienes el 21 cruzando por debajo del 9 y ahora el 34, tu siguiente objetivo es el 55. El 55 debería aguantar, a menos de que sea igual de débil que en el mercado del 2021. Habías tenido un setup de volatilidad que se estaba dando a la bajada, pero se está dando la vuelta ahora y está aguantándose en lo que ves esto, lo que sugiere una buena corrección. Esta corrección puede llegar a donde sea. Esto quiere decir que esta corrección puede levantar, no te va a llevar a máximos históricos porque no está apoyada por volatilidad, pero puede ser un buen pump, ¿ok? Todavía no tenemos esa señal. Aquí se ve un poco más claro todavía, pero no tan claro como me gustaría enseñárselos con esta línea amarilla, entonces me la voy a saltar por ahora. Y este es el nivel más importante también en cripto, el de los 62,300, donde puedes ver que aquí aguantó como resistencia, hicimos tantito un SFP, nos volvió a bajar y pito una vez que lo rompimos para arriba. Al igual que la línea amarilla, es como diferente tipo de función, la misma función en diferente manera de verlo. El siguiente objetivo natural para esto, si fuéramos a tener la misma debilidad que en el 2022, que no la tenemos. Vean los índices y vean los índices en el 2022. No la tenemos a mi gusto. Deberíamos de caer acá. Por eso yo no creo que los 48 sean algo que se vayan a dar ahorita. Entonces, estás en una tendencia bajista y continúa. 2 semanas, y aquí es donde pinta ya divertida la cosa. ¿Por qué? 2 semanas te está dando un setup. Este setup viene con el punto, puedes ver aquí abajo en el RSI la debilidad que tuvo. Acá tienes una divergencia posible alcista una vez que vaya por encima del promedio, porque este mínimo de acá es más alto que este y en el RSI es al revés. Esta es una divergencia alcista. En la de 2 semanas, esto te debería dar el pump de tu puta vida. ¿Ok? Entonces, viéndolo acá, cómo está, te
te dio la última vez que viste una divergencia alcista en la de 2 semanas fue acá, cuando te dijo que este fue el mínimo en el RSI y luego hiciste mínimo en precio y subió. Te lo está dando aquí y te lo está dando con un setup de volatilidad. En ese entonces también te lo dio con un setup de volatilidad a la alza y fue justamente acá, en febrero del 2023, cuando reventó a la alza. ¿Ok? Entonces, esto empieza a postularse con una posibilidad alcista, aunque continúas en una tendencia bajista. Tienes un cruce plateado a la baja. Hay veces que cuando hace el cruce plateado a la baja, en esta situación, por ejemplo, no habías visto el fondo, pero en el 2018, en la de 2 semanas, cuando viste el cruce plateado a la baja, ya habías tenido el fondo. ¿Y cuál es el ciclo al que más se parece esto? El 2018. ¿Y qué te dio después de esto? Porque recuerda, esto es relativo, carnal. ¿Ok? Parece que se está adelantando este pedo. ¿Qué te dio? Te dio un pump a este lugar, ¿no? A los $13,000. De 3,000 se fue a los 13,000. Es un pump de 336%. Hiciste un 3.3x en tu lana, ¿no? Si lo compraste perfecto y lo vendiste perfecto. Pero ahí volvió a bajar. Este bajón en este ciclo puede ser más dramático. ¿Por qué? Porque ahí no tuvimos bajada de tipos. La tuvimos en el 2020, sí. Que fue a donde llegaste acá, sí. Pero ¿desde dónde? ¿Se acuerdan que les enseñé que venía acá comparado con el 2007 y el 2000? Por eso creo que si tenemos este movimiento a la alza en Bitcoin y después va para abajo, vamos a poder ver ahí veríamos los $30,000. Y yo no soy de esos güeyes que se aferran y les está diciendo que $30,000 va a ser el fondo. Tendríamos que primero ver este escenario jugar tal cual en este momento. Si este escenario juega, la bajada va a ser mucho más dramática en esta porque vas a tener bajadas de intereses. Sobre todo recordando que te están vendiendo que ya no van a bajar, que la inflación está cabrona. Recuerda que todos los datos de gobierno son de mentiras. Entonces, si te dicen que el sector labor está de huevos, ellos te están mensajeando que todo está poca madre, que no hay forma que van a bajar los tipos. No es una realidad. No es como que probablemente tú eres el único pendejo al que le está yendo de la verga en la vida. No, es todo esto. ¿Ok? Entonces, por eso esto está jugando estas mamadas, a mi gusto, porque podríamos ver un movimiento así que nos lleve. ¿Cuál sería el equivalente de esa sección? A mi gusto, estos 104, aquí. Llévame acá. Imagínense un Bitcoin en 104,000 por ahí de febrero del próximo año. O de aquí a diciembre. ¿Qué dirían todos? Güey, nos vamos a ir a 300,000, 500,000. Y yo me imaginaría que el fervor absoluto estaría aquí. Y ahí es donde se iría todo a la verga. Y toda la gente que compró acá empeoraría sus posiciones agregando más en la subida y eso los llevaría al bajón culerísimo, donde probablemente la divergencia bajista que tenemos en el RSI, denme un segundo, en la trimestral, ¿no? Toda esa divergencia bajista que vemos en el RSI en la trimestral o en la de 6 meses, juegue. Y es por eso, recuerden, si estás viendo algo en una tabla trimestral, puede tomar año, año y medio en jugar. En una de 6 meses pueden ser 2 años. Y es por eso que estamos viendo esto y decir, güey, cuando esto pegue, sobre todo de aquí a acá, va a estar cabrona la bajada. Una bajadita 30,000 te pone aquí. Ahora, ¿qué haría eso? Toda la gente, todos los cracks que están ahorita esperando los 30,000, que de nuevo, yo no estoy esperando los 30,000, tiene que hacer todas estas jaladas mentales que me estoy aventando para ir a los 30,000. Todos los cracks que están esperando los 30,000, 40,000, 50,000, si ven a Bitcoin subir por encima de 80,000, van a comprar en 80,000, van a comprar en dips a 70,000. Los va a subir a 100,000, van a seguir aumentando su posición y ahí los va a tirar.
como Lucid. Y ahí es donde los van a sacar a todos, en vez de que ahí estén listos para comprar. Semanal en Bitcoin ya te confirmó la divergencia alcista. Simplemente tienes que esperar. Ha estado cerrando por encima del promedio del 200 todo este tiempo. Solamente tuvo un cierre que estuvo por debajo de, pero está manteniendo esto. Y una cosa que definitivamente me dice, no hemos encontrado este delicioso tope aquí, es por esto. Esta línea no es horizontal. Pueden ver que va para abajo. Bitcoin no consolida con altos más bajos para ir a hacer un nuevo bajo. Esta gatada es alcista, que en cualquier tipo de escenario técnico debería de ser bajista. En Bitcoin es alcista. ¿Por qué está jugándole este truco a todo el mundo ahorita? Y aquí es donde tengo que llegar a lo que están pensando. Alex lo ve bastante sencillo y tiene también razón. Aquí están los dos lados de la moneda, ¿no? Alex dice, güey, estamos en el S&P 200, lo has tocado 1, 2, 3, lo rompiste, 4, 5, 6, no lo tocaste en esta, pero ya lo tocaste otra vez 7 veces, güey. Mientras más le pegas a un soporte, más probabilidad tienes de romperlo. Entonces, ¿qué está diciendo? Si no tengo cierres por encima de 65, esto es bajista y voy a estar mandando cortos. Es lo que él está diciendo. ¿Cuál es el rango el que él está jugando? 69 a 65, 65 a 62,500, 62,500 se va a 49. ¿Ok? Y Farhan está del otro lado, donde está viendo, como yo también, las divergencias alcistas, que una vez más les estamos diciendo que hoy es la Junta de la Reserva Federal. No es que te vayan a dar datos y qué es lo que va a pasar. Para los que quieren tradear esto como cracks, cabrones, ahorita les voy a decir exactamente qué tienen que hacer o cuál es la jugada a la que deberían de estar buscando. Pero el día de hoy tenemos luna. ¿Qué quiere decir esto? Es una luna alcista. Mínimo te debería dar eso. El problema que yo tengo con esta luna alcista, no con esta luna alcista, el problema que yo tengo con la idea de que esto vaya para acá y después caer, es que todo el mundo está esperando eso. Por eso digo, la cosa más sorprendente de todo sería que esto subiera y se llevara todo para arriba. No lo va a hacer en un movimiento. Y la otra cosa que diría también, esto es diferente y definitivamente nos va al juego, y esto es lo bueno. Tocas el S&P 200 diario, lo tocas. A la verga esta chingadera va probablemente a los 104 o a un objetivo bastante chido arriba. Y ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Esperar a que todo el mundo se vuelva súper alcista. ¿Qué es lo único que estamos esperando? Que vengamos a los bajos 63, aguante y de ahí para arriba. Recuerden, hoy, y vean dónde está justamente Bitcoin acá, estás en medio del rango, para arriba y para abajo, ¿ok? En estos 63. ¿Qué quiere decir? Busca movimientos de 5% porque la gente más apalancada está apalancada en un 20x. Si Bitcoin llega a 66,800, 66,800, 67, puedes abrir las dos posiciones, 66, 67, o quieres ser más conservador, 68. Si ves que Bitcoin llega aquí primero, corto. Si ves que Bitcoin de acá baja a $60,000, long. Esto es el juego de hoy. Y lo vas a soltar luego, ¿eh? No te va a llevar todo el camino para arriba ni para abajo, porque lo primero que va a hacer es venir a joderte otra vez. Tenemos que hacer un reseteo después de esta. Hoy es una jugada de la Fed. La jugada de la Fed es, estoy en medio del rango, estoy jugando aquí, justamente en medio de este rango, donde por encima vengo acá, por debajo caigo acá,
¿no? Donde pueden ver que ha estado desde junio del 2026, desde el principio de junio hasta literalmente el final de julio. En el mismo precio, en estos $63,000. Y esto es bueno para la gente que está esperando un movimiento. El día de hoy va a darte un movimiento. Simplemente tenlo preparado. Esto es por lo que hoy es de los mejores días para ser trader, porque te vale verga si va para arriba o para abajo. Vas a apostar en lo contrario, en las zonas donde han eliminado la mayor cantidad de gente. Aquí arriba, ¿qué vas a usar como tu invalidación? Yo creo $70,000 en el lado corto. Así que ten las precauciones correctas y ten tu apalancamiento de acuerdo a lo que vaya a ser. Aquí abajo, un nuevo mínimo. Aunque la gatada, ¿no? Por supuesto, es que vaya y haga un nuevo mínimo y de ahí suba, pero eso te da igual. Si lo vuelve a hacer, vuelves a resetear aquí abajo y te posicionas, porque ahí sí tendrías una posibilidad de que viene acá y te lo lleves bastante para arriba. No creo que lo vaya a hacer hoy. Es la idea de jugar el día de hoy a los Bitcoin. Alguien más por acá me pregunta si usamos opciones y la chingada. No usamos opciones. Estamos invirtiendo. Si invertimos, lo estamos haciendo en spot para no cagarla. Y ahí cada uno de ustedes, mis hermanos, si quieren usar opciones, usen opciones. Yo no hago eso. Yo no soy tan verga como ustedes. Yo me quedo en mi situación donde puedo perder muy poco. Y es lo que me hace ser tranquilo y no volverme loco con estos escenarios donde se pueda dar algo culerísimo que pase. Pues, güey, me la como y simplemente me quedo más años en la bolsa y ya. Me da igual, completamente. Pero si estás diciendo, tengo menos dinero y lo voy a usar apalancado, sí, pues tienes menos dinero, puedes hacer más, pero puedes perder todo. Yo no. Es la única diferencia. Y si ahí tú estás dispuesto a tomar el riesgo, tío, tómalo. No te voy a decir qué hacer, tómalo. Vamos a empezar con Boo. No sé qué verga sea, pero vamos a verlo para invertir. Farhano, VEU for investment. VEU. VOO. I thought it was the index fund VOO. I don't know the fuck it is. Boo. Vanguard. Oh, Vanguard. Oh, it is the index fund. Yep. Oh, we're looking at boomer shit. Super boomer shit. So, sir, are you 75 years old? Looking to retire, head off into the sunset? Florida, Most likely. I'm guessing. Florida. Damn, this fucking thing has killed it for a long time. Yeah, it just goes straight up. Let's see which one. I'll go with the 6 month because it fits my bias. I'm just kidding, but I'll go with the 6 month. So 6 month is currently topped out on both momentum and volatility. We've seen like a straight up move since around 2022, since that bear market, and from there, from opening basis, we have gone up 73%. For something like this, that's quite massive. And we have tapped the 100% range, where this does like to top out. Is right around that 100% range, right over here, back in 2010, 2011, when there wasn't much history. So it did. This is the only time where it went above that 100% range. But over here, it gets close to that 100% range, and then it just tops out right over there. And then it does like to come back and retest the 5. Before it continues upwards. Like you got to wick down to the 5 here, then you went upwards. You got to wick to the 5/9 here, you went upwards. Right now the 5 is significant. Not even that. Looks like it's a lot lower, but it's actually only $6 away. Really, I guess because this thing doesn't really have much volatility. So that would reconnect with the 5 would bring you back down to somewhere around like $74, and that would be a perfectly healthy retest before continuation. And the 6 month jewel is still giving you a buy signal. Let's go into the quarterly. Quarterly is also still flipped up. Quarterly still on a buy also on the jewel. Quarterly 5 is around $76. The 78.6% is lining up with your 9. That's at around like $73, $74. Okie dokie. Monthly has got some bearish divergence here. Bearish divergence will confirm with any close below $80.45 with volatility currently contracting, and you got a God mode sell signal. If that bearish divergence is confirmed, likely will bring you somewhere between the median and the 21.
which puts you around like $75 to $72, 70 like, yeah, 72.69. Nice number. Somewhere around this region, somewhere between like $75 and $71 is where I would start layering. Why can't I say this? Layering into a long-term position. I don't know why that was so difficult to say, but I'd want to stay in this as long as price is over around. Well, not stay in this, but be very confident on this as long as the price is over $66.46. And this is more of a long term position, and if given long enough time, this thing just goes straight up. Like, put this on a yearly chart, remove the HPDR, change it from candles to lines, remove all of the noise, just go straight up. Helps to flip it into a line chart sometimes and remove all of the noise from the wicks. And at that point, you likely will take out this low on momentum. Probably you'll also take out these lows, giving you hidden bullish divergence on the monthly. Two-week also currently flipped down. Bearish divergence on the 2-week with volatility currently almost at extreme lows. And that would bring you down towards, and you're losing the median currently, also bring you down towards the bottom 38.2%, and the 21, which is around like 77, $78. Although this 21 is where you corrected from last time to new all-time highs, so I don't think that's very likely this time around. I think you are probably going to come closer towards the 78.6 and the 55 as it continues to rise right around that same $72, $73 zone. Weekly also flipped down. Weekly is now entering into the bearish control zone. Weekly also has bearish divergence, and you are now losing the weekly 38.2%. That brings you down towards 78.6, which right now is at $78. Where did you bottom at last time? It was the 88.3%, which right now 88.3 is sitting at like 75s. Okie dokie. So Apple has that new program where you can lease iPhones. The economy is much worse than I thought, huh? Fellas. People are going to be leasing iPhones. 5-day currently flipped, about to flip up. You're getting back over that moving average. No divergence, however, because you are making a higher low on price and higher low on momentum. And you do have some active bearish divergence, however, and you probably will see a little bit of a bounce around like $80, $79.50, but I do think that bounce will fail. It brings you down towards $74, $75. Two-day currently also flipped down, also got bearish divergence. I, for one, am getting a 144-month plan on my new iPhone 17 Pro Max vibrator pulsator edition. And daily is currently very close to silver crossing. This is going to silver cross to the downside with any, I believe, like 2 more closes over under $82. And that likely does bring a nice little dumpski along with it. And also this setup works on basically everything, not just Bitcoin, where you get that 5 crossing below the 9, you got your correction to the 55. And any divergence, there's some bullish divergence now forming on the daily. You got 3 drives actually of bullish divergence because you got a low, lower low, lower low, and you got higher lows on momentum. And currently you would need to close over 82.50 to confirm it. Very likely not going to confirm as of this point. Probably going to confirm somewhere down here in the 70s. 4-hour now also flipping back down. 4-hour putting in bullish divergence possible. I don't think you're going to confirm it now, though. You're probably going to go a little bit lower before you confirm this. Let's check out the RSI. Investment trust / mutual fund. Nope, higher high, so there is no divergence. Didn't take out this low, so no hidden bullish divergence either. To put in bearish divergence, this needs to make a higher high on price and then make a higher low on momentum. So
that would be another move up. Quarterly, also no divergence here. Monthly is forming some bearish divergence. Monthly will confirm the bearish divergence with any close below $80.45, and that will give you a move down to the bullish control zone, which right now is at $75. Beautiful. I like it when it lines up like that. 2-week confirm the bearish divergence, gives you a move down to somewhere between $76 and $64. Weekly also has bearish divergence, target 73. Nothing. 3 days got bearish divergence, going to target 67. 2 days got bearish divergence, going to target 71. Daily's got hidden bearish divergence, going to target 73.39. 4 hours got some hidden regular bullish divergence, although it does look played out. Okie dokie. 6 month is currently flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over $74.49. Very lovely pivot here, and this is the first time that you had your DMI here flipping back green in a long time. This has only been green for a little bit back here on the 6 month in around like 2018 when we were going sideways and up. This is flipping back up just tell you that the momentum is shifting, and it's with bulls now, pretty strongly with bulls here. And that pivot, I'd also like to see it right around the area where we're looking to contest it. Well, as volatility hits extremes. Monthly also currently flipped up, and it's going to remain up as long as you're, quarterly also flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over 83. Nice number also. I like it when they do that. And let me zoom in here. No divergence present on the quarterly either. If you do flip down here, it'll likely just be a test at the edge of the critical zone. Although you got 2 months left to go, so probably maybe not. Monthly currently already is flipped down. You've got, do you have it on here? No monthly bearish divergence. And it's going to be flipped down as long as you're closing below $85.07. 2-week is also currently flipped down with bearish divergence, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 84.67. Weekly is currently also flipped down with bearish divergence and a double derp of death, and volatility is back to extreme lows, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 84.65. 5-day also flipped down with bearish divergence as long as you're closing below 84.63. Only 2 cents apart. 2-day also flipped down as long as you're closing below 81.98. And volatility is now starting to tick back up from extreme lows. It's basically giving you a setup now. It's at 18%. Let me draw this little meme line. I don't know why in some chart. Well, I think maybe you might have to do the meme line on every single chart. I wish it would just hold it. Close enough. Daily also freshly flipping back down, rejecting the edge of the bearish control zone, and it's going to remain down as long as you're closing below 81.95. And 4-hour flipping down, rejecting the bullish control zone, going to be down as long as you're closing below 81.46. So on the very high time frames, it's still leaning towards more upside because we don't have any bearish divergence even possible yet, and this thing does like to top out on bearish divergence, regular bearish divergence, and to get bearish divergence even possible here, we would need to make a higher high on price first to even have that possibility of bearish divergence, and then we would have to have a lower high on momentum. So that does mean that we have at least one more move to the upside before that bearish divergence is present. But on the medium to less high time frames, we are starting to see some downside possibilities here now. We are putting in on the RSI, not the stochastic, but on the RSI, we are putting in possibility for monthly bearish divergence. We already have 2-week bearish divergence, weekly bearish divergence, 5-day bearish divergence, all the way down to the daily. And that would bring you down towards a very dramatic, like $10 drop, maybe
$6 to $10 drop to somewhere around $74 to $70, somewhere in that low 70 or anywhere, anything with a 7 handle, really anything around mid to low $70, I would start like getting in, layering into a longer term position. And a longer term position on this, the definition would be somewhere around like 5 to 10 years. It's going to be on a year basis because this thing does take a long time to move, but it does basically go up only if you give it enough time. Literally just up only if given enough time. So if your time horizon is 10 years, you have no way to lose money on this, basically. And that is financial advice, by the way. You will not lose money on this. I'm just kidding, but you probably won't lose money on this. There's a good chance that in that 10-year time span, you might lose some money, but you don't lose until you sell. You know what they say in the casino. You don't lose until you sell. And I would want to stay in this as long as we are closing monthlies over around $65. If you start to close a monthly below $65, I would start getting cautious, and then maybe I would start rethinking this position for a longer term time frame. But I wouldn't necessarily close just because you go below $65. I would want to see a monthly closure below $65, and I want to see like continuation to the downside, and then I'd want to get out of this. But for longer term position, I don't think you're going to come back to the $65 region. I think if you even like wick below it, it's probably just going to get bought up really fast. So anywhere around that low 70s, which start entering, and then looking for somewhere around $100 because it's just a psychological figure, and that also would give us our higher high, which would then give us our bearish divergence possibility. Thank you, senor. And yeah, the economy is doing great. That's why you can lease an iPhone now. It's just cooler. It's awesome. I'm making monthly payments on my iPod Touch from 2017. I mean, before the crazy one is you could do that, finance your computer or finance the phone, but leasing it now, damn. Yeah, at least you owned it. Yeah, like now it's like no hope. You will own nothing and you will be happy. By the way, they won't be happy owing nothing. Okay, thank you. Las caídas más grandes de esta chingadera son 35% y cae por debajo del S&P 200 en los peores escenarios. Lo pueden ver acá. Si lo pongo en la mensual, por ejemplo, la caída más fuerte fue en el 2007 y hace 20 años y cayó 64%. Aquí, si fueras a caer ese tipo de movimientos, 64 te llevaría aproximadamente a los $30. Ahora, ¿se va a dar ese tipo de escenario, etcétera? No parece ser. Tiene más cara que va para arriba que para abajo. Pero puedes notar que cada que ha venido por ahí del promedio del 100 o el 200 es buena oportunidad para comprar. Esta cosa apenas si se mueve, entonces muy de hueva. Puedes ver claramente donde hay una zona, ¿no? El doble techo en el pecho que solamente tomó del 2007 al 2021, ¿qué son esos? 13, 14 años. 14 años. Y en verdad lo rompiste hasta el 2025. Solamente tomó 20 años en que lo rompieras. Entonces, una excelente inversión, si me preguntas a mí. ¿Dónde puedes comprar? Tío, si no pudiste romper esto por 20 años, 20 años, voy a repetirlo, 20 años, ahí es donde quieres comprar si se llega a regresar ahí. La oportunidad media a corto plazo, los 72. ¿Por qué? En la de 2 semanas es el único punto donde has tenido... bueno, la puse en la mensual ahorita. Déjame lo pongo en la de 2 semanas. Lo voy a poner en la semanal, probablemente se vea más claro. Donde tuviste tope, rechazo, ¡pum! Catapulta, primer tope, caída, soporte, para arriba. Si llegaras a ver los 73 de vuelta, ahí podrías empezar. Y si fuera a caer un poco más, acá puedes dividir tus entradas en esta zona. Puedes ver que en la semanal el S&P 200 es a donde va. Y desde... Pues, a ver, para que tengas una idea. ¿Cuánto cayó en los aranceles? 15%. No es nada. ¿Cuánto cayó ahorita a principio de año que cayó toda la bolsa? 12%, no es nada. Si fueras a caer de donde estás a esta línea,
ya estaría exagerando, sería un 14%, una excelente entrada en esto para que puedas invertir y en 50 años tener 30% de ganancias. Perdón. $73 es el número correcto para empezar, hasta los 63. Debajo de 60 se pone interesante porque pues eso señalaría una corrección demasiado grande comparado con todas las que ha tenido antes. Y depende de lo que quieras hacer, podrías aguantar, pero esperarías a que no se rompa esta línea de tendencia que literalmente fue resistencia por 20 años, porque si se lo lleva, pues se vería muy mal, pero no, no sé, no tendría sentido alguno que lo haga. Entonces, yo creo que por acá es donde está la oportunidad, porque en todas las temporalidades se ve muy alto. Continúa siendo altos más altos, es alcista, momentum apuntando para arriba todo. Así que ahí lo tienes, mi hermano. Vamos a ver Tesla para un trade. Tesla, por favor, for a trade. Alrighty. I think you're at a long, although it hasn't hit the SMA 200, but 300, it's a very important area. A trade, so I'll put it to. Oh yeah, it is very, very close to a bottom, if not already. And momentum is basically bottomed out here, 98%. Volatility is bottomed out here, at least for a mean reversion. You're sitting at 97.5% on the HPDR. Let's see, the last time that you came to this region, it's been a minute, was all the way over here in March of 2025, and that 97.5% area was where you bottomed out at, and it didn't actually come down to hitting the 100%. And this was, I think, your macro low, right, or right around that 97.5% area. Fuck, I hate when I move the meme lines. And see the previous time before there. When did we put any bullish divergence on this move? I think we did. Yeah, we came back down, retested the low, didn't take it out, which then put in some. You took it out on a closing basis, but not a wick basis. So that gave you bullish divergence, and then that sent it upwards, because the divergences are based on a closing basis. So you can wick below. Not wick. You can not wick below, but you can close below, and then you'll have the bullish divergence. But I think you did wick below here. Here was off of the move in August of 2024. This was the tariffs bullshit, I believe. Media funsies, and they had earnings right around this point here, which gave them a massive gap ski to the downside. Daily also trying to bottom out here, right at the 97.5%. Although there is no bullish divergence, you're just making a lower low. So that just make it a little bit worrying that there's no bullish divergence just yet. Possibly we might make a slightly lower low before that bullish divergence appears, because on those previous moves where we were around the 97.5%, we did have bullish divergence. Go to the 12-hour. 12-hour also bottomed out here on momentum and volatility. We're also right at the 97.5%. 8-hour exactly also. They all look the same, all these time frames. 4-hour now flipped up. You are putting in some possibility of hidden bearish divergence here, though. This will confirm with any close below about $300. If you do close below $300, you are likely going to see a little bit of a move down towards somewhere around like 200 and like 280, 290, somewhere around that region. I do have a meme line here at $270. If we do, I'm not saying we're going to go to $270, but if we do go to $270, I would think that would be a major buy. Today, 2-hour also about to lose the 38.2%. That's at 303. You close in 20 minutes. If you do lose that, likely we'll see a little bit of a move to the downside, tapping somewhere around like 290 to 280. And any divergence? Nothing quite. Actually, there is some hidden bearish divergence possible here, which you did confirm on this candle closure. Let's look at the RSI.
2 days got some hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 425. What else? You didn't take out this high, so there's no other drive. Critical zone is currently sitting at 195, but this will update several times. Daily is already in the critical zone. 12 hours in the critical zone. 8 hours in the critical zone. 4 hours in the critical zone. You just continue to make lower lows. This does lean towards the idea that we're probably going to make a slightly lower low, which will then give us our bullish divergence. On the 2 hour, we currently have hidden bearish divergence active. We confirmed it on this last 2 hour close, and this is going to be active as long as you're closing below, hard to see the number here, $307.48, and from here you are likely going to hit the simple moving average, which currently sits at around 280 bucks. So this does line up with that meme line right around 270 bucks. And the critical zone is at 297. Alrighty. Let's see if I can get you a stop loss on this shit, on this bullshit. Not that one. And this one here, right around 249-ish bucks, but that is quite wide. Let's see how much that is from 270. Not the worst, like 8%. If you want to be really safe, then you'd use this one right here at 17, but this is kind of wide, so this one should be good enough, right around 270 or 250 bucks at 8% against you. And even back to the 200 SMA is 37%. Nope, lower lows. All right, let me take out momentum. Alrighty. 2-day momentum is currently flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below about 350 bucks. Daily is also flipped down, and it'll remain down as long as you're closing below 310.50. 4 hours up, and it's going to remain up as long as you're closing over $304.24. Still no possibility of bullish divergence, however. And 2 is flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over $301.05 with that hidden bearish divergence currently active. And this should be down, I think. Yep, and the hourly is currently flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $304 with volatility now starting to expand. Likely will reject somewhere around this hourly 9. So I guess the more short-term or the more immediate trade here would be a short, somewhere around like $305, $306. And I wouldn't use this one as my stop. I'd use this one here at $317. And TP is at 280 bucks. So let's see what the loss is on that from 305. That would be a 3.8 against you. 28% against you, but 280 is front running the 270 meme line, and that's like 7 to 8% in your favor. So basically 2 to 1 here, and then you would be able to long that $270 region with 249 is your hard stop, and you'd be aiming for a retest of 300 bucks, and then from there your next stop 300 for the psychological figure, and then the next stop was going to be somewhere around this daily 9, right around like $330. So the entry for the short at 305, 306, stop loss about 317, that previous high, and then your TP is going to be at 280, and then on the other side, the long is going to be around $270, $275, stop loss at 249, and then TP 300 and 330, and so on. Thank you, senor. That weekly SMA 200 is at 282, so I'm liking that area. That bounce, at least start layering into a long. Oh, it was much easier for you to say it.
Sometimes it's so close. We're looking at fucking trades, right? So we go into the daily and all that bullshit. But man, just one click away. 2 weeks. You're at the 100 right now. Did you know that everyone is just 20 trades away from being richer than Elon Musk? Just 20. That's what keeps me. That's what keeps me going. Anybody could do it. Just make 20 good trades in a row, and you're trillion. That's it. That's all I need to do. Just don't lose. Thank you. I'll be quick. Buena madriza de Tesla en todo esto. Me da aquí momentos como este es donde me da gusto haberme salido de Tesla y no tener que aguantar por tanto tiempo este tipo de posiciones. Tesla, SpaceX, hasta que no le digan a Elon que está loco, no quieras comprar para invertir, estás preguntando de un trade, puedes ver que el S&P 200 está aquí en la semanal en los 280, 282. Te voy a llevar a la diaria para que lo veas. Estás en una clara tendencia bajista. Tienes un gap aquí arriba. Aquí, básicamente, lo que tienes es, en esta tendencia bajista, tienes el mínimo por acá. ¿Qué es lo que vas a hacer? Esperar un rebote por acá a la zona de los 306, 310 máximo por acá, que es donde está tu promedio del 5. Y aquí, básicamente, correr un corto, si te llega a entrar, ay, ¿qué pasó? Con un stop loss aquí en 317. ¿Cuál va a ser tu punto de cobrar? Tu punto de cobrar van a ser los 280, básicamente 282, que es donde está el S&P 200 semanal. Me atrevería a decir que también tienes otra posibilidad de hacer esto. Si esto continúa cayendo y no te da estas entradas, que yo me pondría mamón con estas entradas, 300 planos son una gran entrada para retesteo bajista y continuar. ¿Ok? Si es que no te llega a dar estas entradas en 306 a 310, depende cómo lo quieras hacer con tu invalidación en 317, la zona de 300, después de perderla, el retesteo es lo que quieres hacer para venir para abajo y ahí podrías usar los 308 como invalidación. Y tu primer zona de TP sería los 281 con un máximo por acá en los 270, famosísimos 270 para los que recuerden la tabla, como la tenía yo antes. Y aquí probablemente puedas construir un long que te traiga de vuelta estos 300, mínimo. ¿Podría continuar cayendo? Sí, pero también este long te debería de pagar rico mínimo a 300. Así que ahí lo tienes. Tienes de los dos lados, ¿no? El primero es para abajo y el segundo es para arriba. Buena caída de Tesla. Buena caída de Tesla. ¿Qué? ¿No lo está comprando el príncipe de Saudi Arabia como Lucid? Güey, es que qué gatos son. Qué gatos son. Pobre de la gente que sacaron. Pero es lo que hace el mercado, cabrones. Así funciona este pedo. Así funciona este pedo, tristemente. Ok, ahí tienen Tesla. Vamos con un trade de Ethereum. An Ethereum trade, por favor, señor, para mi familia. All right, para Miguelito's familia. That's right. Damn, dude. Silver cross on ETH on the daily. Let's go. Don't fuck this up, ETH. Unlike every other time where it has fucked it up. Literally everyone. Been a major disappointment since 2021. Yeah, it really has. Well, then it had that nice run to all-time highs from like whatever. It was not like a crazy great number, but if you bought at like 1,000 or what was it, 1,000? I bought that bottom. I remember it was actually $1,430, and I sadly sold it. But I bought the bottom of the bottom of the bottom and sold that like $10 up or some shit. But it's on purpose. The bankers want you to be bored of Ethereum, so then they can run it up when you're least expecting it. Dude, when this shit runs, people are gonna be like left wondering why didn't they pay attention. I truly believe so. And you can tell based on how everybody is memeing Ethereum now. 100%.
And they think that Vitalik guy is the guy that runs it, the guy that can't even talk. Yeah, with his bags and his huge dick. Yeah, right. That autistic retard is too busy buying Birkin bags for his Asian, you know. It's for a trade, this one. Alrighty. So today on Ethereum currently is flipped down. We got some bearish divergence with volatility at extreme lows, and the 2 day is giving you a fresh sell signal here. Plus, we were getting a rejection from the median, but we got about 6.5 hours left to go. We want to see where this closes. If this does close as a rejection of the median, I do think you're going to see a little bit of a move down, just like with Bitcoin, and currently probably somewhere between the 21 and 38.2%, sitting somewhere around 1830 to $1,800 flat. And on Ethereum, we have already filled that condition, which we have yet to fill on Bitcoin, where the 5 has crossed above the 21. You got your move to the 55. Ethereum has done it. Bitcoin hasn't just yet. Let's go to see if we have anything here, and we have this set up here on the 3 day as well, where the 5 has crossed above the 21. We are holding right at this line currently, and your next target would be the 55, currently at around 2090. Let's see if I can get you any better entries on this though. Daily is also currently right around below the median, just slightly below the median, and also around the daily 9, which is at around 1898. We're at exactly 1898 currently. So currently right around this zone, I would, based off of that 3 day setup, start targeting my long or opening my long somewhere around $1,900 to $1,870, and I don't want to stay in this as long as we are holding over this previous low here at around 1,846, and then from there my target is going to be 2,000. And let's front run it a little bit and put it at 2,090. So that is, let's see, from here 1.48% against you. If you want to use a more safe stop loss, you could use this one. This would be 3.8%, but this one should also work. And then at 2090, that is, or 2080, that's a 11% move in your favor. Pretty awesome. And this setup once again does have a greater than 90% hit rate of 9 above 21, correction to the 55. $12-hour also currently flipped down. Volatility is approaching extreme lows. 8-hour currently ticking up from the edge of the bearish control zone, with volatility now entering contraction. Let's see what you have here on momentum. Made a higher low. Did price make a higher low also? It did, so there's no divergence present here. And you are bouncing right at the edge of the 38.2%. 4-hour also going into your cluster of EMAs here with your 9, 5, and 21. You did fulfill this condition where 5 crossed below the 21. You corrected to the 55, and now we want to see a reclaim of that 55. And if we do reclaim the 55 and close back over $1,894, which is a 38.2%, you likely will move on upwards to 1950. That's why I am saying, or putting the entry at 1900 and putting it down towards 1870. And with your stop at that previous 4-hour low. And we already measured it, so we don't have to do that again. Now let's look at the RSI. Yeah, hidden bearish divergence now forming on the 2-day. This will require a close below 1846 to confirm. Daily has hidden bullish divergence, and you're putting in another drive possible of hidden bullish divergence. This will require a close over 1926 to confirm. And you do have a silver cross to the upside on the daily here. And confirmation of that bullish divergence will then send you up towards this 200 SMA, which is currently at 2100. $12-hour also has hidden bullish divergence. Next target is going to be 1933. 8-hour is hidden bullish divergence, going to target 1926. 4 hours putting another possible drive of hidden bullish divergence here. This will require a close over 1923 to confirm, but on confirmation, it gives you a move up to 1958. And the next target is 2065. Okie dokie, let's look at momentum.
I remember the funny conspiracy theories from 2022 where everyone said that the U.S. government was going to ban Ethereum because Vitalik is Russian. Funny. Oh, yeah. Oh, well. And then Vitalik went on Twitter to publicly talk bad about Russia because he was scared too. Or he was told to do so. Oh, probably. By his boss, Jamie Dimon. Everyone's boss. That's right. That's right. I want to know who that guy's boss is. That's the one. By the way, Jamie, my check hasn't arrived yet. I'm just waiting for that. Jamie? Yeah, he's got to pay me for the good words. He ain't paying you shit. Today currently is flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $1,922. Daily is also flipped down with some bearish divergence, 3 drives of bearish divergence, and it's going to be down as long as you're closing below 1904. And 4 hours freshly flipping down, and it's going to remain down as long as you're closing below 1909. So the idea right now is based off of that 3-day setup, which does have a higher than 90% hit rate, and I would start entering somewhere around between 1900 and 1870. So we're already below the 1900 par right now, so if it's anywhere from here to 1870, I would start entering that position, put my stop at this last 4-hour low, and from there I am looking towards that first 1950, and then the 3-day condition to get met, which is around 2090, but I'm front running that and putting it at 2080, and you would also be targeting that 200 SMA on the daily, which is currently with your daily bullish hidden bullish divergence that you're forming, plus your daily silver cross to the upside, target somewhere around $2,100, which is pretty good gain from this level here. That is about 12% in your favor. Pretty good. Thank you, sir. We're gonna do Apple next for a trade, por favor, on the daily, right. Of course. Well, it's a trade, so know what I'm saying, dog. Yes. Ok. Ethereum en la diaria. Tenemos un cruce plateado, damas y caballeros, donde el 21 está por encima del 55, nada mal. Y estamos por debajo del 9. Eso quiere decir que podríamos venir a retestear el cruce, viéndolo en la de 4 horas. Y pueden ver, todos los promedios justamente acá. El promedio del 100 sería tu entrada divina, si es que te lo vuelve a llegar a dar. Pero en cualquier lugar de donde estés aquí, en los 1895 hasta literalmente el promedio del 100, que está en 1872, con una invalidación justamente acá en los 1800, que es este bajo de acá. Low, 1855.8, es una posibilidad de long para irte de acá arriba. ¿A dónde? En la diaria, estás trayendo la diaria. Siguiente objetivo natural de este pedo, por supuesto, y es bastante obvio, es tu promedio del SMA 200 que está aquí arriba. Y pueden ver que estamos tocando la puerta con el 100, tocando la puerta con el 100, tocando la puerta con el 100. Cuando esto se destape, debería llevarte justamente a ese promedio del 200 y ahí está tu oportunidad de entrada en Ethereum, tal cual como la ve el buen Parjano, que es mexicano. Ethereum, güey. Oye, ¿quién lo viera, brother? ¿Quién lo viera? Vale, vamos a ver Apple en putiza. Vamos. Y ya de ahí se quedan con el tío Salo. Vamos con los chavos. All right. Also. Okay, so today here is putting in some bearish divergence possibility, although you got to take out, what is this, $319.35 on a closing basis to confirm it. So probably not going to happen anytime soon. And you got today now giving you a very bullish cross with the pink about to cross above the R touching tips as of this moment. And you have also gotten closures over the 38.2%, which would bring you into the 78.6. That's currently sitting at about $355. Pretty cool how Apple just gave up on the AI train and they just went up anyways. Well, because they have nothing to do with it. Like, all you do is buy like a nice little phone that is mega overpriced and a nice little computer that's also mega overpriced, and that's it. And then they charge you $100 for a cable, and that's how they make their money. Like, it's not rocket science, you know? Like, they don't need AI. Like, if you're willing to pay $80 for a cable or a wire, they're set, dude. Like, they don't need to fucking get a chat GPT going. Those MacBook chargers are like $100.
That's what I'm saying. And then on top of that, they charge you for a warranty thing like the Apple Care. That's your membership to nothing, buddy. There you go. I personally live by the Apple Care. I love it. See what I'm saying? There you go. You're one of their favorite customers. You bought the wire, the charger. Fuck. That's it. The Apple Care saved my life with the iPad I just got. I plugged it into a very bad power bank. It immediately died. Like it died, stopped charging, stopped turning on. I didn't buy Apple Care for it at that point. Checked on my phone because it was new. I still was able to buy the Apple Care. I bought it after it broke for $5 a month, and then took it to the iShop, and they gave me a new iPad for free. Oof. Damn. Well played. And I think it's much more worth it to pay for the Apple Care monthly than giving them like $200 all at once. Oh yeah, but that's where they get you, you know. And most people are like, I'm just gonna pay for it all at once and get it out of the way. All right. And on the daily, also putting in some hidden bullish divergence here on Apple goes along with that 2-day closure of the 38.2%. And you've also gotten the closure of the 38.2% on the daily, which also brings you into the same target as the 2-day, which is $355. Although I wouldn't long this because your stop loss is going to be so far down. 4-hour currently flipping down. Let me zoom in here. No bearish divergence though. You do got something between these 2 points, but it's a little far back. And from here, you likely will continue get some continuation towards the 78.6%. Maybe you'll see a test down to around 340 for the 5 EMA, somewhere between that and 339. Excuse me. But I do expect this to continue towards the 78.6, towards the same $350 zone. Let's go into RSI. Where's up? Here it is. 2 days still that active hidden bullish divergence. You are now in the bullish control zone. Your next target is the critical zone that's sitting at 390, although this will update. Okay. Daily also has fresh hidden bullish divergence. Simple moving average is at $350. Beautiful number. The critical zone's at 365, gives you a range between 350 and 365. Oh, it's 355 sits right in between there. 12 hours also got hidden bullish divergence, gives you a target of somewhere between 351 and 365. 8 hours also got hidden bullish divergence, same target. 4 hours got 3 drives of hidden bullish divergence, target's 353. Nothing on the 2 hour. You got support at around $340 at the simple moving average. 341 actually. Although I don't know if there is kind of a shit trade here. It's not optimal. You could long 340 to $341 and you could have this as your stop, although I do think this is liable to get taken out. If there's any type of fuckery at all, this will get taken out and then you'll shoot up to $355. Personally, I think the smarter move is not doing anything, and maybe shorting 355, but it's also not a good idea to short something as it's a price discovery, because it's just and hitting new all-time highs, because there's literally nothing stopping it from continuing to go up and hit more new all-time highs. So personally, I would sit out on this one, but if you really want to take a trade here, gun to your head, then you could long 341 with this as your stop loss at $334, and you'll be targeting 355 to $360. Although personally, I think that's a bad idea. No gun to anyone's head. I'll just say I put this nice little trend line. Oh, the car guy's here. 1 second. I put this nice little trend line up here on August of 2020, touching on the highs of December 2021. And believe it or not, closed above, and now you're going above. You have a silver cross to the upside. This might continue to go up. It seems like you're going to be better off just waiting for the retest, for the bullish retest, right? Yeah, I think so. Than doing that. And also, this candle is like this because that piece of shit knows the invalidation makes no sense, and it's going to continue to go up. Yeah, it wants people to not get in because then the risk is too big. 100%. So there you have it. All right, sir, you're free to go. I appreciate you. Thank you very much for today. Muchas gracias, cabrones and everyone else. See you Friday. Thank you. And hasta luego. Bye.
Ahorita, denme un segundo, ahora regreso y les pongo esto. Llegó van a lavar el coche. Entonces, ahora vengo. Gracias. Un segundito, un segundito. Ok, de vuelta. Estamos viendo Apple, ¿ok? La cosa es, mi estimado, preguntas, ¿no? Estás buscando un trade a la alza y un trade a la baja y no sabes qué pedo, bla, bla, bla. No, no, por más, estoy viendo lo que pones, estás viendo que puede haber una divergencia bajista, ¿no? En la diaria. Y aquí tienes el alto de acá, comparado con los de acá y sobre todo el de ahorita, para que la gente lo pueda ver. Este alto es más alto que el de ahorita. Pero para confirmarlo, tendrías que cerrar por debajo de 334. Son $10 para abajo, no tiene cara que va a pasar. Para no hacerte el cuento tan largo, tío, tienes un cruce plateado a la alza, tienes una tendencia fortísima a la alza, tienes volatilidad expandiendo junto con el movimiento a la alza. No te quieres meter en la posibilidad de divergencia bajista, te quieres meter con la divergencia bajista ya confirmada. Y yo sé que normalmente cuando haces eso ya no te dio tiempo, ¿no? Pero no es. Normalmente yo lo veo así. El gráfico te enseña esas pendejadas, o sea, crea ese tipo de escenarios para poder meter a gente que se quiera adelantar a ese movimiento y después cogérselas. Entonces, yo no, personalmente, no es una entrada ideal. Te lo voy a poner en la semanal para que lo puedas ver también mejor. No me acuerdo por qué chinos tengo este número acá, ¿eh? O sea, ¿por qué tengo el tope aquí de Apple? ¿Cómo lo medí o por qué llegué a eso? ¿Por qué tengo esa línea ahí? ¿Es esto? Ah, es el movimiento medido. Puede que tengas razón, pero por ahorita tienes todo en contra. La cosa también es, hice este canal alcista que viene desde agosto del 2020, tocando tope en diciembre del 2021 y no lo habías tocado hasta ahorita y lo reventaste a la primera. ¿Qué es lo que vas a hacer? Probablemente esto, venir a retestearlo y de ahí para arriba, ¿ok? Y también te está poniendo, si puedes ver esta vela, de nuevo, si eres un poco desconfiado de todo, acertarás la mayor cantidad de veces. ¿Por qué esta vela de acá está tan abajo comparada con esta otra? Para que nadie se quiera subir en long, porque la invalidación está lejos. Lo que yo haría, sencillamente, es uniría esos topes, esos máximos que yo uní, dejaría que esto reviente. El retesteo de acá probablemente se va a dar cuando el promedio del 9 semanal esté yendo para acá arriba o algo por el estilo. Tienes perdón, el cruce plateado lo tienes acá. Y eso quiere decir que cualquier retesteo del promedio del 9 lo vas a usar para subirte. Sé paciente, sea acá con una invalidación aquí abajo o el promedio del 9 donde vaya a estar con esta invalidación, ahí es donde te quieres trepar, porque sería simplemente ese retesteo. Ya habías visto debilidad en el precio de Apple acá, que fue la caída cuando les dijeron a todos ustedes, no es que Apple va a subir sus precios, brothers, y ahora te están dando todo en lease, ¿no? Eh, no es una buena idea subirte en un trade así nada más porque sí ahorita. El corto no tiene sentido con la fuerza que trae y pues sí, ahí lo tienes.
Ok, vamos a ver qué más. Sigue US Oil para un trade. Aquí, para todos ustedes que están subiendo en US Oil, y la razón por la que yo también lo he dejado es una vez que entras en el comportamiento en el que está ahorita y pueden ver lo gato que es. Y pueden ver, este fue el trade más fácil que habíamos tenido. El que les había puesto por acá con este rechazo de esta zona. La razón por la que ya no te metes a esto es porque ya está en el punto donde te están haciendo esto a todo el mundo. A todo el mundo. Hay muchos de ustedes se fijan en trades donde nos ha salido muy bien todo por un rato, como nos salió con el petróleo de arriba, abajo, etcétera. Hasta la posición donde me salí, ¿no? Acá en los 96, cuando venía de subidita con este rechazo, después del long, y se quedan como fijados en un trade, y se quieren quedar ahí porque, güey, pues lo entiendes, dime, hay un punto donde ya no vale la pena hacerlo y el petróleo está ahí en mi punto de vista. Ahorita no tienes nada claro, nada, nada. ¿Qué es esto? ¿Es una tendencia bajista? Pero ya lo podemos dar por bajista. No, porque es completamente todo. Si estás esperando tradear esto con fundamentales, que me caga decir fundamentales, la cosa más pendeja que existe. No existen fundamentales en un mercado que no existe. Punto. Todo esto es, si mañana quieren subirlo, te van a decir que se cerró el estrecho de Hormuz. Si mañana quieren bajarlo, no lo van a creer, pero se volvió a cerrar. O se abrió. Todo el mundo puede pasar libre. Van a cobrar en Bitcoin. Una respuesta sencilla para ti, hermano. Vamos a ver qué tenemos por acá. En la de 4 horas, estás por arriba. Tienes todavía el cruce plateado prendidillo. ¿Qué tienes acá? No tienes posibilidad de divergencia alcista. En la de 4 horas, Nel, ¿qué me dices de la diaria? En la diaria tienes esto comparado con este tope. Tienes posibilidades de divergencias bajistas. ¿Qué me dice la de 2 días? Ajá. Pero tendrías que cerrar por acá. Cruce plateado a la baja. Lo puedes estar rompiendo. Está duro, pero acá tienes un corto casi gratis. Ah, no, está bastante alto. La invalidación es 1.3%. Usaría el alto de esta vela para salirme, punto. ¿Por qué? Bajo, alto. Y ahora el pedo es que tienes acá también este pinche gap de mierda. Bueno, ya te llevaste esto. Estás marcando que este probablemente sea el tope, a menos de que cierre este por arriba en 15 minutos. Te puedes meter acá en un corto y con una invalidación acá. Va a funcionar, tío. Es un puto volado. Esta tabla es un volado. Tiene más cara que es alcista que no, pero las divergencias bajistas están potentes y tienes la trampa acá del gap en los $86.
a lo que todo el mundo probablemente está apostando, que es la mejor gata que podría hacer esto, volver a bajar y después volver a subir. ¿Qué tanto te puedes llevar? No creo que tanto tampoco. Yo creo que lo que estás rompiendo es esta resistencia del promedio del 100. Vas a venir para acá, retestear y de ahí vas a subir. No, personalmente yo me metería en ese trade más bien. El retesteo del 55 en la de 4 horas y tu invalidación estaría aquí abajo en 81.96 y vas para arriba a la línea de tendencia a los $90. Es lo que yo apostaría, no el corto. El corto tiene muy poco movimiento de posibilidad. Irás con la tendencia a corto plazo también, que es más alcista que bajista. Sí. Long en el 55 en 83.30 con una salida en 82. Abajo 82. Lo puedes poner hasta 81.50. Yo usaría 82. Si va a bajar de esta vela, se lo va a llevar todo por completo. A la verga. ¿Qué era esto para inversión? Mm, sí, para inversión. Ok, vamos a ver esta mamada. SOXL. No, no es cholo. Cabrón. Instantáneamente. Oh, wow, esta madre sí tiene datos y no pendejadas. Ah, vaya, que es una de estas. Uf, qué buena corrección, ¿eh? Y aparte le agarraste buen tiempo. Esta es una de las tablas más fáciles que vas a ver en tu vida, donde técnicamente, vaya, buena tabla, muy buena tabla. Ok, pueden ver que acá tuvimos, el precio se encontró con resistencia, mercado bajista. Esto fue el 2021, en diciembre del 2021. Luego viniste a julio del 2024 y tuviste el yen, hijo de su putísima madre, y esos pinches japoneses de mierda, y te llevó para abajo de vuelta a los $6. De aquí otra vez, en enero del 2026, te llevó para abajo y después reventaste a la alza con muchísima fuerza. Aquí, y en realidad la cosa es así, exactamente. Yo esperaría estos $65 para abrir posición. Y en realidad, ¿qué tanto es esta caída de acá? 30%. Yo abriría posición ahí en los 64, segunda en 40 y, espérame, en 47, efectivamente, aquí. Y, puta, si se baja de 40, algo está mal. Esto debería aguantar. Déjame veo rápido en el HPDR. Tiene que estar, pero rojo en la parte de abajo. Ah, vienes en la parte alta. Puedes ver que la parte baja de la zona azul es esta y por acá estaría la media y la parte baja de la zona azul en 40. La trimestral que también habías llegado súper arriba, estaba súper extendido. Tienes la media justamente en los 43.
Promedio del 100 y el... Ok. Exactamente. Sí, tal cual. No sé qué tanto conozcas esta empresa y por qué tuvo este pompazo, pero si es algo en lo que crees, tienes divergencias bajistas en la semana. Bueno, es lo que ya te está dando este movimiento de mierda, ¿no? En las semanas, en la semanal. Ya tiene una corrección de 60%. ¿Qué tan grande es la corrección a este punto? 78%. Sí, güey, o sea, a ver. ¿Qué tanto corrige esto cuando corrige? 88%. 80. Oh, wow. 89%. Esto corrige en promedio 80%. 88%. Tío, tal cual, como dibujado. Primera entrada en 65, segunda en 47. Y ahí a que aguante unos años para que te dé el siguiente movimiento. Porque ve lo que tomó esto, ¿no? Del 24 al 26, 2 años. Y antes del 24 fue el 22. Es como que cada 2, 3 años intenta un nuevo máximo. Y estarías en la oportunidad perfecta en esta zona de aquí abajo. Cualquier lugar en este rango es tuyo, entre 47 y 65. Mañana presenta reporte Rivian. ¿Cuál es el volado? No tengo ni puta idea. Para mí no tiene, si Tesla se fue a la verga, güey, Rivian no tiene nada. Tesla mínimo puede vender la chingadera esa de puede vender la mamada del piloto automático y tiene los paneles solares. Rivian no tiene nada de eso. Rivian no tiene nada de eso. ¿Qué era? ¿Amazon para qué? Para un trade. Vamos a ver Amazon. Uf. Amazon. Qué hijo de puta. A ver, en la diaria, a ver qué me enseña.
Ok. La diaria tienes un trade a la baja, aquí, justamente en esta zona. Y tienes ahí también en común el SMA 200. ¿Qué es lo que estás buscando en la diaria? Estás en una tendencia bajista, cruce plateado a la baja. Lo que estás buscando es que esta chingadera haga esto, probablemente acá, vengas al SMA 200 y usar esta vela de acá en básicamente 236 como tu invalidación. Puedes también usar la parte alta de esto, pero pues ahí estarías ya cerquísima de cerrar el gap, pero 236 debería de funcionarte aquí como el stop loss. ¿Y por qué? Porque vienes a retestear el SMA 200 en la bajada y tu siguiente objetivo van a ser los 218. Debajo de los 218 hay algo, no creo. Espérame. Ajá. Es más, el promedio del 100 está aquí abajo, en los 217. Perfecta confluencia. Con el promedio del 55 acá. $2.36 es el promedio del 9. Y el promedio del 9 diario también. Puedes jugar 2, depende cuál sea, qué tan agresivo quieras ser. Puedes jugar 3, retesteo de los 232, invalidarlo aquí arriba, o cualquier cierre por encima del SMA 200 diario. Puedes esperar a que venga a tocar el SMA 200 diario y salirte acá, o puedes esperarte a retestar el promedio del 9 y usar el 238.5 como tu invalidación. La que tú gustes, carnal. Pero esos serían cortos a la zona de los 218. Cualquiera de esos. Es más, dame un segundo. Déjame me estiro. Déjame el estiro, ¿no? $2.32. En realidad, 2.32 a 2.34 es la más ideal. Acá, a la media. Y tu invalidación, 2.36. Aquí. 2.32, 2.34. Para continuar para abajo y venir a la zona de los 2.18. La pregunta de cuántos pacos sigo en X. Tío, cualquier persona que lea las noticias, lo importante no es el paco, lo importante es la noticia y que todos estén hablando de ella. ¿Me entiendes? No importa quién sea el paco. Es lo único que importa. Y ya con eso quedamos por hoy. Simplemente vean lo que estamos analizando por ahora y quédense con eso en la cabeza. La idea es, tenemos la conferencia esta pendeja de la Reserva Federal. Hoy es uno de esos días donde nadie debería estar tradeando y va a ser puras mamadas todo lo que estemos viendo. Ahí está Bitcoin, ojo, una vez que te lleves los 64,600, una vela envolvente alcista a la alza en la de 4 horas.
La estrategia de Bitcoin es la que les había dado. ¿Por qué está subiendo Strategy? Lucid en 8. Ha de estar, pero en mega rojo. Sí. No mames. Aquí en los 8.30. ¿Dónde está el 100? En los 15. ¿Qué me dices en la diaria? Ah, nada mal. 13. 10. Cruce plateado en la diaria por primera vez. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo Lucid un cruce plateado a la alza y que pasó por el promedio del 100? Cruce plateado a la alza por encima del 100, octubre del 2025 y rechazó el 200. 200 está en $11. Nada mal. Nada mal. Ah, para la gente que escribe que cuando va a entrar en Oclo y la verga, esto se los he dicho 1000 veces, ¿eh? Mis pensamientos siguen iguales. Hasta que no toque 25 no me interesa, pero ya está cerca de 25. Está en 38. Ahora, el pedo es que se ve que es poco, pero mámense esto. Sigue siendo un 35%. Ahora, te da pomo y quieres meterte en esta chingadera, puedes entrar aquí, puedes entrar en, digamos, 31 y 25. Y ahí tu promedio pues, sería este. Que te da igual, ¿no? Si bajó, ¿cuánto más? 20% más. Da igual a ese punto. La subida sería buena. Que siguen preguntando de Oclo, 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 Oclo. De todo lo demás, no me muevo hasta que vea movimiento. Si Bitcoin no... Esto es lo que estaba diciendo. Voy a ponerlo en la semanal para quitarle un poco de ruido a esto en Coinbase. Normalmente, si esto fuera el ciclo del 2018, si lo estuviera siguiendo tal cual, o el del 2022, que no lo está haciendo hasta ahorita Coinbase, esta madre debería estar por acá para después caer. Y si no tanto, mínimo a los 200. Debería estar por aquí para caer. Y estás aquí abajo. Esto a mí personalmente me gusta más porque me hace pensar que el movimiento alcista va a ser más grande. No del 2018, porque el 2018 todo era más nuevo. No había Coinbase, pero estoy diciendo en Bitcoin. Pero me gusta lo que estoy viendo. Y a mí lo que más me pararía el pito es que caigamos ahorita y hagamos un nuevo mínimo. Como diría Juanes, a Dios le pido. ¿Qué más? Todavía no lo puedo creer esta mamada. Pinche Lucid. ¡Qué gatada! ¡Qué pinche gatada! Pero para que vean de qué se trata el pedo. Y lo vieron, ¿no? Les enseñé con volumen cómo se vio. Vean esto. Nunca antes en la historia habías tenido este tipo de volumen en Lucid. Nunca. Eso es como se ve un fondo. Y también lo que me tiene sentido, algo que mucha gente quiere no, tal vez no lo vea, necesita verlo en una página de The Economist o un pedo así, ¿no? O lo tengan que ver en un libro, ¿no? Como sus grandes fundamentales, lo que ustedes quieran. Lucid es Uber, no tiene nada si no tiene a Lucid. ¿Ok? Uber necesita tener una empresa de coches. Y si algo he aprendido, esto no es un fundamental, recuerda, si eres aquellos que estudian fundamentales, esto no va a funcionar en tu cabecita. Pero Elon Musk pudo haber hecho Starlink, su internet de satélite, pudo haberse comido a todos los servicios de teléfono, pudo haberse comido absolutamente todos los servicios de internet del mundo, pudo haberse comido
a todas las compañías de cohetes del mundo y lo que está haciendo es simplemente creando infraestructura para todos los demás, como si fuera competencia, ¿no? Como si fuera justo. Y puedes echar la culpa a lo que quieras, me da igual. Lo mismo con Tesla. Tesla no puede ser el único servicio de robotaxis en el planeta. ¿Qué coches están preparando para esto? Lucid. Lucid es de los árabes, es de los saudis, para los que no sepan eso. Al igual que Uber. Uber le pertenece a los saudis. Al igual que todo Hollywood, aunque ustedes no lo crean y crean que son los judíos, son ellos, son los saudis, los dueños de todo Hollywood. Ahora, yo sé, lo leíste en The Economist o en el New York Times o en X, algún conspiranoico te dijo eso. Yo qué sé, ¿no? Pero yo que trabajé ahí por una década y que tengo buenos cuates del otro lado del mundo también con bastante piquete. Y se los he dicho, no tengo un buen cuate. Empezó Rivian, ¿no? El valor de Rivian es completamente otro ahorita al valor de Lucid. Rivian ahora ya es una compañía de coches, va a tener que pelearse con esa idea, va a tener que continuar. Por eso estoy fuera de Rivian ahorita. No hay nada en Rivian que vaya a salir que sea emocionante, que vaya a cambiar todo. Nada. No estoy diciendo que se vaya a ir a la verga. Estoy diciendo, ahorita tenemos que estar en hold. No hay, por más que haya salido el R2 y que sea más barato y la chingada, no tiene nada que ver ahorita. No tiene nada que ver. Lucid está regalado y nadie lo compró ahorita que estaba a $1,000 millones cuando cayó con este rafagazo de volumen que compró el príncipe Al bin Talal, ¿no? Al bin Talal, ¿cómo se llama completo? Da igual. Compró 5% de la empresa entera por solo $90 millones. Un príncipe saudí. ¿Ok? Cuando cayó. ¿Quién creen que puso la noticia falsa? No les voy a decir quién, pero se imaginarán, ¿no? Cuando cayó Lucid a ese punto y se mantuvo abajo por un rato, te tienes que preguntar, ¿por qué no apareció Volkswagen? ¿Por qué no apareció Apple? ¿Por qué no apareció quien sea cuando tienes una marca que todos los pinches güeyes más ricos del planeta que viven donde vivo, suena mamón o no? ¿Por qué todos ellos manejan un puto Lucid? ¿Por qué? ¿Por qué toda la gente en esta zona donde el promedio de la casa promedio es 6,5 millones de dólares maneja un Lucid? ¿Creen que eso no tiene valor alguno? ¿Por qué nadie, ninguna empresa fue y compró Lucid? Porque ya lo tienen. No le están diciendo cómo lo van a usar. ¿Quién ya lo tiene? Uber. Es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista. No sé cuánto vayan a tomar en escalar, no sé qué es lo que necesiten, etcétera, ¿no? Pero esta fue la acogida del siglo a la gente que vendió. Y yo los vi cuando pusieron a ustedes, pero a la mayor cantidad de gringos. No, qué bueno que vendí, güey, es que se mamó ahora antes de la bajada. Justo antes de la bajada estaba en $5 o $4. Y la gente está contenta que vendieron por eso, porque se le adelantaron a la noticia. ¿Cómo van? Lucid sigue estando muy barata, tíos, en $3,000 millones. Quiero que entiendan, la Rivian vende 3 veces el volumen de Lucid, o 4, 3, el volumen de Lucid. Lucid vale 3,000, Rivian vale 24, 6 veces más. Mínimo le falta la mitad para ganar a Lucid. Y lo que tiene Lucid de Rivian, y digo, de nuevo, yo que sé de coches, yo solamente he tenido más de 100 coches, he manejado todos los coches que existen y van a existir en este planeta, pero ustedes tienen TikTok y pueden ver videos de 5 minutos y aprender más que yo, y tengo cabeza de cavernícola, entonces no sé nada. Pero al manejar un Lucid me doy cuenta, verga, esta mamada sí está armada como un reloj bien hecho. Tienen pedos con su software y todo eso, entendido. Pero el overall, porque también Rivian los tiene, ¿eh?
Rivian, por más que le tenga cariño a la empresa por la conexión directa, etcétera, etcétera, Rivian, mi mujer quiere darse un balazo con el software de su Rivian. Y también el pedo, lo compara con mi Tesla, ¿no? No con otra marca de coches, lo está comparando con el mejor de los mejores, que es un error, pero bueno. Pero el software de Rivian, el de piloto automático, es una mierda. El software de Rivian para abrir las puertas, el coche se abre y se cierra toda la madrugada, a las 4 de la mañana, cuando estoy cerca del coche. Toda la puta madrugada tengo que ver las luces a las 4 de la mañana. Gracias a Dios no tenemos un vecino al lado. No sé por qué, vergas. Está ahí la casa, pero no hay nadie. La camioneta está prende y apague toda la puta mañana solamente porque mi celular está cerca. Ya hasta desconecté mi celular de su camioneta para que no se confunda y se atore ni nada. Sigue armándola de pedo, tío. Luce también, pero te lo digo, ¿cuál tiene todavía más potencial a futuro? Ahorita, por la evaluación, Lucid. Uber es dueño 10% de Lucid. Sin Lucid, Uber no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque si va a usar coches Tesla, le tiene que pagar a Tesla para hacer algo y ganar dinero. Fue como cuando Volkswagen compró o adquirió una gran posición en Rimac. Y esa se la canté a mi cuate que invirtió en Aston Martin, Dios lo bendiga. Después sí invirtió en Rimac, pero ya una evaluación completamente estúpida. Pudo haber invertido a 30 millones. Pudo haber puesto 30 millones, que no era nada para él, a una evaluación de 300, un pedazo, y no era nada. Fue estupidísimo lo que le pasó, no él. Él, digo, sigue siendo un crack que tiene todo el puto dinero del mundo, ¿no? Yo quién soy para decirle, pero se le fue muy cabrón esa. Pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué Volkswagen vino y compró una gran parte de Mate Rimac? Y ahora obviamente se desprendieron, no sé qué vergas, ahorita no he platicado con Mate en un rato. Le escribo en WhatsApp. ¿Qué? ¿Por qué me escribes, Alejandro? Me das asco. La razón por la que lo compraron, por la que Volkswagen invirtió en él y compró, creo que fue 15%, un pedo así, fue porque sabían que le iban a pedir un chingo de cosas e iban a hacerle subir el stock. ¿Por qué crees que Volkswagen invirtió en Rivian? Porque le están pidiendo un chingo de cosas y por lo que están haciendo ciertas camionetas que son Rivians disfrazadas de otra cosa, que son Volkswagens. ¿Ok? Uber tiene una gran posición, al igual que el gobierno saudí, la gente en Saudi que es dueña de Uber, que es dueña de todo eso, tiene una gran posición en Lucid. Y de nuevo, no estoy aquí para casarme y decirte, güey, Lucid va a cambiar el mundo y va a ser... Yo estoy aquí porque está muy barata. ¿No? Igual me encantaría ver a alguno de estos cracks llenos de fundamentales que me expliquen por qué vergas pasó lo que pasó y que me den el fundamental de todo esto, pero no hay. Todo esto está arreglado, cabrones. Y esto es lo mismo que va a pasar en Bitcoin, lo mismo que va a pasar en todo esto. Y todo esto es un juego psicológico. ¿Quieres ganar el juego psicológico? Lo que más me preguntan en clase es, güey, dime cómo le hago, es que pierdo porque me pongo avaro y me da FOMO. Y lo único que tienes que saber es cuando sientes algo, miedo, avaricia, es lo que ellos quieren. Ese sentimiento no vino de la nada, no creció en ti, no se cultivó de la nada. Eso es lo que ellos buscan y es como te vas a equivocar. Cuando sientas ese sentimiento, va a pasar al revés. ¿Ok? Y todo. ¿Cuándo vas a vender esto? ¿Cuándo vas a vender el otro? Te esperas a ver cuándo todo el mundo se ponga como pinche loco. Cuando todo el mundo me diga que esto no puede bajar. ¿Por qué vendí Tesla? ¿Por qué vendí Tesla acá? De nuevo, soy una mierda, no vendí esto. Solo pude vender esto.
¿Fue esa o fue esta? Creo que fue esta. Voy a ver, lo tengo en Twitter. Y en Twitter les puedo enseñar por qué. Un segundo. Ahí está. Octubre 2 del 2025. Para los que siguen el portafolio, vendí Tesla hoy, intenté pegarle al 4.69, pero quedé en 4.68. ¿Ok? Y acá, no fue acá, me escribieron como por separado. No, fue por separado, en otro post me lo han de haber puesto. Vamos a poner esto entonces. Esto fue el 2 de octubre del 2025. ¿Cuándo fue el 2 de octubre del 2025? Aquí. Sí, pues aquí por aquí. O sea, cualquiera de estas velas, ¿no? La que quieras, que estábamos por ahí, aquí arriba. Y cuando vendí esto, mucha gente me escribió aparentemente fue otro post, no me voy a poner a investigar esto, pero me acuerdo la cantidad de gente que me escribió a decirme, estás equivocado esta vez, güey. Tesla se va a ir a $600. Esta vez lo siento, no estás en lo correcto, bla, bla, bla. No se trata de estar bien o mal, se trata de entender que el que todos ellos estén pensando que Tesla va a dar continuación después de ese movimiento que dio, ¿en cuánto tiempo? De abril a octubre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en 6 meses, güey, ya estaban todos completamente enloquecidos por el FOMO. No lo dio. Como cuando dije, Elon Musk va a ser el primer trillonario. Michael Saylor, cuando Bitcoin estaba caliente. Buena señal de que literalmente tenías que vender strategy en ese punto. ¿No? Es como lo uso. No hay una tabla, no me dice toda la historia. Necesito la tabla, necesito ver niveles importantes, necesito entenderlos y de ahí entender el sentimiento de todos. No hay un Paco al que yo siga y Paco me dice lo contrario, porque ese Paco a cierto punto se daría cuenta que está mal. Es el resultado de todos sintiendo algo y escuchando una noticia. Porque un güey solo no crea este fervor. Es la creación del fervor, da un resultado. Ese resultado es todos diciendo lo mismo. Cuando todos dicen lo mismo es cuando digo gracias, estoy viendo que está sobrecomprado, me voy a salir, o está sobrevendido, voy a entrar. Tesla no tiene sentido alguno, y llevo diciéndoselos desde que vendí. Tesla no tiene sentido alguno que continúe subiendo cuando le quitaron el incentivo fiscal. Literalmente están pagando más, o sea, les está costando más vender cada coche y además te dan descuentos a través de intereses. No, lo siento, no puedes hacer más dinero recortando tus márgenes. No puedes. Entonces volteo a ver Rivian, volteo a ver todo esto. Por supuesto que la Reserva Federal mantiene las tasas de interés al mismo nivel. No, o sea, eso sí, Elías. Si Rivian llega, Lucid llega a los $20 en putiza o $19, ¿por qué 19? Ese fue el punto justamente aquí. Perdón. Cuando hicieron el reverse, cuando hicieron la reversa de cuando sacas múltiplos, en vez de múltiplos, deshicieron múltiplos, ¿no? Fue acá en los 20. Esta zona de soporte que aguantó todo el tiempo fue esta. Y ahí está justamente el promedio del 100 y viene el del 200 semanal acá. Si llega en putiza acá, pum, y se da esto, güey, haciendo el triple o algo así de mi dinero, rápido me lo llevo. No soy avaro. No me importa quedarme al 10, 40x, la chingada. No soy avaro. Si llego rápido a un punto, bien, agarro mi dinero, me llevo mis ganancias y veo dónde más lo puedo meter.
sean pacientes. Todo este juego es bastante fácil. No sé qué quieras hacer con esta mamada, pero llegaste tarde, mi Jorge, pero ahí a ver, vamos a ver. Jorge. Usar rare airs. Verga, esto se ve de la chingada. No tienes volumen alguno. La tabla empezó apenas en el 2023. Vas en caída. Tío, si quieres comprar esta mamada, no invertir porque crees en ella, para empezar, lo ideal es de donde estás, y esta es una caída chingona por más que no se vea. Ah, no, puedes comprar acá e invalidarlo con estas velas. Es todo, tío. Si estás interesado en comprar esto, este fabricante de materiales, donde estás tal cual, puedes usar esta invalidación o todavía ser más galán y usar esta, ahí te sales. Si quieres comprar acá, divide tu entrada. Yo personalmente esto se ve muy mal. Esto tiene cara de que va a venir a ser un nuevo mínimo. Y es por eso que hizo esta gatada, ¿no? Cuando ven un gráfico y ahora entienden que las gatadas son hechas a propósito, pueden entender por qué y pueden ver niveles importantes en todo. ¿Dónde te está haciendo la gatada y por qué? ¿No? Es un nivel bastante importante para esto. En los $5. Por eso te llegas a llevar estos mínimos, no te esperes. Se va a barrer estos $5. Ahí lo tienen, gallos. Gracias a todos por estar aquí. Nos llevamos un buen rato más, casi 5 horas. Nada mal. Strategy también aguantando aquí abajo. Cripto se trae algo entre manos, ¿eh? Cripto se trae algo entre manos. ¿Qué es? ¿La Junta del FED te la van a dar ahorita? Solamente declararon que no iban a subir ¿qué fue lo que dijeron? Vamos a ver. A ver. Federal Reserve. Es hoy, es ahorita, a las 11:30. No me voy a quedar a verla, no me interesa lo que diga este pendejo. Si ustedes sí, con todo el respeto que se merecen, disfrútenlo, disfruten el entretenimiento gratis. Recuerden que todo el mundo diciéndoles, no, es que dijeron esto y dijeron el otro, y es que güey nos señaló y trajo una corbata roja. Todas esas son pendejadas, tíos. Todo esto es un plan más grande. El plan más grande es hacerlos pensar que subir intereses es negativo para la bolsa, cuando es positivo para la bolsa, es positivo para cripto. Cuando nos bajen los intereses o los intereses empiecen a bajar, porque recuerden, la Reserva Federal no hace nada, solamente un show, ya se los enseñé con gráficos desde el principio de este show. Ahí es cuando se preocupen. Cuando vean que la inteligencia artificial baja y no te amenacen de que las inteligencias artificiales de China son mejores, ahí es cuando te preocupas por inteligencia artificial. Ahorita, alguien rápido había preguntado por Micron. Y creo que había visto Micron tenía una buena bajada. Me escondo el volumen, que me da igual. Ok. Micron normalmente corrige al 21. Es que güey, ve de lo que ha subido de acá, ¿no? La corrección del 2024 de Micron fue de 60%, no, ni siquiera, 50 y tantos por ciento. ¿Y acá dónde estás? Yo compraría Micron entre el promedio del 21 semanal, aquí donde estás, y el 34. Todavía no creo que estés todavía en el fondo de esto. No ha habido un evento de terror. Tiene que haber un evento de terror. Por eso yo no soltaría la cartera ahorita para las cosas como estas. Obviamente todo fondea diferente, pero también muy parecido. Entonces, todavía no ha habido un momento de horror en
en nada de lo que hemos visto. Puede que te lo den hoy, ¿no? Que ahorita el güey que hable de la Reserva Federal tenga como por ahí algo escrito donde va a hacer que suene y que todo el mundo corra con una noticia y que sea de, es que, güey, van a subir tipos como locos, que no sé qué, lo que sea. Pero, ¿cómo sabes cuál es una noticia de horror cuando todo el mundo habla de ella? Cuando todo el mundo está indignado y se empiezan a pelear por una noticia, así de pendejos somos. Cuando todo el mundo está peleándose por una noticia, por un punto de vista, ahí es cuando lo sabes. Por ahora está en buena posición, Micron. Promedio del 34 semanal, se me hace interesante, promedio del 21. Y la cosa es, ha tocado el S&P 200 acá en los aranceles, S&P 200 acá en octubre del 2022, S&P 200, S&P 200. Con la demanda que tienen, ¿qué tanta probabilidad tienes de ver a Micron caer? Vamos a ver esto. Déjame saco la regla. No mames, un 85%. No ahorita, yo creo. Yo creo que ya cuando venga este es cuando tenemos la caída potente. No creo que sea ahorita, pero lo que sí es, les digo, no creo que estén viendo fondo todavía de los de IA y todo eso. Todavía no hay una noticia que sea completamente devastadora. Y hasta que no la vea, no me la creo. Así de fácil. ¿Ok? Con eso quedamos, mis estimados. La tabla de volumen, Melissa, se llama volumen. Simplemente pícale en tus indicadores acá y ponle volume. Y si es en español, volumen. Y ahí le picas y te aparece. Escucho a Pacos decir que XRP va a subir a $10. Todos ¿cómo se llama? El problema de XRP que yo tengo con XRP es que está hecho como para hacer que los tontos lo sigan. Es la mejor forma de decirlo. Lo siento para todos ustedes. Con objetivos completamente ridículos. Siempre lo que el mensajeo de XRP para todo el mundo es que va a subir a 10, $21, $1,000, $500. Es el único mensajeo. A un cuate bastante cercano a mí ahorita, bueno, por más de una década, a un cuate que no te puedo describir al peor inversor del mundo, es él, ¿no? Compró plata en el tope, me escribió de XRP en el tope de que quería comprar, le dije, por el puto amor de Dios, no compres XRP ahorita, yo te digo cuándo comprar. No, es que mi cuate que trabaja en la NASA me dijo de XRP. El güey de la NASA, para algo que normalmente todo el mundo le tendría mucho respeto. Discúlpame, güey, te dedicas a hacer cohetes. Ve a chingar a tu puta madre a otro lado. No me vengas a decir que XRP va a subir a lo que va a subir, ¿ok? Porque hicimos la matemática con él este fin de semana de cuánto hubiera perdido si hubiera comprado XRP en ese momento. XRP está hecho para jalar a la mayor cantidad de gente que solamente quiere hacerse rica de la noche a la mañana. Bueno, si me salté SAP, lo hacemos en putiza para invertir. Más vale que sea buena, ¿eh? Espérame. No, esa no es. Es esta. Esto se está dando la vuelta, pero también podría continuar cayendo. ¿Cuánto corrige SAP en promedio? Para todos, debería hacerles un video de cómo comprar e invertir en cosas. Es bien pinche fácil. Es por eso que les digo, aprendan solamente análisis técnico básico, vean el puto curso y con eso tienen para este tipo de cosas. Tengo que poner algo importante acá y decir, obviamente no va a funcionar todo el tiempo si estás comprando pendejadas como Nokia, BlackBerry y
Güey, el corto de BlackBerry, no me acuerdo cuál de ustedes lo agarró. Pero, güey, ve cómo hubiera, güey, salió perfecto en donde estaba. ¿Y qué era lo que habíamos visto? La mensual. ¿Cuál era el rechazo grande? Ahí está, el SMI 200. Ve esto. Estábamos aquí arriba. Ya tienes un movimiento de 37% con un alto más bajo que estos. Se va a llevar al traste todo esto. Bien. ¿Cuál era la otra? Nokia. Tíos, 50%. Si Nokia les estoy diciendo, es que ahora se está metiendo en inteligencia artificial, brother. No les puedo decir cuántas veces todo el mundo ha usado como cripto. Cuando cripto estaba caliente, le ponían blockchain o cripto o algo así a su nombre y tenía pompazos. Todo el mundo decía, es que güey, ya va a subir. No. Si no estás comprando pendejadas así, no va a funcionar. Si estás comprando, se los he puesto 1000 veces. ¿Cómo va mi gente que está atorada en Lululemon? Deberíamos ya de comprar entonces Lululemon. Güey, no tiene futuro este negocio. Ha caído un 80%. PayPal sigue anunciando que va a comprar no sé qué vergas. Güey, si tengo PayPal, aquí es donde vendo para salirme. Esto no es el fondo de PayPal. PayPal no tiene futuro en el mundo en el que vivimos hoy. PayPal para mandar dinero digitalmente a otros. Qué chingón. Ahora se puede hacer con cripto instantáneamente o con X o con cualquier otra cosa, güey. Y además no tienen todas las putas restricciones que PayPal tiene. PayPal está abajo, damas y caballeros. Ahorita 80%, al mínimo que ha tocado 87%. Lo siento, Nel. Lo único que está haciendo PayPal es un retesteo bajista de acá o acá para continuar cayendo. Nike, otra favorita, que no me dejan de preguntar por alguna razón. Nike, que ya había tocado fondo, tocó fondo y tocó fondo y tocó fondo. Ha caído 77%. Pero, tíos, hizo tope en el 2021. Nike se acabó. Si estás invirtiendo en cosas que se salen de tiempo, no hay nadie que te pueda ayudar. Nadie. Por eso es muy importante hacer el disclosure de esto, de si van a invertir. Es muy fácil poder ver dónde invertir. Puedes usar medir, ¿no? En una tabla. ¿Cuánto cae normalmente? A ver, vamos a ver. Septiembre del 2020, esta chingadera cayó 53%. ¿Cuánto ha caído ahorita? Güey, como relojito suizo, 53%. Vamos a ver cuándo antes ha caído esto. En el 2008 fue esta. 51%. En el 2000, esta fue la buena. 87%. A menos de que esté pasando algo como en el 2000, esta es la zona a comprar, donde estás. Ahora, de aquí a invalidar este movimiento es un 22%. Si te da FOMO esto y crees que ya se te fue, yo compraría el EMA 100. Si me das otra vez el EMA 100 en 165, compro a gusto, ¿no? La agusticidad. A esta cosa no le gusta tocar el promedio del 200. O sea, desde el 2012 solamente lo tocó una vez, en el 2022. A menos de que estés en el mismo tipo de entorno, no vas a venir a los 115. ¿Por qué me esperaría yo al promedio del 100? Porque el promedio del 100, aquí abajo, es un 12%. Me saldría si veo que baja de acá. Se lleva este mínimo de acá. ¿Por qué? Y ahorita lo voy a ver rápido en la semanal. Me saldría. Porque, pues, güey, te va a dar un movimiento más a la baja. A fin de cuentas vas a poder comprar en el promedio del 200. Y de ahí, simplemente aguantarlo me va a dar mucho más de lo que perdí en la posición. No. Tienes divergencia alcista en la semanal, divergencia alcista y aparte confirmada.
También en la de 2 semanas. Sí, en la de 2 semanas también. El RSI tocó un punto que no había tocado en su puta vida. Tan bajo. Ah, sí, en el 2008. No, en el 2002. Este es... Sí, puedes comprar aquí donde estás. No sé si compraría ahorita, si me daría FOMO. Yo sí me esperaría ver un retesteo de esta zona, pero porque a mí no me importa. Me esperaría ver los 165 de vuelta. Y ahí aguantaría tantito a ver si puedo promediar un poco mejor acá. Y si no, pues es lo que es. Pero se ve bien, honestamente, aquí donde está Zap. Yo agarré BlackBerry, pagué mis gastos del mundial. Felicidades. No quiera lo mismo. Ya sé, güey. La de no puedo creer que se nos fue Nokia. Una locura. Algo me dijo que el hijo de Trump estaba estafando con algo así, con un trade, algo que ver. No tiene nada que ver, dejen de ver las noticias, son puras pendejadas para hacerlos emputar. Y ya. ¿Qué te importa si el hijo de Trump está haciendo trading y haciendo dinero con eso? ¿No? ¿A alguien le afecta? ¿Alguien, ustedes creen que les está quitando dinero? No están. La bolsa como tal se mueve para violar a todo el mundo, da igual. Lo único que están haciendo es hacerlos emputar y ya. Da completamente igual. No hay, y aparte no hay nada que puedas hacer. Nada que puedas hacer. Lo van a hacer todo el día enfrente de ti para poder cagarse en ti, que te sientas impotente. Con eso los dejo. Recuerden que los índices siguen muy arriba. El SP500 está... ah, qué gatada. El Nasdaq es el que ha corregido más, ¿no? Sí, wow, brother. Va apenas a tocar el promedio del 9. ¿Qué me dice el Dow Jones? No, Dow Jones sigue por ahí, por arriba. Nada mal. Para SpaceX, todos los que siguen, espérense a que le estén diciendo a Elon Musk que es un estafador y una mierda y que salgan noticias malas de él. Es lo único que tienen que hacer. Y es un poco lo mismo para Tesla, honestamente. Las dos a mí se me hace que se van a hacer compra un poco paralela al mismo tiempo. Ya veremos, pero porque es la primera vez que estamos viendo SpaceX, ¿no? En las tablas. Pórtense bien, 5 horas y 6 minutos. Les mando un abrazo, bola de cabrones. Cuídense y gracias por estar aquí el día de hoy. Felicidades, pinche Elías, que te llevaste ese trade de BlackBerry. Qué mamada. Qué gran